Nina ikotori Nina kulu sawa jama So my pearl fanangala I love my people and I'm the voice Acholi ya buka ya baka Tika balanda mare Kakuwa kiliku Lambo lumoya Azami kuposa mundo Nyambara morote mare Mundare Nyambara Otumo pare makotudo Lubara buka ya lobe Lulu nare Mundo Nare Anakulu nasi sawa Mavi hacha bigesi manena Siasa mabigesi manena Anina wahe Okay, welcome. For those who just came back and those who just came new, we say welcome, you guys. Kuna Azinamu continuation. I think I sent the link to Momo, to Brother Gore, and also Brother Martin. I put the link in the forum, so you can just go in. Whoever have any questions, also they can get in, because the topic was, of course, the issues of Equatoria, and as Equatorians, what we need to do. And this one is just a discussion, topic of discussion on the deep issues that we are facing. Beside what we are, our main objective is as Equatorians who believe that Equatoria must be a nation, and they labeled us as Equatorian separatists. We accepted it. We did not feel ashamed on it because we care about our homeland, our people. So we said, let's do it. It's not a problem as long as you are fighting for your land, for your people. If separation is the label that they can define it as a mockery, instead we embrace it as a rank, as a mark, as a title and honor. Because at the end, even the Bible, human beings were separating each other from the people who are not giving them any hope. Like the people of Israel, when they separated from Egypt, they had to move from Egypt to go to to Israel, the land, the promised land. And Equatoria is our promised land. We want these people who are not from Equatoria to go back to the territory for the sake of everyone empowering himself. And this is not hatred. This is just something logical and honest. It's better to do it that way than I conspire against you and I begin to do bad to you. In what I wish, Dinka would understand that, because what happened, sadly, the Jing Council and their community did not look at us as equal. Instead, they look at us as lesser than them. They oppressed our people. They marginalized our people. They have destroyed our society, our city. Even they're forcing themselves into our people to the point that they are now trying to remap and create a new demographic in the country. So all these things is an outcome of the evil, because there's no action without reaction. So the reaction of what they did now is coming strong, with Equatoria coming to separation, and we will make it happen. People who want to make it believe, or they want to believe it or not, that's their own issues, because it's not about them believing, because even God, some people don't believe in God, but at the end, when God is there and he's coming to his judgment, people see it. Reality always hit at the end. Sometimes it hit hard for those who dislike to accept reality. They want to live in their delusion. But we're not living in delusion. We're living in reality of that Equatoria must take an action. And our action, we decided, is to go our separate way for the sake of Equatoria survival, Equatoria history, Equatoria culture. Look back to the same way how we separated from the North. Some people disqualified and discredited that South Sudanese will never separate. It's impossible. Even there's some people were murdered for the word separation from Khartoum. Even it was in the SPLM or it was outside the SPLM. And at the end, this nation became a nation because the people made a decision. So what these people say is impossible, for us to believe is possible. And we put the name of Jesus in it. And those who mock, let them mock. But we're not afraid, because we have God in our sight. Because always God was the just. This country came through the hand of innocent people, but was robbed by the hand of murderers, thieves, and tribalistic organizations who have no respect to humanity or to anybody else. So I want to thank everyone who's here. And I see Jibril Kano. He wanted to challenge me, so I welcome you. It's not a problem. We're not here to, look at everyone as a threat. Instead, a genuine question is a genuine question. Even if you try to mock, it's not a problem. I'll still...
hold on. We still kind of like we have the open mind, because Equatoria, what we're not gonna have an Equatoria nas muaggidin. يعني have Equatoria nas البسمة وبدي رد بتاعه في محله, because Equatoria is a nation is gonna be built by principles, ideas, and ideal that will be forever inherited by generation al Jain Warana. So Equatoria must be this nation that we always strive, our ancestors strive for, because the South Sudanese have failed us. Today we are rising as people. Let them cry, those who hate. Let them yell, whatever they want to do, wail and all that stuff. Equatoria is Equatoria, belongs to us, and it's nobody's right to come and say Equatoria must not separate. It's our right. So أنا بشكر الناس اللي قاعدين يحضرونا حداثة يتكلم, while أنا بشوف الجبالك أخواننا الجبالك كان جو يرجعوا back. Yes, thank you. تفضلوا. Yeah, thank you. I wish my brothers were here, especially. Yeah, my comment was towards what they're saying. Yeah, Gore and Momo. They are not here, but Anna, welcome, Brother Martin. It's good to see you again. Yep. Thank you. Yeah. Go ahead, Hadassah. Yeah, I think my point was just let me just make the point. My apologies to our brothers and sisters. It just my battery failed me earlier, so I think it was my fault. I didn't check it. The problem of the unity that the unity that we like always disagreeing as Equatorians, Nama United. I just wonder, because I see that we have united in one sense. We all as Equatorians, we understood the pain that we are going through. We understood the critical times that we are living in. We understood that we have enemies, and we agreed all that we have enemies that are against us. We knew who our enemies, and we all identify who are our enemies together as Equatorians. We cried together, we mourned together for our people. We complained how our people are displaced, and we complained how our people being killed. We all agreed that we've been marginalized. We're not considered as a people. We're not considered even as a native of our land. We talk this, we agree this. When one-on-one, me and you, Equatoria, we agree. But then when we come to action, we don't agree. Is this not a unity when you in common ground understood the pain of each other? Is this not already a unity? We all united in understanding that we've been marginalized, we've been killed, we've been displaced, we're living in a critical time, and if we don't really wake up quickly, we're gonna find out that the results is gonna be not good for us. We will be out of our lands or something like that. Is that not unity enough for us? The problem here that I have that most of us are saying that we're not united is because we Equatorians, we are too arrogant. It just depends on who brought the message. The message was brought by who? The decision was made by who? Because Filan, you're the one talking about this kind of decision, and you're not taking it the way that I wanted to take, or I did not come up with this decision. You know what? We're going to put this on hold in our own way. Like some people would say that, if we don't sit down and sit and eat together and this Equatoria separation, will let it be, let it wait. But why should I sit and eat while the blood of my people are there pouring in the land, when my people have been marginalized against, my people have been raped, killed, and stuff like that? My people have lived for decades, 15 years and above, in the camp. So I see that we have united in the base of like what the enemy is doing to us. It's just the fact that everybody wants them to be the one talking about it, to be the one leading. This is just our problem here as Equatorians. It's not that because we've been we are not separated, the separatists have to unite with this, and Equatorians, we have to unite and speak. We're never going to speak in one voice, because if we could speak in one voice, you could have been speaking exactly what I've been saying. Or you could have been speaking exactly what Mamu or what Gore or Etika or brother, my brother here, sorry, I don't remember the name, Martin or CJ or something. We often bring in different ideas in the table. And when our ideas are put together, it becomes one. Not that we should contest each other, that, we are not united and stuff like that. But you see what I'm saying is true. It's exactly what you're saying, and exactly what you've been saying at the, behind closed doors. And it's exactly how you felt.
And it's exactly what you wanted to say, but you could not say it. But I said it out here. Why don't you accept it? Why don't you say, yes, okay, when it comes to this separation, let's just go in. Why say that, let's just be scattered around? Let's just be scattered around like a bunch of people that, lost people. Who knows? All roads will lead us to Rome. That's not true. At the end of the day, there's only one gate you can enter through Rome, And if that gate is not open, you'll be wandering outside. You can't get in. So this is just what I want to say. Our problem here is just our arrogance, which is the problem here. Our pride. And the give us too much. This is just our problem here. And then the other thing is, the most complicated thing is just our men also, you guys are very complicated. Because you guys don't bring life in this world. You don't carry life. Within you, when I say that, I don't mean that you don't carry, So, but I'm just saying that because you don't know the price of carrying a child in the stomach and the process of even bringing a life into this world, as a mother. So you will not even begin to understand where we're coming from when we cry for, we want to save our own. You will never understood it. You just know that you've been brought up by a woman. You've been raised by a woman suffered behind you. As soon as you become a grown man, who cares? Throw everything on the air. You don't even have to listen to the wisdom of the woman anymore, because you can breathe, you can live. You can just undermine the woman. You can undermine the sufferings of the women and your daughters and your little sons, because you can live on your own now. You don't have to, do you? This is just what I want to say. For me, I just see that we have shared the same bond of sufferings. We have shared the same tears. I don't see the reason why we don't unite. And I return back and say that the most complicated people amongst us, the most radical, complicated people amongst us is the people who stand for unity. You see them out there hosting very, very, what do you call it? Like degrading shows, you mean? Like degrading shows, but also it's like, what do you call it? Like provocative shows, very provocative shows and provocative questions that actually leave Equatoria to be vulnerable, يعني زي السؤالات اللي هم بيسألوا ليه إيكواتوريا ده separate شنو ذاته, and then they will answer it like أنا ذاته ما شايف أي حاجة. Then let alone you defeat yourself, you defeat Equatoria completely. You threw Equatorian case completely to the garbage. And then why they behind closed door تبكي حاجة الناس ده قاعدين يعملوا لنا ده. أنت بتعرف حاجة الناس ده قاعدين يعملوا ده. You don't want to speak to this extent, but we speak it out how we feel. We don't want to hide our pain. We don't want to. We want to tell it like it is. We are not against you. We are for you. We are for you. While you're there running after these people, you want to save the life of these people in unity. We are for you. We are speaking for you, for your mother, for your daughter, for your sons, for your relative, for your grandmother in the village, for all your entire relative. We are here airing out, putting our life on the air for you, challenging this Gen Council because of you and your relatives. عشان انت وأهلك. And then you're here acting out so complicated. You act like it doesn't matter. We are not united. We're sharing the same common pain. This is enough, please. It's enough pain that we share together. Zoltaki don't talk about that is enough. This is a unity, a reason for us to unite, to come together against these people. And they are nas jang biamulu zere, or they are who zato nas nuerum biamul the same gisa zere. But best big can jalena to Equatoria, this does not apply. It doesn't apply at all. Ita loguta, you speak for Equatoria, this is a platform for Equatoria alone. Even so, like you see those people that hosting a jet gun for Equatoria, that you see they bring in a jang a Zoltani Bara Munumunu to come and tell you Equatorians how to behave, what to say. It's like, what generation are we living in? If you think we are radical, or you think that it's like we are not right in what you're saying, you should look during the days of separation how our fathers, how they used to do, the brave men and the brave women, our fathers and our mothers. They completely separate themselves alone. If you have a vision, you have to separate yourself.
Even if you got married in your house, you have to separate yourself sometimes from your own family in order to carry on your vision, to have your own heirs, your own little tribe. You have to separate yourself. You can't always be at your father's house or your mother's house. You can't carry your own home the same as, like, I can carry my own home the same my father or my mother carried it. I can't, because I can't focus. Exactly. I cannot. I have to focus in what I'm building and what I'm like, what I'm manifesting here. You know, this is just what I want to say. We're united, but it's just our problem is arrogance. We just want to, we just want to oppose each other all the time. You know, opposing each other. And why should I not be the one who's saying it? Why should I not be the one doing it? If you want to do it this way, you have to do it that way. يعني لفة ودوران. But even if we come to agree in one point, Equatorial لسه بيجيب لك كلام تاني. أنت شفتها؟ أنت اللي جيت agree مو في محله بيجيب كلام نقطة تاني برا. تمام؟ Just لفة ودوران. But yeah, this is our problem. I'll just leave it here. Wow, you put it all. I'm really thankful to what you said. But then في حاجة أنت قلته مهم جدا فعلا, arrogance. You just sum it up كله. Arrogance تا إيكواتوريا قاعد يدمر إيكواتوريا. That's not about هنا ما united. وزي ما أنت قلت sadly هنا شفنا كثير من ياهو في فورمات تانيين. حتى في كلمة قال يا أخي أنت عندكم too many form هنا ده إيكواتوريا فورم. لكن كده شوف إيكواتوريا فورم what they are speaking about. Some of them they don't speak even about إيكواتوريا. هم بيتكلموا حاجات بعيد من إيكواتوريا. Some people they want to make it as like أنا زي ما قلت ده يعملوا جيري سبرينغر شو. لأنه ممكن تيجي تمارك إيكواتوريا to the lowest standard إنه بقى الناس كانوا زي جدارات قاعدين نكورك في جوا شو. But sorry, do you remember when we were one with them? Remember when we were going through the same channel to Equatoria? I remember when I was when I came in with you guys. Remember we were kicked out? These are the people of unity. That's why I say that the unity people are the most destructive people and the most divisive people and the most close-minded people and the most hateful people towards Equatoria. You know, they are so most hateful towards the sufferings of Equatoria. We were kicked out of there. You were being called and being insulted and beaten down and munu because of, why we are talking for suppression. But we were one once upon a time. They ganged on us and they kicked us out. As soon as we formed a forum, bigger, bigger they started saying, why Equatorians are having many channels? They always want to limit you down. They much far, they want, like they want to shift people out always. منو بيتكلم منو ما بيتكلم. وانت هناك ما قاعد تتكلم كلام تا إيكواتوريا. انت قاعد تتكلم كلام تا حكومة, كلام تا جنك, كلام تا منو. You don't talk about land grabbing. You don't talk about our people who are in the camp. You don't even care. Our children who are there, like Itaka. Hold on a second, Jibril. Okay, no, hold on. You cannot just come up because everybody. No, you can talk. خلاص معلش. Let Gabriel talk. وطلع ما مشكلة. Listen, هو لازم يرسبك. هو جاي كانوا عارف عنده حاجة مهم. مفترض ما يجي في الشو ده يقول أنا نطلع. أنت بتيجي. أنا بس أنا قاعد نقول له احتراما له بس أنا قاعد نقول له كمان ما لأنه طبعا مرات في كلامات قاعد يعقد ناس them sometimes they want to act like. خلاص هو لقى الإجابة. It's okay. I don't think so. But anyway, حاجة نقدر نقول هنا كلامك في point بس أنا نقدر نقول عشان ندي فرصة للناس Brother Martin and Inaida and خميس. Hold on a second. في حاجة كان ذكرته كمان أنا interrupted. أنا ذاتي نسيت man. This is very important. موضوع arrogance وبعدين كلام بتاع لاك فورم ده عشان كمان في ناس ما يترجم حاجة ده غلط. فورم ده كان كنا فوق بتاع Original Voice of Victoria بكل احترامي للناس اللي عاملينه. It's a gone deal. We don't have any grudges on them because هم كانوا they gave us an offer like you can't talk like this. So احنا قلنا ما فيك تقدر to control tell us what to say. احنا Equatorian. Isn't that for Equatorian? المهم احنا وصلنا لمرحلة as respectful as we can وقلنا خلاص احنا بنعمل فورم ما صعب. Forum that is easy to make. The only thing احنا كنا قلنا نقعد together because I remember like everybody was in that point until احنا اختلفنا في شنو وكان نكون clear. احنا عملنا تعنا أو عملنا criticism في سيريلو. ده جاب التيم برا. لا ده في ناس سيريلو they don't like us. على أساس إننا قاعدين نشتم leaders. وإننا ما شتمنا سيريلو. We just talk about the facts. إنت سي كان في leader داير يتكلم الحقيقة لازم الليدر ده كان داير يقود ناس لازم يتوقع في شنو في نقد في حاجات اللي قاعد يعملوا ما نقد شخصيا. لكن تخيل الناس اللي جا غيروا بقى لغاتهم بقى داير يعملوا attacks on me personally on everything حتى بيتكلموا حاجات كانوا بيعرفوني and they just come up with rumors and nonsense which is really disgusting. عشان كده احنا
I say they act like they even belittle. يعني هم صغروا من موقعهم كناس كبار، واخص انا قاعد نتكلم عن الرجال ديل. انت راجل كون لك كرامه وشهامه، اتكلم بحاجه منطقي، اتكلم عن اهلك، مش تقعد تيجي تتكلم لنا كلامات فارغ تشتم عشان تفكر انت بتقدر توصل للهدف. احنا ما جينا نشتمك، انت فيك تشتم. الدنيا دي في النهايه كلنا جينا جينا قبل ربنا بتاعنا. انت ما جيت توديني جنه ولا انا جاي اوديك جنه، لكن اهم شيء انا قاعد نلوك في المستقبل بتاع اهل تاعنا هناك. و this is what we did because انا ما seen my home but I will fight for it. في ناس حتى استهدوا انت ما شفت البلد. it doesn't matter. فلسطيني اللي ما شاف بلده وقاعد يقاوم من اجل بلده، لما يجي يودوه في قال امشي اعمل حاجه في اسرائيل لكم هم مستعدين يضحوا. What about these people اللي قاعدين هم بس جارين؟ وزي ما انت قلت arrogance، يا الكلمه ده في محله. arrogance and envy and hatred jealousy حاجات disgusting، وده ما كله ديكتاتوريا، لانه الفخام ده وعارفين حقيقه ده they feel what we feel. لكن اللي عندهم الدايرين حب الشهره والطمع حاجه دي ما بديك قدام، اتواضع ربنا بيفتح لك. اهم شيء رسل المسج والباقي ده go through. يعني انت ده تكون ليدر، ما في زول بيفرض تكون ليدر. anybody can be a leader، لانه الشعب يا بيبني القائد. the government I mean القائد او leadership is built by the people, is made by the people, not somebody بيجي ده يكبر حاله انا leader. that's why how سوء التفاهم بتاعنا هنا كايكاتوريان في موضوع بتاع leadership. This is one thing I want Equatorian to understand. Leadership is not built on assessment of يا اخي زول ده لانه جاي من جنة فلان و mighty و powerful. The only thing that will bring leaders in the right place is when the people understand the leader's objective and go together with him, and the people will help him to get there. كان اشوف history تعالم ده كله. Leaders they most time when they come to the people first. ما جاي هناك يكبر قال انا قائدكم. No. يلا بس بيلم ناس عنده power. No. You have to come to the people, convince them عشان believe in you. انت بتلقى ناس بيضحوا من اجلك، ما بيكونوا زي تلاميذ يسوع الجرو في النهايه لما يسوع جاي يسلكوا، من يسوع كان وعارف المسج بتاعه قاعد يعملوا كيف. But for us we are now in a different world. either we talk to people to understand and then they know. واحنا عارفين ان خطر وين خطر تاعنا انه احنا قاعدين نشيلوا اراضينا. فانا ما عاوز اكتر، بدي فرصه ل brother Martin and then from there I go to the next. I think كان مومو لكن جبريل ازاير هنا، انا فكرت هنا مومو guide. So Jibril, please hold on, let brother Martin come in, and CJ you will come after Jibril when he comes after Martin. Martin, welcome. يا مرحبا. مرحبا. أنا بشكركم والإخواني والإخوات يتكلم قدامي. والتوبيك طبعا جبلت ذكرتني يا أخي في ناس يعني مسؤولين ديل هم يعني حاسة بيجي قدام ناس بعدين بيقول يا أخي هنا كان فصلنا وعملنا كده يعني كان بحتذر يعني مو قاعدين احاول احتذر عشان ما اعرف ناس يعفيهم ولا ناس يعملوا لهم شنو مش كده ولا ده بكل ما ده توبيك. That's correct. ايوه صح. بتاع هنا بيقولوا شنو يا اخوان؟ لمي يا اعترافات بتاعهم اعترافاتهم الوهميه ده يعني سياسه. يا والله ده كلمه انا كان ذات بفوت فوق يعني احتراف الوهميه. شفتها يعني الناس دي اللي انت عارف ده زمان انا كان كنت صغير في الجوبه في جيراني اسمه كيدين هو من بنات في الجنوب. يعني هي بحكي لنا قصه بتاع لوتولي. يا طبعا انا في ويسترن اكواتوريا انا ما عارف شفت لوتولي ليش شنو بتاع جا قال لنا قال لك لوتولي ده ارنب. بعدين في قصه الارنب ده طبعا يعني انت عارف عالم نزول يعني زول بيلعب دور كبير يعني هو بغش ناس بيلعب بمخ ناس وكده. بعدين شفت ليدرز ديل الحصه اللخبطه جنوب السودان ده بقى حصه they brought this country to its knees. That's true. Despite all these atrocities, this humiliation, this corruption, looting. Imagine somebody like that don't feel ashamed at any cost coming still trying to show that okay we are sorry, we have done it, we are sorry. But in actual sense they're not just saying that because they felt it, they just want to get away with it.
Exactly. They just want to get away with it. Now, me as the Equatorian person, this is what I want to be done to these people. These people must be held accountable. Yep. Not only that, they're now confessing of their sins and now expecting people just to forgive and let them go like that. That is not going to happen. And that is still a cause that will bring another war, because people are not going to sit around. At the time they have seen their own children killed, fathers killed, young girls raped. And now you see, despite of all that, what had happened, now I'm here, another sheep coming to redeem myself by, brainwashing the people that, okay, sorry, I'm sorry, we have done it, but okay, let's start from a new page. From zero, yeah. From zero, from a scratch. This is not the gravity, the impact. What has happened in South Sudan, there's no tongue that can measure the punishment. Some people will desire to shoot even this kind of people like this with a bullet. Yes. But despite of all that, now they're showing up everywhere. Oh, sorry, obita kalam kira, de kalam farik sakit. Idar, them are genuine kind of a statement from these leaders. They just want to buy a time. They just want to fool around, beat around the bush, and they go back there. Gal kanuma lim from Al when they unite, they loot. When they separate, when they go astray, they fight. This is all when they're life circle over and over and over again. That's true. We Equatorians will not accept this kind of fox conspiracies. This kind of behavior we will never tolerate and will never accept to be established in equatorial land. This is number one thing. They must be held accountable. Accountability must be implemented. Must be, must meet its course. They have to be held accountable. Not only confessing. This is number one. Number two, you talk of unity of Equatoria. Equatoria is unique. Equatoria is a unique introduction, people. please. May I interact? Hold on. Okay. Write it in a note, please. Write it in a note. Khalid the time without respect his time. Your time will come. No, because, just hold on. Yeah, tfaddal, brother United. Sorry. No, we remind you. Yeah, later. Go ahead. In that time, تيجي تتكلم ترد. Yes, I know that Equatorians are unique people. They actually, from get-go, when you look back to the history of Equatorians and who they are and what they've been doing all this time until after the 17th Civil War that is started in 1955, it ended in 1972 by the Addis Ababa Agreement. When you see back there, the way they come up and the way they conduct their business, in terms of other tribes in other regions like Bahar Ghazal and Upper Nile, when you compare these people, Equatorians are unique people. They are really serious, hardworking people, and they love their neighbors. They are not really toxic to others. They don't bring negative energies in between them. We've been living peacefully side by side with one another, having no trouble, no problem. And this is the character and the nature of who Equatorians are. ده ما في له ولا دراسة سياسة ذاته. شفت؟ ده حاجة صراحة وكل زول بيشوف إنه نحن عايشين في إكواتوريا ده نحن كان منو عملنا شنو؟ نحن ذاته كانوا بنساعد ناس في بحر غزال يا أخي ده بنساعدهم. شفت؟ لكن لما جاء كشف العليار تعالوا شوف الغبار. So نحن unit بتاعنا بتاع إكواتوريا. This is what I will say. First of all, before calling for unity, we need to do our homework. Yes. We need to do our homework. Just step back a little bit. During the time of SPLM, زماننا كنا بنشاكل من دكورو مال الجلابة دي يا أخي نحن and we have a slogans. Slogan بتاعنا أنا نازل ناس الجلابة ديل. First of all, they wanted to Arabize the South Sudanese. They wanted to Islamize the South Sudanese. They wanted to loot our resources. غيره ديل شفت لما نشل الكلام ده قدناه فوق
كل العالم بيشوفوا بنظر فيها. ده سبب نحن were able to stand our ground and face الدول العربية كله. شفتها؟ we face الدول العربية كله. لأن الدول العربية ده كانت بدعم حكومة الخرطوم ضخمة جدا. لكن نحن ما زال انه قدرنا وقفنا في حركة بقوة ثقيلة، وقدرنا وصلنا لحد انه لحد طلعنا البلد بتاعنا النهارده اللي هو الجنوب السودان. So نحن اكواتوريا if you wanna take example of the SPLM and what they put there as objective. انا برود الكلمه ده لان انت جبال استعملت كلمه objective. What is our objective؟ نحن خلينا نشوف انه اكواتوريا ده what is that stands out being done to Equatoria so that it can be one of our point اللي بنكون فوق في العالم مثلا بيشوفوا يا جماعه this is why we're calling for separation. This one number one ده شفت راس الحرب ده this is should be number one, and then number two is this, and then number three is this, and then number four is this, and then كذا. Let us do our homework and come up with a solid يعني very solid. يلا بعدك we can create songs about it, we can play music about it, we can write curriculums about it. So let us make it clear. انك عملنا الكلام ده حتى حكومه الجنوب ده بتاع حكومه بتاع الجنوب ده والله هم شفت زلازل بيعملهم ذاته، لانه كانوا نشوفوا الكلام ده ضخمه شديد وفي اثبات كامل وكافيه. هم بيشوف انه الكلام ده كان بيجي يشيلوه في قدام بتاع محكمه still ما حكموا we're gonna win that case. So that is one of the things, even it will paralyze them and it will try to make them change their mind of being arrogant, being looters and corruptors and all that. So let us try to look into this common denominator that will be a solid stick على ما بقى كسره. then بيشيلوا كقلمة كده إنه بيكتبوا فوق نقول يا جماعة this is what the government of South Sudan is doing to the Equatorians, whether it be tribalism ولا the land grabbing الباقي باينه. وكنت كنت روح للشعب بتاع إكواتوريا هنا كنت قلت لهم يا جماعة عندكم مشكلة بتاع أرض. I think everybody will say yes. أرضي شالو ده كده عمل في مرة أولمباري دقوا في جوديلا في جيتا بتاعه ذاته. عندك جيتا كده واحد جاء عسكري جاء داري يعني نكم أرض ده المرة ده قامت سألوا قال يا أخي ده حتتي يا جماعة مالكم ولا دار في المرة ده خلاص قرب ده نقتلوه. So حاجات مشكلة بتاع أرض مشكلة بتاع tribalism, governance, all these things. كنا نشوف حاجة القوية بقر ببرر موقف بتاعنا كإكواتوريا عشان كيف نحن بقر بنكون كدفاع لنا عشان كان حتى ناس أمريكا ولا كان ناس يوغندا ولا كان ناس السودان نقول يا أخي this is the reason we want a separation. This is what is happening to us, and this is what is happening in every village. This is what is happening everywhere. That's why we want Equatorian to separate. Did you see this? This human right, whatever. So إنك عندنا حاجات زي الطلقة، يعني إذا عندك الطلقة مليان في كفوفك أنت عدو داك ولا ما لك إلا نيران أرمي قدامه ورا معامل يا زول. شفتها؟ So these are some of the things I want to share with you guys. I don't know. طبعا أخذ بتاعنا دي جبال قالت حاجة ظريفة جدا. قال يا أخي في حاجات كتير حاسس إن عرفنا تماما إنه ده الأشياء التي بتضرنا في إكواتوريا. صح. بعدين انت شفت حاجات ده حتى في Upper Nile. There are also similar things happening to people in Upper Nile, also in Bahar al-Ghazal. Yep. Like the issue of land grabbing, like the issue of raping and all this looting and happening everywhere. Why only Equatoria to separate? Some people are raising questions like that. Okay, if you're talking in terms of land, okay, even in Bahar Ghazal, the land is being confiscated in Upper Nile and all so forth. So, but what is this unique factor? The issue, particularly dealing with Equatoria, that now will let Equatoria to come up with idea that Yajama, enough is enough. We want to be separate. Let us put it up there on top of Jebel Kujur so that we can follow and pursue that until we got it. If it is the federal system or whatever, let's do that homework. Thank you for taking long, and I will stop here. Thank you.
Okay, you're welcome to stay with us and you have anything because طبعا الظاهر جبريل Mr. جبريل there يرد لي كلام انت Oh, okay. بتقول. Yeah, So yeah. Okay. yeah, because and I'm really honored to have you because we need some people like yourself and our panels here who speaks really truth to heart. We need the truth that must be spoke about what Equatoria is going through and what that Equatoria now is no longer something to be silent about. خلينا الناس ما يقعدوا يقول سكوت يا من الذهب بالعكس سكوت يا موت ذات Mhm. لانه الموت ده بقى يجي لنا كل يوم ناو قلنا قاعدين يحاولوا ينقرضوا مننا انت شايف في ايفيدنس كتير واحد منه اراضي بتاعنا بيقلعوا منه بتاعنا بيبيعوا بيدوا للدول الجيران ده عشان يستفيدوا فوقه ويقدر يدوم سلاح عشان يقدر يكيل مور اوف بيبل وهم يبقوا يكونوا في باور وهم يبقوا يجيبوا اهلهم يالهم بكره يبقوا يكونوا اسياد ويال بتاعنا واخواننا الجايين ورانا هيكون عندهم شيء so هم بيكونوا homeless like Palestinian وده ارض بتاع اجدادنا خلوا لنا وربنا دانا له بكل حق so الحاجه ده واضح الحقيقه واضح زي الشمس so بقى ما في مجامله all we need is Equatorian have to accept the truth so they can move on to the next chapter or next objective بتاعنا اللي نحن نقدر gain our foot in our land ده حاجه very simple ده ما حاجه دير حساب ولا دير فلسفه ولا دير سياسه حاجه very simple is the demand of the people زي يوم ده لما عملنا التصويت ده جاء من صوت الشعب ما جاء من لانه الحركه الشعبيه قاعد يشاكل الحركه الشعبيه شاكل لما الناس كلهم ماتوا لما طلع كم مليون what did they bring only death and famine and misery and ignorance in the communities of all South Sudan especially in Equatoria اتضرر كثير لأن Equatoria كان هم believed ناس ماشيين وين ترى ناس كان عندهم خطط وخطط بتاعهم اليوم ظاهر مكشوف بالدكس بتاعهم بخطيه بتاعهم هم قاعدين يعملوا حاجات 100 كعب ربنا كشفوا لنا عندنا نجي نقفل عنا مفترض نكون more wiser ون take action as soon as possible ربنا قاعد يدي الفرصه للانسان ما تكون غبي تيجي تقول بكره ليه ما دوني عشان كده ما الناس قاعد يقول في ناس قاعدين ما قالوا sometimes people قاعدين يصلي انا بقول at least انا I'll thank the person قاعد يصلي ده انا زول بيعرف عنده مبدا لكن لو انت ماشي في الدنيا ما عندك مبدا انت معناته ما انسان because every human have to have principle and principle بتاعك بيستاد مع ارضك عائله بتاعك وشعبك ودينك كان انت ما عندك حاجات ده you have nothing so انا بدي فرصه لهنا لجبريل كانو I know انت excited ومتشوق جامد لا تتكلم I know جبريل انت دار تدخل في حوار سريع ولا حوار سخن ولا انا ما اعرف المهم عندك الفرصه اتكلم والمهم الناس بيدوك answer on that and thank you for joining us to ask I know طبعا انت المعارض على الفكره بتاع السياسه الانفصال we understand but we give you respect for voicing your opinion طبعا انت جاي من على النيل وإننا بنعرف وضعك على النيل إننا ما قاعد ننكر إنه في شكله هناك لكن عاوزينك تتذكر إحنا ما قاعد نكون مشاكل في بلدنا أراضي بتاعنا شكل اللي دخل فوق ده كله كان من آيو و SPLM إيكاتوريا كان قادر يقعد إيكاتوريا كان عنده مشكلة وحيد كان من جاء ناس لوتس أرمي يجي يعمل اقتحامات قتلوا الناس في ويست إيكاتوريا ويست إيكاتوريا rose up لكن in reality إيكاتوريا did not have any conflict حتى centuries ago conflict بتاعنا ما قادر يوصل لمرحلة تهجير المواطن لكن اليوم شكله بتاع آيو القبلي مع SPLM جاب تهجير بتاع إيكاتوريان ووزع الحرب بقى دين يقولوا دين لخبطوا قصة تاع أبنال مع إيكاتوريا that's why we have differences لكن أنا بعرف إنكم مشكلة لكن مشكلتكم ما بجذوره ما بيمشي equal you know في شجرة أشجار بيكونوا أشجار كتير لكن كل شجرة عنده ثمر بتاعه براب so شكله ده من جا جذور بتاعه معروف شنو وجذور بتاعكم هناك تا مشاكل بتاعكم معروف شنو فيتفضل أنكل كانو I give you the chance to speak. Thank you. Thank you, Itaka, for giving me an opportunity. First of all, because before I start to talk, I want to say this: land grab is a crime. Land grab is evil act, and all of us we should. Nobody will accept the land grab because land is where we all belong. Every community has its own land. This is my principle, and I will never change. I will never ever stand with somebody who grab anybody's land, even if he is my own tribe. This is one thing I want to start with it. And second of all, I don't see any basis for suppression. And all the time I listen. I am very curious to listen to preaching of the separatists, but I don't feel satisfied. That's why without personal attack, without personal attitude,
I want some people to be able to explain the مبادئ بتاعت إنه يصل انفصال بالاستوائية الكبرى. مبادئ شنو؟ Like Martin said, Martin ذاته ما عنده إيمان في الكلام بتاع انفصال الاستوائية، لأنه مارتن قال شنو؟ قال هنا ما عندنا أسباب. لو عندنا أسباب، لأن هو قال كلام صح بالآخر، قال أسباب القاعد ده متشابه، لأنه هي المشكلة اللي قاعد في على النيل هي المشكلة، نفس المشكلة اللي قاعد في الاستوائية، هي نفس المشكلة اللي قاعد في البرغزال الكبرى. هنا مارتن ذاته هو اقترف إنه مشاكل ده المشاكل بتاعت هو برضه يتألق إنه يكون في عمل accountability. انت لما تقول accountability then انت you are not for suppression, you are for government to be reformed, so you welcome back to us. And هو also mentioned land grab قاعد في الاستوائية الكبرى ولاند جراب قاعد في برغزال ولاند جراب قاعد في على النيل. then كل حاجات دي المصابة هنا يا إيتاكا دايرين نعرف كويس، لأن أكوما القاعد بلد ده مش كويس، أكوما ده بتالي اوكي. لأن دايرين نعرف يعني لو في انفصال استوائية حتى يوم الليلة ولا اللي قدام المستقبل الجاي، نحن داير نعرف مبادئ بتاع انفصال ده شنو ذاته. Like right now when you guys come and talk، انت تتكلم باشكاش، بتقول انه حاجه ده حصل كده وكده وكده ونحن قال نحن ناس يونيك ما عندنا مشاكل، نحن ناس يونيك بيسبول، يعني نحن ما زي الناس في على النيل، ونحن ما زي الناس في دار غزال، نحن طبعا في على النيل قال ناس بتاعت عنف، ونحن ناس قبائل بشكل بعض. انا مختلف بالكلام ده، لكن ده برضه ما سبب، ما سبب لانفصال. يعني ده ما سبب لانفصال يا مع استرام لكم، ما سبب لاسترام. We want you to teach us about the suppression. Like for example انا لو عندي بيبسي كولا وعندي جوز، انا بيجي بيعمل برودكت بتاع بيبسي ده، اقول له يا اخي my بيبسي is good because through this بيبسي لو بيجيب لك كده وكده وكده، لكن كوك ما كويس. انت معي؟ نحن عم كنا في قرن في صوره بتاعت اسبيلي تحميش. عندنا كلام بيقولوا الشعب المحمش. الشعب المحمش كلهم لغتهم واحد، سواء كان في جبال النوبه، في النيل الازرق، في الجنوب، كلامنا واحد، قصتنا واحد. لما يجي يتكلم ان اكوما بيعمش ناس زرق في السودان مثلا، اكوما بيعمش ناس كده وكده وكده، هسه كده نقلب كلام ده عليكم، نقلب كلام ده علينا في جنوب السودان. قلنا انه اكوما قاعد في جنوب السودان، اكوما بيعمش ناس بأسس كده بأسس كده. خلي زول ياكد لي منكم هنا، خلي ياكد لي انه اكوما ده بيعمش ناس في استوائية بس، بيعمش ناس في استوائية ولا ما بيعمش ناس في على النيل، على النيل الكبرى. وكان في دليل ثابت، خلي زول يقول لي، لان حكومه ده لو بيعمز ناس باسس بتاع انه انتوا استوائيين خلاص، اننا دايرين دليل. يس هنا دايرين دليل، لكن هنا بنعرف انه النظام في دقيقه بس دقيقه. سوري يا انا بس ده ميت دقيقه. يا تفضل. انا باسترامي لناس، لانه حكومه في بلد شرد الناس بكل 3 اقليم، سواء كان في استوائية ولا في على النيل ولا في برغزال، حكومه شرد الناس. طيب من هنا بيقول لنا انه يعني في عمل كويس، حكومه بيعمل كويس ناس في على النيل بيعمل استوائيين، ده منو فيكم بيأكد لي الكلام ده؟ ما فيش. ما في زول هنا بيقول بعرب واحد انه، لكن في نظام بتاع، في عمل بتاع انه في ناس ثانيين you are selling a product that is not even helping you for suppression to be, because انت تيجي تتكلم عن الناس ثانيين. You are like for example when I came in I said to you, I said number 1, number 2, today the segment or today episode we are going to talk about this period. Nobody, no personality involved. Like for example
نحن لما نكون في ميادين بتاع حرب او في ميادين تدريب، بيجي ناس بوليتيكال بيقول لنا يا اخي نحن شعب المهمش بنشاكل باجل كده اجل كده اجل عنصريه وكده، صح؟ نعم. حاسه انت في زمن انت قاعد انت بديتوا قاعد تتكلموا ده، انا ما شفت حاجه يونيك زي ما سابدا. يعني مارتن اخترف بانه ما في نحن لازم يكون عندنا سبب مغنى كاستوائيين عشان نتكلم في انفصال. هنا في كلام مارتن ده في قصه هنا يا هنا ده اتاكا. I مارتن think اخترف انه ما عندكم سبب. Gabriel is misusing what Martin say. He's misinterpreting what Martin says. I don't think what Martin said he meant what you said, Gabriel. ده ما حاجة هو قصده. Yeah. What he لا said not أنا exactly what you are saying, Gabriel. أنا جاي أنسى. Just stop using No, Martin and Martin. يتكلم كلام انت قاعد Martin تتكلم. was not confident. أنا بنسكت أنا ما بنادي مارتن ساكت. Sorry Yeah. دقيقة sister دقيقة. Martin was not confident. Martin قال يا أخي نحن كاستوائيين لازم يكون عندنا سبب مغنى عشان we can rally for separation. Therefore, اوكي ادينا I'm سؤال. interpreted. تتكلم عن انت محلل تاع إيكواتوريا. جبريل يا جماعه بليز. Go ahead. See, you guys خلاص begin to check in. لا Okay, طيب لا ادو فرصه خليه فينش عشان ما يجي يقول يا اخي الناس قاعدين قاطعونا منو قاعد يتكلم. خليه فينش. وجبريل ارجوك اختصر الكلمات السؤالات. لا انا لانه هو قاعد يعجن كلام واحد ده اصلا سؤاله انتهى خلاص. هو ما عنده سؤال ما ثاني. اسمع خلاص go ahead. خلاص سؤالين قالوا ال10 جلابه. اوريك انا ال10 جلابه تعرف كيف؟ من 10 قوما 40 يوما صار منهم. الحركات دي جلابه عملوه كثير زمان. كان والله طبعا sometime عرب ده عنده امثال بتوع كله امثال سنين زمان. انت هنا داير حاجه واقع. طيب بالك يا جماعه احتراما لنا ده we are trying to get information. لا ما المتحدث هو كفى وانتهى ولا ما في؟ ما انتوا قاطعوا. انا قلت خليه فينش. هو قاعد يعمل قصه بقى. اوكي بس انتوا اسمع اكتبها جدا. ما انا عارفين. ما قال لك الثعلب بيقدر يقول لك انت بتفهم الثعالب بيلعبوا كيف بدون مؤاخذه يا اخ جبريل. انا بقول ما تخليه يجري لانه احنا هنا ما قاعد نخلي زول يجي يطلع لنا اوهام. شفت جين كانسل ولا منو عنده. المهم انه جايين لك. انا ما في شيء حاجه بيخلينا نخبي عننا في كلام. الناس قاعدين يقولوا قاعد نخبي صورتنا. بالعكس this is something we call it we are making a statement. عندنا نذكر الناس عشان ما انا بديك فرصه. بدنا نذكر الناس اللي قاعدين يعملوا حقارات لسه لانه ده ناس الظاهر تعيد لهم الكلام ده زي استوان. انا ما يفهم. السبب الاساسي ان قاعد نطلع هنا ونتكلم وما خاطين صوره. احنا قاعد نمثل الصوت اصوات واشكال ناس اللي ما موجودين اللي غادروا الدنيا اللي تعبانين. لكن انت تلقى ناس هنا بيقوا يقول يا اخي انا honorable وانا دكتور وانا سفير وانا شنو وانا whatever they want to call all their names. هنا ما بتاع شنو تعرفنا انت منو. everybody has a life, everybody have a career. لكن ده اهم شيء ما تنسى اخوانك. شكل قاعد نمثل صوتهم هنا. this is why we're in this forum for this reason. انا قلت لك في ناس قاعدين يكرهونا لانه قاعدين نقولوا زي ما هي. احنا ما قاعد نجي نعمل فوق صيانات عشان نقول للناس عشان الناس يحبونا. ده ما هنا للحب. ده هنا للحقيقه. وانا بحترمك. انت جيت قاعد تدي سؤالك وادي سؤالك بوضوح. انت قلت لكن كمان انتبه. احنا بنعرف مجاملات وبنعرف لعبات الثعالب بكل احترامي لك. الا انه شنو احنا كلنا عارفين انت وين. انت بدأت تفوكس عن دي اللاين بتاعك. لكن كانوا ده اول شو لنا ودخل فوق اول شو قاعد يشوف. انا بنعرف. لا لسن لسن كويس وكله ما بيتكلم. ده لانه ده ما منه براو. ده من الناس اللي هناك قاعدين يفكروا افكار الرديء او افكار اللي غلط. هم ما فاهمين الكتوريا وايد فايرين فوق. وقال ما عنده وما فاهم كده. انا خطيتها جدا تحت عشان نجي نديك جواب وانتوا كمان عندكم نقطه ادوا جواب. اتفضل يا اخونا جبريل. شكرا لك. انت جيت عندك الشجاعه تيجي تتكلم. ده ما حاجه عيب. لكن لازم نكونوا حقيقيين في الحقيقه ذاته. اتفضل كمل. Yeah, thank you so much for again giving me this opportunity. I know suppression in Equatoria, you can preach, but there is little possibility it will happen because all we know is the government in South Sudan is not a good government. But change might come. I don't know. You don't know. Only God knows what is coming tomorrow. And I don't have to be certain that there will be no independent Equatoria because I'm not a God. I'm a human being. But all we are saying is, we need a thorough explanation of
elements that will lead to independent Equatoria. You know, like all the thing that people talk every day is pointing to one thing, that is no government in South Sudan. No government in South Sudan. If there is a government in South Sudan, there shouldn't be a land grabbing. If there is a government in South Sudan, there should be raping of women. If there is government in South Sudan, there should be accountability in corruption. All these are pointing to one particular thing. It's nothing to do with suppression at all. Okay? But in suppression, when this guy was talking about في زمن لما كنا في حرب قال في ناس قال يعني اخو ده اسمه الماجدة زمان قال اسبيل كان يعني بينادي في انفصال ولا بينادي في وحدة بتاع السودان الأم. شفتها؟ ف يا جماعة نحن طبعا عشان نتكلم في حاجة بتاعت انفصال استوائية ده أو انفصال تا ولاية اللي أنا جاي فوقه. بس اديك سؤال اقاطعك سوري بس اقاطعك كلمة واحد. انت بتعرف ان ايكواتوريا كان ما جزء من جنوب السودان اصلا؟ Do you know that؟ ولا انت ما عارف؟ ما عندك معلومة ده؟ Do you know Equatoria was just put with Sudan لما بقينا الدولة اسمه الساوث السودان؟ يعني صراحة الناس على النيل ما كنا احنا مشاركين معهم اي شيء، حتى الحضارة ذاته. ما تقول لي لوا وما لوا ده براو، ده قصة براو تاع هجرة، لكن كان قاعد نتكلم عن أراضي الاستوائية والشعب الاستوائي وحضارتهم بيختلف. ما معناته إننا قاعد نكره لما قاعد نقول كلام ده في تاريخ، لأنه الحضارة بتاعنا كان بيختلف. انتوا كان قاعدين بعيدين مننا، حتى ذاته العلاقات ما كان قوية لدرجة ذاك until لما دخول أتراك وعرب وأوروبيين ليبوا. لأنه ما تنسى إفريقيا قطعوا زي كعكة. حتى الدول الافريقيه ذاته بنفسهم ما قاعدين يتوحدوا، بقى عندنا ايكواتوريا قاعدين نكورك انفصال. تقول لنا بقى تجبرونا بنتوحد بالدوله لنا ما معترف بها. والله يا اخي انا مع احترامي لك يا تاكا. I like to talk, I like to debate with people like this so I can learn a lot. انا اللي بيعرف انه اسمى جنوب كان قاعد منطقه اسمه كودوكرو ولا اسمه في جوبا هناك زمان. اسمى كان قاعد بكودوكرو. اوكي ده استوائيه يعني جنوب ده شنو؟ جنوب ما يعني استوائيه وعلى النيل ده جنوب. قبل ما بريطانيين يمشوا كان يسمى منطقه مقفول. انا ما قاصد، انا قاصد الشعوب اللي هسه موجوده اللي هسه ده، لانه يتذكر ايكواتوريا اصلا موجود حتى اراضينا انقسمت. لكن موضوع بتاع هل استوائيه، انا سالتك استوائيه كان جزء من السودان، من السودان ده ولا لا؟ لانه احنا كاستوائيين حضارتنا براو، حتى التقاليد والارضيه ذاته كان ما فوق. وقال لنا عندنا قبائل النيل مشاركين معنا. اليوم نلقى على النيل كله داخلين جوا. بكل احترامي له عن النيل، انا ما قاعد اقول عن النيل كله كعبين، انا عارف انتم مهمشين ذاته جوا على النيل، لكن في قبائل اللي هم الشرسه، القبائل اللي عندهم حب للسيطره وقتل والنهب وحاجات. والقبيله الوحيده اللي قاعد يشكل خطر لكل القبائل في جنوب السودان هو قبيله الدينكا. طبعا في ناس ما دين يعترفوا الكلام ده، لكن كان نقول الحقيقه. وبعدين في سؤال جاء من اخونا بتقول انه الدينكا حكومه ده الدينكا ولا حكومه تاع الشعب؟ ده عليه يعني. ايوه ما السؤال ده سالوك ده Equatorial Sun put that question earlier. يا حكومه ده ما بتاع دينكا ولا بتاع نوار ولا بتاع استوائيين. الحكومه ده حكومه بتاع اسبيل ناس مجرمين بتكبر ناس جنرالات مجرمين. من هم؟ ده سول. من هم؟ who are they? who's SPLA؟ هم جايين من قمر ولا جايين من جنوب السودان؟ SPLA ده المجموعه من الناس، ما ضروري يكون دينكا بس. انت بقى تعمل كلام بتدخل الناس في السودان كمان مان. اوكي anyway continue. لا ده بشير يعمل قال دخول الناس في السودان ده ما انا دخول الناس. قلت ايش اللي بده دخول الناس؟ it's okay go ahead I'm listening to you. ده ملكال يعملوا لما كول لما فقرمون لا انت بس يا انا بس داير نخليك رجال. انا في حاجات كده انا بس داير نقول حاجه بسيط ونخليك الناس اللي معانا ده عشان يا اخي اسمعني انا بس خليه يكمل السؤال. ما تخلي زول يحتكر البتاع ده يا جماعه. كل زول بدي ملخص بتاعه، ما احنا فهمنا المغزى بتاع الراجل. خلاص انا بطلع وكلم ولا انا تديه عشان يمرح في الساحه. انا قلت the better when you know your opponent, the better you know you can defend yourself in well not necessarily we can meet in أنا بنميت في طاولة
you better not هسه ما تديه كل البخرات. اوكي انا فهمت، بس شنو انا انت قلت جاي تتكلم في شنو في بخره بعدين لما تيجي تتكلم في طاوله ترابيزه تيجي تتكلم عن شنو؟ as long as في بحر لو زول ده اقنعته جبته في طاوله كلامات بتاعه كله irrelevant. انا فاهم، انا بس انا داري ادي سؤال هسه. والله ما فاهم هو ما اقول كان عايش irrelevant. يعني My brother, there's nothing irrelevant. جماعه فيكم تدوني There's nothing irrelevant. انت مشيت I جوبا was قبل كده؟ انت asking. مشيت جوبا؟ سيجي ان جبريل ادوني فرصه شنو؟ انا قاعد انت اديكم واحد من سؤال. الناس الساعد انه شنو؟ الساعد في انه اوكي قد تفرضوا لإيكواتوريا. الإيكواتوريا ما طلب الانفصال، انتوا فرضتوا علينا. انت واحد من الناس اللي فرضوا علينا الانفصال. تعرف الكلام ده؟ سيجي انت بتعرف انه في كم إيكواتوريا عانى معاناه؟ انا عارف في حماس في كلامات منذ الحرب اللي انتوا قاعد تعمل ده. لو كنت متمرد هناك، لو كنت واحد من المتمردين، تعرف كيف؟ المسلحين، انت واحد من الناس اللي ضرروا إيكواتوريا. تعلم الكلام ده؟ انت ما بتعرف. اديني فرصه عشان تقدر تجاوبه. اوكي يا جبريل ادينا كده فرصتك، كلمتك، سؤالاتك الاخير عندك بليز. عامل الميوت، ادينا فرصه كلامك وسؤال عشان سي جي يقدر يجاوبك. سي جي بليز ادينا فرصه بس. يعني انا عارف انا طولت في كلام، بس ادينا ما تلف كتير يا جبريل. خد سؤالك محدود وكلام واضح. انت قلت عندك اسئله، ادي السؤال لكل زول انت تديه السؤال ده وخليهم يجاوبوك. بس ده حاجه سيمبل. تاريخ ده خليه يكون ورا ليتر بليز. طيب انا بس سؤالي اخذنا ده بقول له انه حداثه قد تسمع سؤال لك. يا انا بس لكن انا بفترض انه السؤال ده لو دارين يسالوه سؤال خليه يسالونا سؤال ونجاوب، ما بس سؤال وكلام وكلام وكلام. اسال سؤال عام. عندنا هنا اسمع ما في تخصص هنا سؤال عام لكل الناس. لانه كلنا one organization of يعني حتى ما نسيء الظن. عارف كيف؟ حتى ما تسيء الظن. ثانك يو. يلا جبريل برادر جبريل I'm listening. طيب اسمع، القياده بتاع النظام اللي هو التنظيم اللي عملته ده بتاع الانفصال ده، هل يمكن انه يوم ما انت توصل انه تحققوا هدف بتاع انفصال الاستوائية؟ اللغه دي كان جنوب منذ كل كان يتكلم جنوبيين ده عاوزين شنو؟ حداثه she can answer this. It's not a big problem. Go ahead. Hold it. جبريل، أول حاجة عندنا بس ما جينا هنا في سوشيال ميديا وإننا ديسايد إنه إننا دارين نتحقق separation وعدد الناس اللي دارين separation كام وما دارين separation كام. ده ما حاجة اللي إحنا بس افتكرنا كده قمنا يوم كده in the wrong side of the bed and then we said خلاص إننا ماشيين for separation. أي كلام إننا قاعدين نقوله ده كلام ده بيجي من ناسنا من تحت هناك our people who are suffering down there in South Sudan. Exactly. in Equatoria. ده كلامهم، ده ما كلامنا. ده كلامهم بيقولوا إحنا ما هنقدر نقعد مع ناس ده تاني مرة. لما إيكواتوريا يقول لك ده عارف تاني مرة لو أنت عملت شنو، لو أنت كسرت السماء والأرض ذاته تاني خلاص ده نهاية. وأنت لو ما سمعت بكوكورا كان جا كيف يهو بكلام ده بس كلام واحد ده إيكواتوريا كان قال لك خلاص I don't think we will live with these people anymore. كوكورا ما نين سيرقنا برضه نين فعلين سيرقنا. خليه أنسى. أنا قاعد إنسان، أنا بس قاعد نديك إجابة لكلامك ده. ده هو كلام ده قاعد يطلع من إيكواتوريين لأنه إحنا تعبانين. بعدين جبالي قاعد تقول يعني مشكلة ده حكومة وحاجات نفسه حاجات قاعد يحصل هناك. تبقيت قاعد تمسيوس كلام مارتن. المارتن قاعد يقول ده. مارتن actually was talking in our favor. قاعد يقول في favor بتاعنا. قاعد يقول يلا let's list the thing اللي إحنا قاعدين نسافر ده عشان نعمل أغاني mobilizing ourselves. مارتن قاعد يقول لكن أنت ما فهمت مارتن قاعد يقول شنو. But we understood because أنا دار أقول لك إنه شنو. Furthermore we are not the same, we are different because we understand ourselves, our tone as Equatorians. When we speak, when we alter words, we know one another what we are meaning. Every little words that we say, we understood each other. عشان كده أنا قبل وقفت كان قلت don't misuse Martin words. We understood what Martin was saying. في أسفل زمانك مش you listed reasons why you want to separate from North Sudan وعملتوا أغاني وما تعرف إيه وما أدراك. مش عملتوا زي مارتن قاعد يقول نفس الكلام. عيان مارتن قاعد يقول نفس الكلام لإيكواتوريين. قاعد يسجل إيكواتوريين ده فعلا حاجة أنت دايره خلاص راح نقعدوا تحت. هو قاعد يقول بمعنى تاني كده. But you will not understand this proverb he was speaking because you're not Equatorian. That's the thing here. يلا كمان حاجة تاني. أنت قاعد تقول dismiss إنه أنت ما شايف أي reason why إحنا دارين نتفارقوا من ساوث السودان لأنه نفس حاجات قاعد تحصل في أبر نايل بحر الغزال والستاف. أنا أخذ ما كده. أنا أخذ دقيقة. هلا جبريل.
المشكله هنا No, احنا ما أنا داير نضيف له يمشي. let her That finish. deep that No, clarify. أنا داير نضيف له كلام بس. خلاص اوكي. let her finish first. لا يا أخو طبعا أنا كلام أنا ما مقتنع. أنا قلت شنو؟ أنا قلت أسباب بتاع غيام الدولة في الاستوائية ما عنده فرق، لأن عندنا ناس ملل قاعدين في ملاجين، وعندنا مشاكل أراضي. ده أنت شفت في ملكال شفتها، وفي مشكلة أرض في واو. ده أنا بس أنا كزول أنا بس داير نسأل إنه يعني البركسون جو هيد. خلاص ما في مشكله، كلامك واضح هنا كويس. انتوا في محل مكان لاجين، وبرضه في محل مشكله اجره في واو ملكال. لكن السؤال اللي بسأل نفسه هنا جبريل، ده منو المقلب الوطا كله؟ زي كلام ولد انا ما اعرف كلام منو كان قال يا اخي انت زول واحد ده حفله في حاج يوسف انت شكلتها، ده كلام هنا سولي. في حفله في حاج يوسف انت شكلتها، في باس انت شكلتها، في هيلا انت شكلتها، في اي محل انت شكلتها. انت اصلك انت شنو سكر بنات ولا حاجه؟ you know. ده كلام سولي. ده كلام سولي. القاعد يعمل العنف ومشاكل الكثير ده منو؟ ده إيكواتوريين يا بدأوا بكلام ده ولا دايتو؟ وحاجة ده كان قاعد يسأل في بحر الغزال وفي أبا نايل. ده منو قاعد يتنحب أراضي تاع ناس؟ ده منو؟ غير دينكا ونوير. ده منو؟ إيكواتوريين كان بيعمل حاجات ده هناك. إنت لا يقدر behaviors your bad behaviors ده إنت دار ليه أنا نكسب bad behaviors بتاعك. أول حاجة إنت قاعد تقول كلامات إنت قاعد تقول كله ده حاسة ده. You want to say this because you want to stay in Equatoria. It أصلاً قاعد تقول bad government ومنو ده دقيقة لا دقيقة. Bad government وشنو ده مشكلة. It's not the government. Okay? The problem is all you guys have the same brain, the same mentality. This is your practice from when you were born to from your ancestors to the end of you. This is how you behave and this is how you guys gonna behave. أصلاً الزول اللي بتجي في بيت زول انت بتريب زول، انت بتكيل وانت بتسرق وانت بتعمل وانت المدرة الكيل and everything ده انت اصلا ما بتحس بتاع الزول. you know why would you انا ذاته ليه why should we even understand why would you even understood that انت هتفهم حاجة انت قاعد تعمل فوقه ده، لانه you the one doing this to us. We are not the one doing it to you. That's why انت هتقدر تجي انا اصلا ما قاعد اشوف نفسه حاجه ده قاعد يحصل في هنا لكن دمنيه بيعمل حاجات ده كله. وليه انت ليه ما وقفت بنفسك وواجه نفسك؟ ليه حاجات دي انتوا قاعدين تعملوه؟ ليه انتوا كرجال كبار في هنا في هنا in your communities why don't you face yourself؟ انا انت بتجري هنا دار تجي تشرحنا انه ليه انا دارين نسبريت منك لانه you have bad behaviors. انت بتقدر تقعد مع ناس ما في زول بيقدر بيقعد معك. you're a killer, you're a rape murderer, you're a land grabber, you displace people. يعني تقدر تقول انتوا ممكن شغال زي روبوت مع حكومه ده سوا؟ يعني حكومه لو جا في جوبا طوالي نفسه موك واحد تايوك واحد انتوا عندكم يلا طوالي بس يجركم كده زي حبل بس طوالي انتوا جايين داك الايكواتوريا. you don't think for yourself. قال انا معلو جاي في بيت زول ده، انا ليه ما نبني بيتي ونقعد هناك؟ ليه why are we choking these people؟ ليه بس؟ الحاجات اللي حصل لنا في الإيكواتوريا ده حاجات كتير. يعني انتوا وصلتوا للدرجة انتوا بتنوم بحبوبات يابات رجال. This is disgraceful يا جبريل. ده وين راجل زيك زريت تقوم تشيل راجل تنوم راجل؟ ده وين ده؟ الله يستر. يا ليت دري انا نقبل الكلام ده منك صحيح. انا جبريل انا نقبل الكلام ده. الله يستر كلام بتال شديد. الله يستر. خلينا لا ما كلام بتال لانه ده كلام انت قلت انت ما شايفه فوقه حاجه. انت قلت يعني كلام ده بيحصل في حاجه محلات ده كله. ده حكومه، ده ما حكومه بس. ده انتوا واحد ده انتوا حكومه ده يعني حكومه ده يعني كنت قاعد تقول ده حكومه بمعنى انتوا كلكم انتوا حكومه لانه انتوا في حكومه ده يعني that's another name you telling us that because you're government that's why you're allowed to do that because حكومه ده في جوبا هناك ده في جوبا مناس رياك مشار في جوبا هناك كلهم يندك هناك بس the same feathers flies together. جبريل انا ما هلا جبريل ده ما حديث بينك وبينه بس لانه في ناس دايرين يكومنت. جبريل انا في محلك ولا انا بخجل وانا بزيد انا بس بالمعنى. I think it gave him the answer is you don't mind give CJ. Okay, just my last CJ question to CJ. ده كمان سؤال CJ. ده سؤال لمارتن. لا تقبل بدي مارتن كمان سؤال عشان نعرف اسئله بتاعك. لا مارتن ما يتكلم خلاص it's okay. لا هو جاي لانه جاوب لك كلامك ده غلط. بتفضل ادي للسي جي تي بوينت بتاعك شنو؟ السؤال بتاعي انه لسي جي
لماذا انت تدوس؟ يعني انتوا ما عندكم طبعا. اتاكا قال يا اخي انه ما داير نوش ما داير نور امباس our identity because we respect the other people. but انت زول بنادر في حاجه كبيره زي انت زول بنادر في انت زول you are fighting for independence of Victoria. Why are you hiding yourself, your identity? is there anything behind this? انتوا خايفينه ولا في كلام اكبر من ده اننا ما عارفينه؟ لان انا زول يوم ده قرن لما بينادي في بيشاغل صورة وما بكجل بيوري صور بتوع للناس. لكن حقكم ده احنا ما يرمناه. يعني حتى ملينا انا ما بيعرف منو بيتكلم. انا ما بيعرف لو في سير بيتكلم ده احنا ما عارفين. الناس دايرين يعرف. انا بكرر لك اشكالكم دايرين نعرفه. مستر جبريل، شكرا للسؤال. بدل لازم يكون في سيره عشان ما يكون لك صوره. الشجاعه يا اخي. راديو ده عنده اسرار كمان انا ما عرفتها. عارف كيف؟ طول بالك. اوكي كويس عنده شنو. انا اللي شفتك كلمه جبريل ده طبعا ده معروف. يا انا انت من الاخوان الاصوليين يعني بغض النظر يعني لغتك المجاهدين بتاع جنوب السودان. انا عاشرت الناس ديل، عاشرتهم بما فيه الكفايه. عارف كيف؟ فالمساله انه طبعا لو ما اختلفنا في المبدا، انا بقول انه يوم ثاني استمعت لراديو سي لما كان راديو جاء. وهل تعرف انه التلفزيون الصوره ده الاعلام الصوري ده لا لندن BBC لندن سوري جاء بفتره من الزمن. عارف كيف؟ ايوه ده احنا شغالين معه. جو اهيد. انت قاعد تسمع راديو ولا ما في؟ اما ده كان قاعد في بوندو هناك مع راديو سوا بريده ونادو. انت قاعد تشتغل. انت قاعد تسمع راديو ولا ما في؟ راديو واحد ده ولا راديو حاجه؟ راديو كان في راديو ثاني ولا انت قاعد راديو تاع بوندو بتاعكم؟ انت قاعد السنيه ولا انا قاعد نسمع راديو تمازج. في شنو يعني؟ اسمع قال لك انت بتسمع راديو ما قال لك تمازج. ما تلصق في التمازج ده جاء بعد ما BBC طلع. التمازج ده ما معروف كان في السودان. ما هو زمان في BBC في حاجات كثير يعني. ما تعمل نفسك سالم. انت سالت نفسك خلي انسى لما SPLA كان قاعد يقول اي SPLA ايو تعرف ما له كلام ما له شنو؟ ليه قاعد يقول كده؟ انت سالت ناس SPLA ليه ما تسالهم قاعد يقول اي SPLA ايو؟ انت سالتهم قلت لهم ليه الكلام ده؟ SPLA مايو انت سالتهم؟ did you ask؟ انا ما بسالهم. انا بيعرفوا من اسالهم. انا ليه ما بتسالوا؟ ما المفروض ما تسالوا. ضروري نسال. تبي ده قاعد تسال. ما ضروري تسالني انا ذاته. ليه انا مثلا انا وريتك تو ماتش كنت ما قاعد تسال. لا انا مشكله تاعي انت في سر انه زول ما يورث بتوعي. في حاجه اسمه شعار. اسمعني يا اخي، في حاجه اسمه شعار. انا اديته قبل شويه ترجمه العربي. انا قاعد نقوله انت بتفهم باللغه العربيه كويس يا جبريل. عارف كيف؟ تعرف جبريل ده منو؟ سيدنا جبريل مش هل تعلم عن سيدنا جبريل ده؟ انا ده بعرف في كان ده. تعرف الاسم اللي انت شايله ده؟ جبريل ده منو ده؟ انا بيعرف انت يو جو هيد. المعنى بتاعه شنو؟ اشرح للعالم ده بالله بليز. وجبريل ده شفته زي ما ضروري. انا ما جاي نسال الناس رئيس من الناس. لا انا ما سالتك سؤال اول انت ما وريت. اوريك انا خلاص. انا قاعد اتكلم ليكاتوريا سيبريشن. انا قاعد اقول لك الحاجه اللي احنا ماشيين بيها وده حسي لكل شيء معنا. بتعلم جبريل ده اسمه لك. انت داير كده ورني خلاص ورني الصوره بتاعك بعد. انت ما بمبا عليك عشان اوريك صوره. يا ما انا قلت لك عشان كده قال لك المواطن وجاي يكون ممثل معنا. يعني انت زول بنادق في حاجه. اوكي خلاص معلش اوريك انا مواطن ونسق مع صوره بقيت. انت ما لقيت خلاص طريقه وسيله للسيبريشن. انت قاعد تفيد ده ناس في وايت هاوس ولا في وايت هاوس. انت شفت شكلهم؟ انت كذا ناس هناك راحوا. انت تعرف شكلهم شنو؟ احنا ما في يا وورد وور 1 وورد وور 2 فيتنام. المهم اتس اوكي انا سالتك سؤال ما قدرت تجاوب. اتس اوكي ام اوكي. انا قاعد اديك اجابه. انت ما قاعد تفهم. حسيت ما الصوره يا جبريل. انا ما قاعد نفهم. ليه ما قاعد نفهم؟ انا قصدي اللي بالاشاره بيفهم. اللي بالاشاره وانت شاطر. انت شاطر انت بتفهم يا اخي. اوكي خلاص فهمنا كلامك. جاي انت اديت الجواب بتاعك وبس. let me go. No عاوز ينط اوريك انا. عاوز ينط من القضيه اللي جت الخطاو. انا ماشي له فوقه. كان هي هاندل it. بس اديه الجواب اللي انت go ahead answer him whatever he's asking. قبل شويه انا شايفه جبريل الاخ جبريل انت قاعد تتوهم تجري يمين وشمال تقول انه في حكومه وما في حكومه. انا مستغرب. انت واقف وين؟
يا اخي انا قلت لو في نظام في البلد حاجات ما لا بيحصل، ما في قبل حكومه شويه اصلا. قلت في حكومه وثاني قلت ما في حكومه، ناقضت نفسك. انا ما قلت كده يا زول، انا قلت لو في ايوه نظام. سيريس. راجع شريط يا بعدين ابوي راجع. راجع سريدك. تفضل 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 تفضل. اوكي اسمع، انا ما نعمل سؤال anyway لسؤال. شكرا، ثانك جواب يو سو واضح. ماتش اتيكا. لا انا طول ممكن بالك نطلع كده، شويه. خليك هناك يا اخي. انا قاعد اسالك، انت ما داري تجاوب كلامي. لا يا اخي ده كلمه انا قلت لك محرجه يا اخونا، يا اخي ده كلمه معرج. اسمع، هو ما دار سخانه، هو قبل شيء خطانا تحت المجهر، هسه لما المجهر ده حول له ودار ينط. جبريل اسمع، انا انت مستغرب، راجل ده كان حركات وفات جوبا يا هو حربايه. بيعرف كندوكرو. انت بتعرف كندوكرو؟ هو كندوكرو ده في غلطان في مانجا. كلام كندوكر ده ذاته. انا مستغرب، انت مشيت جوبا ساي، انت شفت مآسي تنازل هناك. انا اوه ماي دخلت جاد. جوبا في نار بالليل، بنار طردونا من جوبا، بس انا بيعرف يعني. طردوك من جوبا. يا طيب ولما دخلنا ناس بالليل وايد. الساعه 5 الساعه 9 طردونا. ايوه ليه؟ بالليل الساعه 5 انت الساعه عملت 9 شنو بالليل هناك؟ طردوكم؟ يا معناته ما شفت عملت جوبا شنو اذا؟ هناك؟ اذا شفت جوبا بالليل المهم انت انا ما قلت بتعرف. لك يعني انا شفت الجوبا بالليل الساعه 5 الساعه 9 طردونا. طيب طالما بس انت ما ما شفت جوبا، تخصص ولا كم. ما دي مشكله بتاعك. انا عاوزك تزور جوبا هسه. رايك شنو؟ انت راجل وحدوي. يا انا الهي، انت عاوزك ما تمشي شفت جوبا اذا؟ تسلم. انا عندي رساله لك لمشهر ولا كير. عاوز اديك له، تقدر توصله لي. الاخ اخو مسلم وانت راجل طيب، ما في والله هيبه المحسنين. رايك شنو؟ عندنا الرساله بهذا مضمون بتاعت الانفصال ده. can you take it to that guy. وانت كمان كان واحد والله في اس بي ال اي، يعني ما في خوف. ده شنو؟ ده حياه اوفيس. دي واحد من الجنرالات بتاعك الكبار، تديه تهيئه بس وتقدم له الورقه. فيك تعمل الكلام ده؟ جبريل are you there؟ I'm امير بس انا ما غير نقيم بكلامك يعني. غير نقيم بكلامك ده. اسمع، انت سخانه بتوصل زي رساله ده ولا كده. ما في؟ لا الهي. انت رساله وصل لي ممكن رساله؟ يشيله، ممكن يشيله هاي في شنو are يعني. you serious؟ are you sure؟ I'm serious. ممكن يشيله اوكي رساله اسمع ده كلام good شنو. في job الفيسبوك. good job. انت رسالك بتشيل، ده انت شنو. متاكد؟ انا لا ممكن رساله يشيله. مع الانفصال، مضمون بتاع الانفصال ده، حقائق بتاعت الانفصال انا عاوز اوريك له ده. معانا اول حاجه انفصال الغياب. انت عندك حاجات كده في الغياب بتاع كلمات مبادئ اللي ممكن بيوصل للانفصال ما عندك. عشان كده مارتن قال يا اخي نحن لو عندنا ممكن يا هنا اخي نحصل مارتن الانفصال. اوريك انا. مارتن قاعد يقول اسمع، شنو؟ بس ما مساله خلينا عندنا ما عندنا. نتكلم عن مارتن يا جماعه، انت بس بتعرف الارض معناه شنو؟ والله بتعرف مارتن الارض تم معناه شنو؟ الموضوع ذات. مارتن ده زول فيري سمارت وتم حاجات كله اسمع يعني. اسمع اسمع اسمع، ما تنط يا جماعه، نط على اوريك قدرك. انا. مارتن ده انا مارتن عاوز ده اوريك. لا، اسمع انا عاوز هلا اوريك. سيجي كان نودي حاجه بليز، نديك فرصه. ده نودي حاجه لجبريل. جبريل ما تلف لعبه تا معلش هنا اذاك بس بكون وريني احترامي لك، كلام جيت يعني لك عشان فرصه ما. تتكلم، بس انا اقول لك شيء. هولا معلش مارتن ده لما جه هو كان شنو اصلا؟ لا نسال عن السؤال ده، انا كان ده نخطه سيجي ده نطاق. لا نديك فرصه هنا. مارتن ده ذاته منو؟ هو بيمثل شنو؟ هو مات انا ما مش؟ بعرف انا ما بعرف انت كمان معلش بتعرف ما بعرف. بتجيب مع كيف انت بتجيب مع زول ده بتاخد كلامه. انت كمان بتعرف من وين ما اخذ اللوجيك كلامه. ما داير له الليل ولا النهار، كان لا بالليل اسمع، لسه لا في انا في سالتك، اللوجيك. اسمع ادي لك عاوز سؤال اوريك وجيه. عاوز اوريك هولاند بس الاسم. اساله سيجي. اسم بتاع جنوب السودان ده. اسمعني انا نمشي لك واحد واحد. لانه زول ده يلعب في الاسم كاس بتاع ناس. جنوب He السودان cannot ده play with us. احنا عارف الانفصالين كيف؟ عارفين حقنا وين. اسم جنوب بس السودان. جنوب ثاني. السودان انضمت لشمال السودان. لحظه. عارف كيف؟ انت تعرف الكلام ده كويس. الاسم الخطوه ده، الاسم والعلم والقروش والدستور، عارف كيف؟ حاجات دي كله تابع لاس بي ال اي. انت بتعرف الكلام ده كويس؟ اوف كورس بيعرف. طيب اس بي ال اي ده كان دوله؟ صاروخ انتوا كنتوا في غابه، هو كان دوله؟ اس بي اللي كان تنظيم بينادل في جود وحده جوب. السودان. لما يجي تنظيم ويجي يفرض نفسه على الدوله، على دوله عنده كيان، دوله مستقله، دوله من يوم من الايام كانت هي مملكه، وقاموا انضموها لدوله ثانيه الا وهو السودان. الليله السودان، انت سالت نفسك السودان ليه سمى نفسه سودان وما قال شمال السودان ليه؟ السودان بلاد السود يعني. لا ليه ما سموه؟ ما انا معك بغض النظر، مجله باسا ماسكينه. ليه جماعه ما ديل مش ما سموا نفسهم سودان؟ انت سالت نفسك؟ جماعات الجنوبيين ولا شمالين. لما بلد انفصل ثاني ده قال انا جنوب السودان.
ثاني ده قال انا سودان. Did you ask yourself؟ لا كان في نظريه انه يسمى جنوب السودان امتونك، دوله امتونك، لكن في ناس كتير قالوا انه لا، هنا نعافس بكلمه السودان. دي ناس منو كان قاعد يتداول في كلام ده كان دينكا ولا ناس كله شعب كله؟ انت لو عندك مشكله مع الدينكا ده ما قديتي انا، لان الدينكا ده لا مجموعه. اسمع يا كده hold on خلينا ما نطلع برا من ما اسمعني انا، دي المجموعه الضايع الصيت دقيقه ماسكين الدوله من القمه الى القاعده. exactly. تقول شنو ثاني يا اخي؟ خلينا نكون حاجه. اسمع اخ جبريل، في حاجه واحد بكل احترامي لك. انا قلنا لك سالتك سؤال، انت ما قادر تجاوب. في سؤال ثاني بديك له، انت قلت ما بتعرف زول اسمه وين، عشان نقدر خليه بس نقاط. قلت لك اسمعني لانه هولند عشان نديه الراجل لا بيجيب ولا بدي يا ما انت كمان ما جبت له اسئله. هو الان هو قاعد يحاول يهرب من اسئله. خلينا نكون واضحين، الناس قاعدين يستمعوك. انت كان جاي تواجه، انت قدرت تواجهنا، احنا جايين نتكلم. لكن كمان نقول لك حاجه يا اخونا، عشان كده راجع المعلومات بتاعك قبل ما تيجي تقول، خاصه في موضوع الانفصال ده. احنا الانفصالين ده ما قعدنا، ده ما حاجه بس جايبينه من انترنت ولا من حوار تاع ناس كده بس دقوا بنيك يلا قال كلام نيجي نتكلم عن انفصال. ناس قعدوا فكروا وشافوا الوضع، حللوها واتكلموا مع الناس لما وصلنا لمرحله لسه قاعدين نتكلم فوق ده. بس انت بتعرف الصراع اوريك انا خد بالك اتيكا اللي بيعرف الصراع الفلسطيني والاسرائيلي صراعتهم في شنو؟ ما نمشي بعيد، انا فاهم الصراع الفلسطيني اراضي، بس مشكله اراضي. الضفه الغربيه وين؟ واسف قبل شويه اعترفت عنه في مشكله اراضي هنا. ملكان اللي جاب اراضي تو 200 قريبات دي يا دوب سمينا ملكان. ناس ملكان قاعد يقول انه شنو اشاروا اراضي بتاعنا قبل شويه بس سميناه، لكن قبليها ناس سواوا يو كان قاعد يكوركوا. اي ما ناس على النيل. انتم ما قاعدين تكوركوا عن ارض قريبات ده جاء عندكم ايمانويل الاجاوين ده بقى قاعد يقول عندنا مشكله ارض. مشكله ملكه الاكبر من مشكله جوبا. انتم ما دينكا، انتوا كلوا نزحتوا من الشمال. انتوا نفسوا كانت شلو قوي كده. انا دي جواب كلوا نزحوا من الشمال. وقال مشكله ملكه الاكبر محل كان قاهل، محل كان مسكون. تقدر تسمعني؟ ما مسكونه. هذه المناطق طردوكم من مهدي. المهدي وطرد شلك وجماعه ديل جابوهم لما ما المهدي شاكل نوير 10 سنوات 10 years. انا بس ما نراجع للتاريخ. هم لازم يعرفوا تاريخهم. ده وقائع. ليسن سي جي امشي للمراجع تلقى الوقائع دي كلها هنا. هم مفترض يدرسوا تاريخهم، ما يجي احنا نيجي نوريهم تاريخ بتاعهم. احنا عارفين تاريخنا، عشان كده عاوزين نحافظ على تاريخنا. لانه ده انتوا ودوا تاريخنا. اليوم الدينكا قاعد يقولوا ياو كانوا محررين وهم كانوا وين احنا كان رجعنا لتاريخ الدينكا. تاريخهم يعني بكل احترامي لهم معيب وحزين في طريقه ثانيه. ليه؟ لانه حتى ذاته هم ما عارفين هم جاي من وين. تلقى دينكا في كل زاويه يلا قال لنا دينكا كده، فهم عاوزين يلعبوا الدور ده في راسنا. لكن نرجع للكلام ده قلت عشان كده سي جي ما تقاطع دينكا، بدنا نقول حاجه. لان السؤال ده you already kind of like made me that forget. لأن كنت عاوز أتكلم في كلام وقال شنو Jesus I forgot now because I was trying to remember the word, but anyway it doesn't matter because في كلام ده الرد بشطارة كده. I was trying to answer him but you played it, you kind of like got me to forget that word. Anyway I had to forget about it. but then نقول لك شيء يا brother كانو، في حاجة واحدة ناخد لك سؤال هنا. and then I want to tell Auntie Patricia I will get you in, just hold on with me. وأنا اديت لينك لأي زول ده يدخل يدي السؤال. كان في ناس مومو وناس غوري. unfortunately I don't know what happened to غوري brother غوري وبعدين مومو كمان طلع. but أنا عاوز أكون واضحين هنا. إحنا يعني قبل ما أدي فرصة أتكلم سؤال تعالي لك أخونا جبريل، إحنا كإيكاتوريانز اللي قاعد يكورك في انفصال we just don't come up from nowhere. إحنا ما جايين ساكت بس من العدم. إحنا ما قاعدين نقعد بس نشجعين. ما cheerleaders، ما مشجعين. احنا ناس بنشوف حق بتاع شعبنا وين. وزي ما انا قلت لك كل يوم قاعد نعيد الكلام ده في فيسبوك. احنا حاجه اللي عملناها هسه بدون صوره ده رمز. افهم اللغه العربيه، اللي ما بيفهموا العربي عليك اترجم لهم بروتان بانجليزي whatever. رمز هو السيمبل. رمز هو السيمبل. ودي لهم بروتان ذات بروتان بتاعكم بتاع على النيل هنا نبال على النيل. انا بندي للإيكاتوريان اللي لسه ما فاهمين احنا ليه قاعدين نقعد بدون صوره. الموضوع بتاع الصوره ده ما هو السبب. اهم شيء الرساله، واهم شيء هو الحقيقه اللي قاعد يجي هنا. احنا قاعد نعمل ده كرمز لاخواننا الضحايا، لكن ده ما هنا عشان احنا نجي نوري حالنا نلبس بدله وكرفات نخنق حالنا كانوا ماشيين يبيعونا في السوق خرفان ولا شنو. لا انا شايف في ناس كتير بيخنق حالهم لما تلقاه اركان قاعد يتكلموا كلامات ذاته ما عنده اي محل، بس يتكبروا انا دكتور وانا فلان وانا فلان. احنا هنا ما فاضيين لفلان.
احنا فاضيين هنا قاعدين نتكلم بموضوع الشعب الاستوائي التعبان فوقه، لانه ما في زول قادر يركز علينا. اليوم الامم المتحده بتتكلم على النيل اكثر، لكن لما نيجي نقتلوا استوائي احنا بقى بنتكورك، نساوينا قاعد يكورك لنا. يا اخواننا بناتنا قاعدين يغتصبوهم، قاعدين يقتلوهم، طردوا ناس يا مكان ده في يي يا عندك لبنان، عندك مكان كتير، عندك مادي بيجاي جاني تابو، عندك بيجاي ناس ايست كاتوريا جاني يعمل لهم فتن عشان يقتلوا بعضهم ويعيشوا حياه موت. إيكاتوريا ما كان منظر ده، إيكاتوريا ما كان ساحة قتل وساحة تهريب، تهديد المواطن اللي هناك الأصلي بتاع بلد ده. احتلال داخل جوبا ماشي، احتلال الأراضي بدأ في جوبا وانتشر في كله استوائية. بس أنا أقول شيء أوكي، بس أنا أقول عشان نوريه إحنا قاعدين نمثل شنو. We are representing the voice of the people على أساس ده استهزاء يا اخي. ما اسمعني. خلينا انا أنا أديك انا فرصة أتكلم بليز، بس انا لو أديك داير فرصة. اتكلم كتير ما كويس، انا بس انا I have كده to دقيقة respect لك لا your forum. That's why I'm respect my point هنا. ادوني respect on that point right now. في حاجة واحدة نقول، لأنه عندنا نوضح لزول ونوضح لأي زول اللي قاعد يتكلم كلامات زي ده. على الصورة ده مثال لأخواننا الشهداء اللي قتلوهم، أخواتنا اللي ما عندهم اسم، اللي ما متعلمين ولا كان متعلمين، يا الناس اللي ماتوا، يا الحلال بتاعنا اللي ماتوا هناك ده. We are putting this symbol. People cannot understand. It took me time عشان أقدر explain to people why we're doing this. لكن الناس اللي بيعرفونا في وقت المظاهرات عرفونا منه وتكلمنا معهم واحترمناهم، رغم كان اختلفنا مع بعض. still they are Equatorian brothers تاعنا، Equatorian sisters brother، Equatorian sisters تاعنا. احنا ما يوم بنرد لهم، بس انا بنقول لهم اللي قاعد يشوفنا هنا كانه جايين نعمل عشان ناخذ هنا اسم، بقول لهم عيب عليك لو انت بتفكر زي ده، لان ما قاعد نفكر كده. اليوم enemy داري divide us، احنا قاعد نحاول put our house together in order. احنا ما قاعد fight for احزاب سياسيه، احنا ما قاعد fight for SPLM ولا for opposition. we're fighting for the land of Equatoria. حاجه واضح. والصور ده، عدم الصور ده رمز لاخواننا المنسيين اللي ما قاعد نتكلموا عنهم. that's the message. كنت ما فهمتها please كده امشي مدرسه ثانيه، حاول to learn how to understand حاجه اسمه معناته symbol او رمز. that's what it is. my question to you اخونا نايدان بعد كده، انا جاي اوضح لك قبل ما اديك السؤال. عندنا نوضح لك حاجه. بعدين كلمه السيبريشن اللي قاعد نجي ده، سيبريشن ده ما جاء من احزاب سياسيه ولا جاء من سياسه. انت قبل اتكلمت عن سيبريشن ده جاء كيف وكده. نوضح لك سيبريشن ده ما جاء من احزاب سياسيه ولا جاء من اي زول سياسي، ده جاء من المواطنين، من التعب والعذاب. بعدين في اسباب، ما بس اسباب يعني بيكون شخصيا كمواطنين، لكن اسباب حتى علميا، اسباب ذات عنده وثائق. يعني وثائق بمعنى عنده تاريخ. التاريخ الموجود في Equatoria. That's why we say Equatoria is not South Sudan and South Sudan is not Equatoria. So please, that's what we are calling for. We are trying to reclaim our right. So that's simple. احنا زمان تعاطفنا مع اخواننا اللي كنا قلنا جنوبيين، لما كنا قلنا نشوف بعض، احنا قلنا نحارب هؤلاء بقايا عرب اللي كانوا قاعدين في شمال السودان، عشان هم قاعدين يذلونا ودين يعربونا ودين يخلونا نكونوا حاجه ثانيه احنا ما عاوزين نكونوا. لكن اليوم احنا بقينا independent. لكن شنو صار؟ لقينا ترى اخونا الثاني ترى عنده دغينه وعنده روح قبلي الودر يسيطر. ما هو قتل النوير وقتل مرلي وقتل هسه القبائل بتاعكم هناك في على النيل، ولسه قاعد كمان ده تكونوا عبيد لهم. زي امبارح اخونا وكوكي قال في إيكاتوريا دين يكونوا عبيد. لما في ناس تاني سوء الفهم they misunderstand him. I understand كلامه كان عنيف جدا، يعني very aggressive. لكن sometimes you need to wake up when somebody shake you instead of just say oh زول اللي قاعد يكرهني، لأنه زول اللي قاعد يقول كل يوم قاعد advice يا جماعة كونوا كده كونوا كده you know. and he's talking not because he has to talk، لكنه ما عجبه حاجات اللي قاعد يحصل. يعني في زول تاني حتى لو جيرانك، حتى لو ذاته يعني هو ما عنده مصلحة في موضوع بتاعك، لما نيجي يتكلم وبيتكلم على أساس إن أنت كده أخجل شوية وقوم. يعني تيجي قصة بتاع لونغونيو، بس نقول لك لونغونيو ده بيمشي بيعمل باري كل يوم مع أصحابه، بيمشي يعمل نفسه يقعد يشتري أكل لجدار كبير لأصحابه. قال ما تدفع يلا عياله هناك يدور في شارع جعانين. عندنا الشكل بتاع لونغونيو ده قاعد يدور في إيكواتوريا، قاعد يقولوا قال بتاع يونيتي ده بيدور هناك قاعد يكبروا لنا أخوان وأخواننا قاعد يقتلوهم، قاعد يشيلون برا من أراضيهم، قاعد يغتصبوهم، وهو لسه داير يمسك يتمسك بحاجة وهمي. زي ما قلنا السياسة بتاع الاعترافات الوهمية ده نفس الشيء في سياسة بتاع شنو؟ بتاع وحدة الوهمية. احنا ما في وحدة بيربطنا anymore.
بعد الانفصال كان في فرصة، لكن هؤلاء الأشخاص اللي بدأوا هم حركة الشعبية وبأساس بتاعهم اللي كان مبنية أساس قبلي، ظهر في واقع بتاعنا من هم اتكلموا بترول بتاعنا، ولما دخلوا بقى يعينوا ناسهم بقى يعملوا إذلال للأصليين تاع الأراضي، وطردوا الاستوائيين من أراضيهم وبقى ينحبوا. لما لقوا مشكلة بتاع مانوير طوالي قام شنو لعبوا دور كبير. انتوا كده يا كاتوري قد عملوا، يلا كاتوري مرتبطين بالفدراليه، في كاتوري مرتبطين بالفدراليه. انا ما نتكلم عن الموضوع ده لسه، لكن انا هنتكلم فوقه في بعدين بعد حاجه. لكن بدنا نوضح لك حاجه. السيبريشن بس باختصار، سيبريشن جاء من الشعب الاستوائي المذلول اللي شايف ما في سياسيين بيقدر يحل لهم الا ما يستوعبين يقرروا مصيرهم ويعملوا حكومه، بيكون حكومه نزيه، حكومه مدنيه، حكومه ما عنده اي علاقه مع حركه شعبيه. قصد الحركه الشعبيه ده عاوزين نشيلوا بصماته نهائيا. شفت بصمه كان لقينا الزول بس نقطه حركه شعبيه اذا كان بقى حبر قاعد يكون في جسمك عاوزين نغسله لما يختفي. يعني ما عاوزين نشوف وجوده في استوائيه ولا عاوزين نتذكره. That's how we're gonna see it. And then my question to you هنا، كلام ده جون جرن، انا كلام ده طبعا حساس لناس كتير هناك وخاصه الناس اللي دخلوا في الحركه الشعبيه، لكن خلينا نكون واضحين. وده واحد يصل بيقدر يرمز استواء هيكون في موقف هنا، وكلام ده you have to جاوب بصراحه، لانه كنت ما جاوبته بصراحه المهم الشعب الاستوائي قاعد يسمع، وهنا هنقرر مصيرنا بطريقه اللي بنعرفه. My question to you is, do you believe جرن، انت قاعد تؤمن انه جرن كان هو شخصيه ما قبلي ولا هو شخصيه قبلي؟ واذا هو ما شخصيه قبلي عمل لنا تعريف على كلام ده، ولو هو شخصيه قبلي وضح لنا كمان في طريقه ده. كلام ده لك عندك like 3 minutes and after that I give the chance to CJ and Hadassah and then whoever want to come in later and then أنا بدي أنت باتريشيا I will give you a call in a minute. اتفضل يا Uncle جبرين. Go ahead اعمل unmute yourself. Thank you. والله يا أخي أنا ما عندي biographic بتاع جران, but I will try to summarize what I know about Garang, because Garang lived with us. Garang educated some of us. Garang is a very very good leader, charismatic leader. He's يعني زول بمؤمن بواد السودان حتى ما هو جماعات. وغرang ما قبلي. غرang زول غيادي. غرang يعني able to get South Sudan to where we are now. بغض النظر هو دينكاوي. Okay, غرang ما عنصري. غرang you have created us. غرang you have created the leadership that is now in South Sudan. The only mistake we have now in South Sudan is those of SPLA after he died. They didn't follow his vision. That's all I can say about Garang. But doing biographic of such a very strong man like this, one would have go to library and resource and bring you up to have a presentation. But I am not doing that here. But all I know about Garang is a good leader. Garang stayed with his word. He never changed his position. That's why you have independence of South Sudan today, because of Garang. And many of us, Jesse Lamar, we believe the Garang is one of our founding father who creates schools, and he made us to be strong. He made us to be united as people of South Sudan. And death of Garang was unfortunate death, and that's why some of us feel that SPLM died with Garang. The people you have now in Juba, they are the reason why you're preaching suppression. And I'm not saying anything that why you are preaching suppression, because you have seen what you see in your eye. But my brothers, we are saying that there is a better way ahead of us. We will overcome these people. The suppression, as I mentioned to you, you have no difference. There's no difference than what is happening in Barghazal. There's no difference. Just saying, let me نزيد لك السؤال ده سؤال عشان تديه جواب ده من اخونا ويلسون. قال اسال جبريل ما هو رايه في الفيدراليه، وهل الوحده رايح يضمن للاستوائيين عدم وجود الفوضى؟
الحادث الان. بس دي بقى انت عملته ده لقاء بس خاص يا كلام راجل بس ده، معين، دي بس ما كلام لقاء، معين. ما المفروض سناديق ما ممكن اسمعوني يا اخر يكون جماعه، في ما لقاء بس خاص اخر به. سؤال. جيسس كرايست، فيك تديني فرصه. ده سؤال لانه في ناس قاعدين دايرين يفهموا، لانه جبريل طبعا هو قاعد يلعب دور بتاع انه هو كانه ما عارف، وقالوا كان في حركه شعبيه وعشان قال لي قال جارن ذاته ما بيعرف بايوجرافي بتاعه، لكن شنو مؤمن جارن، يعني في تناقض. المهم اتفضل يا جارن امين. سوري يا جبريل، انا كمان اديت الجارن بغلط، سوري يا جبريل. Yeah. جاني سؤال بس، Well, قالت تؤمن بالوحده well, ده الفدراليه او وحده، هل هو رايك بالفدراليه والوحده ده هل راح يتكون؟ احنا عارفين، بس خلينا نسمع من، لانه هم قاعدين يحاولوا يتدخلوا في شؤون استوائيه، عايزين نجاوب لهم السؤال اللي هم ما قاعدين يقدروا يجاوبوها، لكن دين يلعبوا دور ان هم فاهمين قضيتنا. السؤال ده جاي من استوائي، مواطن استوائي اسمع المتضرر. زول اوريك انا طيب زول كان يقول دقيقة له يا دقيقة جماعه دقيقة عسكري ده بتاع ما جرن، موضوع اوريك انا اراء. لحظه واحده دقيقة. لحظه. جاي زول كان اوكي. عسكري بتاع جرن، انت تتذكر ما تجاوبوا، التعريف لكن العسكريه اديني معناه شنو؟ فرصه. ما الطاعه. ديل ميليشيا، ديل ما عساكر، خلينا نكون ما انا معك واضحين. بغض النظر عسكري الطاعه. عسكري حتى بيفهم. اللوز بويز هسه في العالم ده كله وقال انه ده تعليم ده محدود لعناصر محدوده، اسمعني زول بس، ده انا عنصري هو هولاند قبلي في فرق بين بغض عسكري النظر. وميليشيا. ميليشيا ما منظم، عسكري منظم. عسكري عنده اوامر بتاعه وعنده قوانين بتاعه. ميليشيات ماشيين، اذا كان انت قلت ميليشيا تقول ثوريين بدل، لكن الظاهر ذلك ميليشيات بحقيقه، لا انا لانه ما هم قصدي كده، انا ما ما قصدي كده أنا بكل من احترامي لكم. ناحيه بس التسلسل خلينا نتكلم. العسكري. لحظه انا انت اسيت الفهم. لما انا اقول لك كانه زول ده كان هو قائد بتاعه، لو قال له يمين شمال تقدر تسمع طابور ده؟ يا جماعه اوكي، انت بس بتفهم لازم النقطه دي؟ ننسى عشان يدي That's what اصوات I بعد exactly كده mean. That's ننتهي not من the other way القضيه around. ده و go forward to the next topic please. اوكي ثانك يو. اتفضل يلا يا يا جبريل. إيتاكا ثانك يو. انت عارف ليه؟ لان انا بمثل الاف من الناس اللي بيعقد بالمشكله بتاع الانفصال، ومن حقك انا لازم سؤال ده انا بالنسبه لزول السؤال سؤال اسمه ويلسون ده، الفوضى الماشي في استوائيه ده نظامه بس، يعني لان جرافينج ده يا بخلوكم تتكلم ده. لان جرافينج لو في نظام في البلد لازم يوقفوه بقانون، The land لانه occupation, not grabbing. It's not any longer Yeah, it's no grabbing. longer It's occupation. yeah It is land اوكي خلاص occupation, my occupation. خلاص friend. يا Correct your بس language. يا اخو It is يا اخو occupation. ناس قاعدين في يا نملة اخو من سنة كم؟ Today is what? ده 47 احتلال. years. ده احتلال. احتلال. قالوا اوكي لهم انه get اوكي back to احتلال your يعني. area. لما حصل اوكي انفصال هم رفضوا يرجعوا لبلدهم. Is that grabbing? بس That خلينا is نفوكس occupation. مشكله ويلسون. ثلاث سال ارباع ويلسون سال الناس كله سؤال هسه يعني. في نملة. Please. اتفضل ما خلينا كمل نقول كلامك. بكلام ويلسون ننتهي. كلام يس ويلسون كلام صح، لانه ويلسون سال سؤال مهم شديد. حاجه المعصيه في استوائيه لو ما وقف معناته نحن اللي قدام سنين الجاي الجيل الجاي في امل بتاع انفصال، لانه you cannot force people, because if you come to land of Equatoria and occupying or land grabbing ده بيحصل شنو؟ people will resist, and when people resist there will be an independent Equatoria in the future. I don't know, you don't know. فسؤاله ده that's why we are calling the government. We know and we believe. We know and we believe. Whoever believes in thing will happen. It's We not know that. and It's we even believe. assured. We're very assured of that. It's gonna separate. No, You want it or not. you're not sure. You're not sure. Okay, But خلاص خلينا ناخذ Jesus قال بوري. انه شنو انت خلينا لو نوري امنت بشيء هل تؤمن انت مؤمن انت مسلم، لكن انا كمسيحي بيقول المسيح انه شنو عارف كيف انه لو انت امنت بشيء ليكون فيكون. هل انت مؤمن كمسلم انه إكواتوريا ممكن يكون لحاله؟ اكيد انا مختلف معك. انت عندك لكم دينكم ولي دين، هكذا قال الاسلام. فقهاء الاسلام يوم ان ضغطوا لما ضغطهم ضغط قالوا لكم دينكم ولي دين. دعوا الآخرين كفار فيما هم شنو مؤمنين بديانتهم، مثلا كيهود. الحمد لله نحن ما عندنا كفار في جنوب السودان يعني. هل تعلم بذلك؟ نو بغض النظر. أتحدث عن موضوع في إسرائيل وليس في السودان أو في جنوب السودان. سيجي أرجوكم كده خلينا نخلص البوينت بتاعه عشان نقدر ندي فرصة في جيست هنا. I just want him because عنده موجه ل اخونا جبريل، لان بعد كده نقدر نجت باك تو ذا بوينت ونقدر، لانه طبعا احنا لازم نفهم يا جماعه اخواننا استوائيين، اخواننا واخواتنا استوائيين، احنا هسه في صراع بيقولوا صراع مذهل، بمعنى ثاني it's like a very very I don't know, I forgot the word in English, just I remember it and I forgot, but what we are facing is
We are actually in a conflict of ideology and ideas, but not the ideology that people talk about politics. It's the ideology that people trying to convince us that we are one people in South Sudan, when the reality is it's opposite what they're talking about. For us as a South Sudanese, we don't exist in South Sudan as Equatorian. But as Equatorian fighting for themselves, we will exist and we even become more better than the South Sudan we are called. The same thing happened with us in the South, in the North before. لما كنا مع الشمال, remember how the Shamalin can betray us. We don't exist in front of the world. لكن لما الجنوبيين انفصلوا لقينا recognition, لكن للأسف recognition كانت قبيلة واحد أو قبيلتين. حتى ذات اليوم ما بقى قبيلتين ولا قبيلة واحد, بقى كله على النيل. اتخيل هسه المأساة بتاع الاستوائية ما بيقدر يعترف بها. حتى الأمم المتحدة, الرئيس الأمم المتحدة قد يدسمس إيكاتوريا, ما عنده مشكلة. عدم الأمن للأسف في إيكاتوريا والقتل والنهب والاحتلال والتهجير والاغتصابات عملوا كأنه ما موجود. نما مخيمات ذات ما موجود. في كده ورينا يا مخيمة في سنترال إيكاتوريا, في ويست إيكاتوريا, وفي إيست إيكاتوريا ما موجود. لكن تلقى معسكرات آيو تاع جين كانسل ده هناك وميليشيات بتاعهم ده مع بقراتهم كمان. عشان كده من اخواتنا قاعدين كوركو ده ما كلام ساكت وده ما شعور. بس give the guy, okay, ما عندي انا عندي جس ما انت give the guy an answer to what he said. You said you ask him a question whether or not getting is a tribalism or not. ما هو Now he gave you a long list. Why don't you answer him? Come on. Listen, هو جاوب. انت ما ممكن ما سميت. هو جاوب قال شنو قرن ما عنصري, لكن ده كذب. تعقيبك شنو؟ ما هو تعقيبك شنو للزول ده؟ انا ما جاي اجاوبه لانه العمل خلي العمل يحصل لما يكون استواء ينفصل. وقت استواء ينفصل وقت ده اندر خليه يعرف ليه احنا قاعدين جيرنج ده انفصال ولا لا. لانه جيرنج اصلا من اساسه هو كان ضد الإيكاتوريان. انا ما اعرف يا جبريل كنت عايش فيها, انت دخلت في اسفل 200 زول ده لما بدا شن في إيكاتوريا هو كان 85. انت متذكر لما جاء اتاك سنتر إيكاتوريا بدا مع منداري, بدا قاعد يتارجت المسوده بتاع وعنده ما يهم. يعني انتوا مفتكرين جبريل ما بيعرف حاجات ده كله؟ جبريل مو سو نوير. المانيفستو بتاعه كان قاعد يقول شنو؟ كان جبريل سيجي انت جبريل مش يا هو جماعه يا قتلوا ناسهم في 2013 هنا قريب ده ولا ده زول تاني. مش ناس جبريل يا are waiting right now almost they're waiting to fight again. جبريل قاعد يمثل لمنو هسه. Okay, let's get the guest question please. جبريل ظاهر انتو سيجي انا بس دايرك please ما تنترب me. انا I mute myself. لانه شنو؟ لانه انا sometimes I can't even get to the point. I know you have something to say. انا لازم get جبريل you get this the final question for you جبريل, and I was thank you for coming in, and next time we have time, but you guys please اذا كنت تتكلم تكون صادق, كون صادق مع اخوانك بس. that's all I'm saying. لانه ده فيك تيجي تتكلم انت تتفلسف ده تعرف انه احنا شنو قاعدين نفكر. we know what we're doing. ده ما موضوع بتاع احنا بنعمل ولا لا, حاجه ده already حاصل. فعندك تعرف انه إيكاتوريا جاي ينفصل. that's all you need to know. الباقي ده خليه يظهر بعدين لانه all is gonna be in action. انا بقدر اخليه يمشي مع I just cannot leave جبريل to go with this. جبريل انت قلت انت عندك مشكله مع دينكا. انت قلت انت عندك مشكله مع دينكا, لكن دينكا اللي قتلوا اهلك في 2013 ده انا شايفه رياك عندهم مشاكل. لانه that's why سلفاكير بيقول we will never forget 1990 كم هناك, وده بيقول كمان ما I will not forget 2013. انت حاسه قدام ناس انت you deny this, all your people all ناس دين كله they are holding in to pay back because of this. لكن انت حاسه denied all these things that have done to Nuer, the killing, the everything. The Nuer are living in Juba, they club has if it come there, you denied it all. Shame on you. I can leave you to go with that. Okay. أنت بتريشة اتفضل لك أدي سؤالك لجبريل and then from there we can جبريل. يا أنا بسلم عليكم, أنتوا كلوا قاعد تسمعوا صوتي؟ واضح. مرحبا بك. بس معلش طبعا أنا ما كنت عايز أخش, لكن برنامج تاع جبريل ده أجدتني شديد. أنا حزنان بمناسبة خالتي داي توفى. الله يرحمه. سوري. يا خالتي داي توفى. كوندالنس البركة فيك. كفارة. تعرف يا إتكا يا أخواتي وأخواني يا أولادي يا بناتي يا ناس أداسة, you are doing good job يا جماعة. Okay, and I appreciate you guys so much. ما تكون فاكر قالنا يومين ده ما جيت على في لايف وشنو because I've been going through a lot. I'm sorry. بكات كتير كان يعني في فاميلي بتاعي بالذات. فإنتوا يا جماعة أنا قدر نقول لكم حاجة. جبريل ده بيعرف أي حاجة قاعد يحصل. وجبريل ده يهو دايما في نصنا هنا في هنا في وسطنا هنا إيكواتوريا ذا بيعرض الموضوع بتاع الانفصال ده. أنا ما أعرف بوجهه شنو. كلام جبال أداسة قال
جبريل اصلا قاعد يقول انفصال اكواتوريا ما بيحصل لانه عنده نيه ذاته درج يعمل جراب لين في داك الاكواتوريا كويس. ده طمع يا قاعد يلزو كويس. بعدين زول زي ما تكون ده زمان تكون اسد سؤالات وكده لانه ما بيجاوب لكم اجابه في مكان. اوكي اجابه صحيحه. شكرا قوي. زول بيقعد بيلفلف زي دي بيبقى نوم في داك الجهر كويس. بعدين زول اساسا ما زول بتاعت مدينه يا اخي كويس. زول ما زول مدينه يا اخي. زول ما عنده سنون تهت ما بيقدر يتكلم بنته كده بزق بيطلع من خشمه. انتوا بدايه زمانكم مشكل ناس دي شنو كويس. شكل ناس دي قاعد يعملوا وجه قلب لاهلنا تعبانين دي. انتوا عارفين ناس انتوا لما تيجي لايف بتتكلموا كلام اللي بيفيد اهلنا هم بيكون عندهم هوب ممكن انه مثلا يعني هم بيخطوا انه في يعني امان في ضمان في حاجه كويس. لكن انتوا لما تجيبوا الشكل ده كويس زول ما سنون تحت بيتكلم بزق بيطير من خشمه ما بيقدر ينطق كلمه زي الناس يقعد يقول قال انفصال اكواتوريا ما بيحصل بشنو. ابسط سؤال سالته هل جونجيرنج ده قبل ولا ما قبل كويس. هو بدا ينطنط زي الغونيا بتاعت السيف كده ما بينفع كويس. اجي شنو ده جونجيرنج ده زول قبلي. جونجيرنج ده زول قبلي بيكره اكواتوريانز. جونجيرنج لما جرى في غابه كان قاعد يحارب قاعد يحارب شماليين. جونجيرنج كان قاعد يدق داك الجوبا. جونجيرنج كان قاعد يدق دانات بتاعه في داك الجوبا. دانا وقف في بيتنا في حيمايو. دانا قاعد يقتل ناس في داك الجوبا. معلومه ما دقه دانا بتاعه اجر السلاح بتاعه ما دقه العادي في شمال السودان. لو كانوا قاعد يحارب شنو ده قاعد يحارب شنو الشماليين كويس. جونجيرنج كان قاعد يحارب اكواتوريانز لانه كوكورا خلاه جرى في غابه كويس. فيو جايز دونت ويست يور تايم. ماشي الناس دي كويس. دي الناس انا قاعد نقوله ناس ما دايرين خير لاكواتوريا ما دايرين خير لاكواتوريانز. اكواتوريانز اسمعوا كلام ده كويس. بعدين اكواتوريانز قاعدين يقولوا يا اخي اكواتوريانز ما متوحدين. انتوا دايرين شنو بالوحده؟ وحدتنا ده وحده بتاعنا هيجي وين اساسا متوحدين ويا يونايتد. انا اوريدي يونت انا فيري سترونج كويس. انتوا دايرين يونت ده كانوا دوقوا بارد فوق ولا شنو؟ وانتوا دايرين يونت ده كانوا نصيب ميكروفون يا جماعه ويا ان خلاص نا يونايتد شنو نو انا في وحده تمام كويس. بعدين هنا ناس انفصالين دي يا جماعه شغل اللي انتوا شغالين دي شغل اللي احنا شغالين كويس. يا اخي بالله خلوه حاجه دي غموتي بس وموتي خليهم يموتوا. هسه قاعد جامي انتوا ليه ما جبتوا وشكم ولا بيكون في كلام كبير اكبر من كده ولا بيكون انتوا عندكم اجنده ثانيه اكبر من كده. شوف ناس دارين يموتوا عديل كده. ده شفت يشرب مويه كك كده ده ما بيقدر يروي. شوف جبريل هسه قاعد يقول شنو؟ قال انت ليه يا سيدي ما قاعد تجيب وشك معناته انت بدات تجيب وشك بيكون عندك حاجه ثانيه اكبر من كده من كلام الانفصال ده. شوف الناس دي ميتين كيف يا ام اونلاين جبت شنو؟ شوف الناس دي قاعد يجام كيف. سو يا جماعه انا بس I'm just requesting you ما تكون داير الزمن تكون مع الناس دايما بيكونوا ناس داون كويس. انت كمان ما عارف زي مونجا حتى كم نفسيات الناس صح. تقولي مونجا حتى نفسيات ايكواتوريانز كتير ابو حقنا وامهاتنا في اعمار كبار كويس. لما هم بيسمعوا بتتكلموا كلام اللي بيفيد ايكواتوريا كويس بيفيدنا كلنا انتوا بتعرفوا بيكونوا فرحانين كيف. لكن لما تيجي تدخل واحد زي ده الصلاه تداقي لوين ما معروف عمره دقه كم المفروض هسه يركع يصلي لانه زول مسلم يركع يصلي يعبد ربنا بالطريقه صح. يجي هنا ده بس يحبط في ناس كويس. ما تكون جيبوا شكل ناس دي خالص كويس. كانوا جاي يتكلم حاجه بيفيدنا مرحب به. جاي يتكلم ينقد وكده وكده ما بينفع لانه يا جماعه شغل انا بتاع سيبريشن ده ما قدرت تنقد كتير كويس. لانه زي بيحطم نفسيات ناس. هسه في كم ناس قاعدين يقولوا ليه يا اخي ناس قاعدين يقولوا كده وناس يعني من دمهم في ناس ايكواتوريانز ذاته ايكواتوريانز انا لما اشوفهم كده ما قاعد تعرف انا بكون زعلان قدو شنو كويس. بس ماسكين سيره واحد شتمونا يا اخي شتموكم ليه اخر يوم هنا يوم القيامه انت منو ما يشتموك ويسوع المسيح شتموه تبقى ذاته انا ما اعرف ليه انفصالين ده كلام ده جوجا ناس ده شديد. انا بقول لكم انه بس ده كلمه بتاع تشجيع بالنسبه لكم. ده كلمه بس I'm just giving you as an advice. يا جماعه الزول دايما بيجي بكلام حاطه ما تجيبوه كويس. ما تجيبوه خالص. انا لو كان مثلا يهو ذاته في مكان بتاع انه زول مسؤول انا بكون واحد من المسؤولين في داخل السفريتيز ده
believe me ناس زي أنا بكيكم من برا كيف أنا ببلوكهم completely لأنه دي كله devils full of demons كويس ممكن كارب عمايل ممكن كارب شغل تنا ممكن كارب أفكار إيكوتوريانز ممكن جهجه إيكوتوريانز تشويش حاجات قاعد يحصل كتير في ذاك الإيكوتوريا كتير الاغتصابات والشنوش حاجات يومي قاعد يحصل لكن انت بتستغرب كنت تشوف واحد إيكوتوريا يجي يتفخر يا اخي انه واحد وإن دارين الوحده ونازل ناس كويسين وما شنو إيكوتوريا ما بينفصل يعني عجبوا يغتصبوا بناتكم عجبوا يغتصبوا عجايز عجبوا عيال صغار كله بايظين في السوق انا قبل كده قلت الكلام ده ناس جيش ديال ناس ميليشيا بتاعت سلفاكير بيمشي بيغتصبوا عيال صغار في السوق بالليل عيال البنادو بيقولوا الشفرات دي لافين بالليل بيكون في السوق بيغسلوا قفش بيلاقوا باقي اكل بالليل ما عندهم محل يشينوه بينوموا في دكاكين في جوا السوق كويس بالليل جيش الناس جماعه دي بيقولوا شنو ده ناس الميليشيات ديل ولا ناس جيش تاع سلفاكير ناس ديل بيجي بيغتصبوا عيال ده ده عيال تاع رسمونهم فوقوا عيال ايكوتوريال فوقوا عيال مندكور هناك فوقوا عيال مارب كل القبائل هنا قاعدين يغتصبوهم جنوب السودان ده عشان السودان دولة بطل يا انتوا قاعد تسمعوني؟ الو؟ نعم قاعد نسمعك اي يا جنوب السودان ده باقي فوق تاني شنو؟ انتوا ايكوتوريس لو ما فكرتوا لو ما قمتوا من حسي ايكوتوريا ده انتهى خلاص ايكوتوريا انتهى كويس؟ انا قبل كده قلت في فيديو حقيقي قلت في قريب 5 جيل ده انتهى كويس فايدة شنو تاني كويس الحل الوحيد لإيكوتوريا انفصال إيكوتوريا زي لسه الليلة بينقضوا بيقعد بيعارضوا بيقعد بيتكلموا فارق وما أعرف شنو وإن دي اللي عندهم مصلح يا جماعة دي عندهم أمسك ليه الطالب أنت عارف شغالين كده يومين ده قالوا الكباري شنو الكباري الشيطان طبعا الشيطان ابليس من القروش بيمشوا مع بعض الناس قاعدين يشترون اخبارهم كلنا قاعدين نسمعوا الناس قاعدين يدوم قروش كويس قال امسك ليه اقطع عليك خلاص بيمسكوا بجاي ويجي يقطعوا لنا بجاي كويس ما فاضيين يكتروا زي يموتوا يغتصبوا عجايزنا يقتلوا عجايزنا يقتلوا ايالنا يسووا فيهم سبع ذمات ما فاضيين كويس انا هسه قاعد في دول برا هنا انا شفت لما اكون ماشي انوم في السرير قبل ما اطلع في السرير انا قاعد اصلي انه ما يحصل حاجه مش هنا في امريكا في داك جوبا هناك يا رب احفظ عيالنا يا رب احفظ عجايزنا لانه انت ما بنوم يوم واحد ما بتسمع في حادث حصل كويس ياما ضربوا ده بعربيه وده ضربوا بتاع بودابودا شالوه قتلوه شالوه بودابودا بتاعه البيت مسكوه هناك اغتصبوه وشاف اغتصبوه بالليل في السوق ما دفنوه بس في كوشه جنب السوق وما عرف ده الحصل شنو وده جاي قالوا بيته دقوا راسه بساطور ده كله قاعد يحصل ولسه الكوتورة سندري جوارا كلمه زمان اميره قاعد يقول الكوتورة سيتو كاوتس زي يعني الناس الكاوت زي بين ناس الكاوت زي كان اسمه بين وما بقى ترانسبارنت انه كلنا شفناهم في نهار جهارا كنا شفناهم ناس السيبو جينا دي كوتورس قال كاوت زي من بينه كويس انا لسه حاليا انا قاعد اتكلم كده لكن بيجي يوم انا بيجي بطلع اساميهم كله عندنا ناس نتهدي ناس قاعدين يسمعوا انا بشرح لهم بعدين بوريهم انتوا ناس قاعدين يقتلوكم فلان وفي التكانه كويس دي الناس اللي عندهم يد في القتل حقكم دي الناس عندهم يد في اغتصابات لكم دي الناس عندهم يد يطبقوكم يكسروكم ويقولوا لكم انتوا كاوتس كويس فانا بس بشكركم شديد انتوا اليومين ده ما شاء الله استمروا ارموا قدام زي ما بيقولوا ورا معمل ارموا قدام شفت اي واحد جايكم بالطريقه كيف حدث ما تسيبوا دكتورتوا ولا ما تسيبوا اتيكا كمان شفت قوم ما فوق انا عارف انت دايما انت بتحب الاسم مواجهه يا سيدي انت بتحب المواجهه كويس المواجهه زي ما في واجه زول ده لاخر شوط لاخر اناده محطه كويس مواجهه لمواجهه اصله بس لكن انفصال بتاع كوتره بيحصل ناس ده لسه قاعدين يحلموا ساكت انفصال ده بيحصل جوا عينهم كويس خليه جام انتوا ما جايبين وشوشكم خليه جام انتوا ما ظاهرين خليه جام انتوا قاعد تقولوا ليه كوتره بينفصل خليه جام هو كوتره ما يتوحد ده مشكلتهم لانه نازل عددهم بس انا بقول كم ميكيمون بس 5% او 3% ما قاطعك انت بتريشيا في حاجه واحد هم قاعدين يتكلموا عن وجوه
احنا قاعدين نتكلم حقيقه وقاعدين ننصح اخواننا ويفوقوا عشان احنا نجيب سوا. يلا انت شوف الجبنه ديل هم بيتكلموا احنا ما موجودين في وش. يلا طيب ابغى انون كان من القتل الكتوريان كتير في جوبا ده قاعد يعمل شنو؟ ما ده ايوه سؤال يلا بس انون قام من ده هل شافوا وشه ما شافهم. ده السؤال. احنا كمان قاعد نكون unknown unknown fighters for Equatorians. We are fighting for Equatorians. ايوه We don't have to worry about them. يلا فينا exactly يلا في unknown gunmen ده هل شافهم منازل بيجوا بالليل بيقتلوا بيمشوا، بيجوا بالليل بيغتصبوا وبيمشوا. ليه ما يتكلموا عن الناس دي؟ كانوا ما كواتس، كانوا ما بتشوفوا ذاته كويس. جاي يتكلموا عنكم انتوا بتتكلموا بتبكوا بتبكوا من اجل اهلكم من اجل اراضيكم عشان كده انا قاعد نشوف ده كله ناس اجل ضعف النفوس، وبعدين منافقين وجهله ضعف النفوس وربنا قال يوري جهلهم. قروش ده ايام لانه هسي الدنك الصهبان ديل قالوا لهم غرقهم قالوا لهم انتوا لما تجيبوا الدنك بدكم شيء فطافيت انت بتاكلوا هسي وكلامك ده كله ما في ميديا هنا. يكتروا ديل كل قاعدين يمشوا ثرو اللات، يكتروا ماشيين في وجه تعبانين ديل قاعدين يشوفوا حاجات قاعدين تعملوا. هيجي يوم انتوا هتدفعوا الثمن في الكلام ده. اكزاكتلي. وفي حاجه ده بذكرك هيجي يوم هم هيدفعوا الثمن لانه هم قاعدين ياكلوا قروش هسي كويس. ده بروباغندا بتاع دينكا قالوا شنو؟ ايكوتوري كان شافوا كيف سؤال بيغشوا بالقروش. طبعا انت عارف النفس الضعيف ده هو اللي بيستقبل القروش كويس. حتى تشارلز ذاته انا ما صدق انه تشارلز ده قال يستلم قروش. كان يو ايماجين؟ I'm not surprised. يستلم قروش. I can believe it. دير يطلع كده ما قادر، دير يخش كده ما قادر. يعني يا جماعه في حاجه بيقولوا قال ما في شيء بيحصل تحت المويه ما بيسهر كويس. اي حاجه قاعد تحصل يا جماعه هنا كلنا قاعدين نسمع قاعدين نعرف كويس. يعني بس كده شوف الشبكه دي مربوطه كيف كويس. انا مثلا انا بكره دينكا بتاتا كويس، لكن انا عندي صحباتي كويس من ايكوتورس معي صحباتهم دينكا، انا عندي مشكله معاهم كويس. لكن ديلك برضه انه صحباتهم بهناك الكلام ده بيمشي تسلسل بيجي كده بيجي بقى تشك في يدين تاي. ايه رايك؟ كويس. اضرب عصفورين بحجر واحد كويس. عشان ده طبعا داير يكون صاحبتي وبيريدني عشان انا اريده لازم يبي لي الاخبار ده كويس ولا كيف؟ عشان كده انا بقول جدا انا صرت استغرب قال جارس يستلم قروش. انا بستغرب يستلم قروش اليوم اللي يستلم قروش يا اخي شتم شتايم الزول اللي قاعد يتنطن تفتح في هنا في الشاشه انا ما قال بس حاجه ده قروش الدم. انا نسيت في قروش كلمه الدم. عشان كده انا والناس ما في كم نساوين كبار كده في مصر كويس قالوا لي والله العظيم انتوا ديل بس هنا قاعدين نصلي من اجلكم، انتوا ربكم بصوتنا دارين انفصال. يكتروا دول لو ما ينفصلوا من جنوب السودان هنموت واحد ورا الثاني، والموت بيكون بالانواع واشكال. في موت بيغتصبوا 7 8 9 10 14 رجال يغتصب بيت صغير يموت يشيلوا بس يداو الغش في غش. في موت اللي بيشيلوا بس زول بيختفي. في موت اللي بيصدموه. في قال حتى موت بتاع البيت بتاع الفنانه دي ده اشتروا زول بقروش اشتروا قال له امشي اضربها كويس. انا ذات افتكرتها كده. انا ما مستغرب. انا قلت لك ما في شيء تستغرب. انا بس نسال سؤال انا نسال سؤال بس انهيها بنجد بقى قروش لما هنا ده لما الدنيا كويس. عشان كده المره دي قال شنو قال هنا يقدروا يزيدوا قاعد تكوركوا الانفصال دي او ده حل واحد، ده حل الوحيد كويس. واتمنى قضيتكم ده ارفعوا فوق قضيه ده ان شاء الله باذن الله بينجح. قال شفت ايكوتورا ده لو ما ينفصل من جنوب السودان ده شبابنا ديل هيموتوا واحد ورا الثاني بانواع واشكال بتاعت موت. شو هدين اختطفوهم هسي ما عارفينهم وين. لكن مشكله ايكوتورا راسهم قوي البياعين ديل ضعف النفوس ديل ديل يا قاعدين يخربوا اي حاجه بيتصلوا تليفونات تحت هناك يا فلان انت عارف انت لازم كده انت عملت كده والله بدك قروش. يا فلان انت لازم تغير اسلوبك ده كان غيرت اسلوبك بدك قروش.
قروش ما قروش بتاعت ده قروش الذهب بتاعت إيسترن إكواتوريا. That's أنت true. غريب يقلبوا يشتروا بوه ولا شنو ده إكواتوريين. في يا خسارة. في حاجة بس أنا أتذكر أنت بتريشها للناس اللي بتاعنا الضعاف الشخصية ده، أنا كان كتبته. المهم الكلمة ده هيوجه باقي ناس. امبارح شفت المسلسل ده، كنت نسألك سؤال. امبارح في مسلسل كده ظهر عجيب كده لما نازل امبارح طلب بالليل، وأصلا أنا لقيت في صورة جرافيك هنا. أنا بشكر أخونا ورسل وقال ده حاجة ده حصل في النملة، مجزرة حصل امبارح. قطعوا رؤوس نساوين رجال. أنا ما دنا نوري الصورة ده لكن سرير. أنا ما أعرف إذا إلا نعمل أنا أعمل هنا، لأن sometimes last time أنا put a picture طوال الناس قفلوها، لكن أنا بحاول put like title إنه this is for 18 and up. إذا كان عندكم أي جنة صغير خليه يطلع من هناك. صورة ده nightmare because it's really graphic وما مشين جدا. يعني ده بشر، ده Equatorian are being murdered. ده في نملة the same area اللي دينكا قاعد يقول ده بتاعهم. مش دينكا مادي ده قاعد يقول دينكا مادي ده. يا ما دي المشكلة. أنا دي عجيب دي كلام دي تعرف القاعد يحصل ده عجيب. طبعا الناس اللي قاعدين يشجعوا دينكا ديل والناس اللي قاعدين يقولوا من في وحدة مع دينكا وأنا بحب دينكا وأنا غيرت الدينكا ده عجيبهم شديد الكلام ده. لكن الثمن بعدين بيدفعوا بعدين كويس. بعدين انت عارف حاجات دي قاعد يحصل. ما نفس كلام اليوم ده قالت لي في مصر، قال لي تعرف بانواع واشكال بتاعت كتير It's too graphic صراحة. It's too graphic even to put it out here. أنا بعتذر لكن ده حاجة أنا أساسا somebody sent it to me. قطع المهم ربطوا نازل يلا قطعهم. يعني لما واحد رقبته وقع تحت تاني ده. يعني المهم في مرة في نص الرجال ده she was killed and it's very graphic. يعني قتل معمد. يعني this is an what they call a premeditated act of killing. على أساس الكلام ده ولسه إكواتوريا أهلنا بيجي بيقولوا لسه هنا واحد ما نزل ديرين وحدة ما نزل. المهم أنا I might share it with you guys. أنا ما أقدر put it out لأنه ممكن في تاني ما بقدر يستحمل. وبعدين حاجة ده it's gonna be an evidence. I want to thank the brother اللي جابه هسه ده. It's gonna be an evidence to what we're doing. وإن شاء الله trust me إكواتوريا will ينفصل. هم قاعدين يفكرنا قاعدين نجوك. في ناس حتى في ناس ما مؤمنين بكلامنا لكن we don't worry about them. يا عشان كده شفت نازل ماما جروب كده. انا وريت الجروب بتاع نازل يهوذات زول اسمه جبريل واحد وحكيم من ابوي وذاك اسمه شنو بونا كويس. وفي ثاني يوم ده جا قاعد يتفصح قاعد يتكلم كلام فارغ قال ولا انا بستقبلهم شفت نازل عندهم جروب كده ده وزي تشارلز دار دخلوه فوق كلام القروش لانه قال كراته وريم وبقى ما قادر يمشي الشغل ودخلوه في بيزنس ده كويس. يشتي من السيبريتيست ويحب شويه من الناس إكواتوريا نزل واداك يجيو قروش كويس. يعني بشتلنا كده بشتلنا ويرسلوا لهم كويس لانه عنده مشكله في القران. نازل جروب بتاعهم ده يا جماعه ناس كده ما يشتغل بهم حاجه في انتوا اخذوا قرار يا جماعه عشان احنا شغلنا تمشي لقدام. صور ديل وحاجات القاعد يجي ده كله بيقدر يرفع فوق ده بيهل لنا ده ذاته بيدينا دفعه. عندنا ادله كثير الحمد لله. عندنا ادله ولسه قاعدين نجمعوا لانه هنوصل. لكن بس نقول كمان لبرادر غوري طبعا معنا في الجروب ده please don't share that video. I mean that picture. who كان قبلك معنا بس keep it that way. وانا بشكر اخونا اللي رسله ده. انا ما قدرنا put his name out here. المهم بس keep المشكله قاعد يعجبهم قاعد يعجب ناس ديل قاعد يعجبهم دينكا ديل قاعد يعجبهم شديد. no. في ما في اتاك قاعد يحصل في east and west and central يعني في كل الجهات. يعني انا سميت حتى في تاني جاب لي تاع ويست ده كمان. انا بدر كنت داير في اخوتنا داير كان يجيبوا عشان يتكلم لكن كمان هو ما عنده طبعا حاجه ده كمان كله قروش عشان يتلفن يا سو وقال لي وده يتكلم لاهلنا زاندل هناك بجهه ويست إكواتوريا ديل في موضوع بتاع دخلوا معايا ده. وبعدين زول اسمه بكسر ده زول خاين ده سيم زي لوبونج ده زول ما نافع. ده في ايست إكواتوريا كمان زول ما نافع. في ناس قالوا كان داري يحاولوا يعملوا قتل. انا ذاته بشك في الكلام ده. سوري اغاتا كانت بتريشا لانه كانوا يريدوا يقتلوا ما كان قتلوه. زول اللي بيكون داري يعمل كده عشان يقدر شنو يكسب يقول يا اخي انا ابقى قائد بتاعكم. طبعا تعرف احنا إكواتوريا بيجينا شنو بيجينا زي بيقولوا حاجه لعبه شنو
يويو ولا يويو ده حتى بتهزوا الشمال لعبة يويو بتشوفها ده سو هم بقى يلعبوا فوقنا لانه بقى بيستغلونا بالطيبه بتاعنا. اليوم بقى انت بتلقى الحراميه بقى بيلعبوا هم يا وطنيين، والوطني هو يا العدو بتاعه يا الحرامي او يا المجرم. اليوم انت كده شوف هنا كسبريت لما سمونا سبرتيست احنا كنا ما اسمنا، احنا قاعدين نتكلم ايكوتوريا ناشوناليزم. وي بليف ان ايكوتوريا اكثر من حاجه اسمه سيبريشن، لانه ايكوتوريا ده ارضنا. وي ويل فايت فور حتى لو بقينا دوله، وحنكون دوله ان شاء الله، لانه حيكون بالقوه بتاعنا وبقوه ارادتنا وبقوه بتاع شنو بتاع يعني قوه ربنا وقوه كمان شنو من عملنا هنا قلنا work. I know it's not easy but I'm telling you we are doing everything in our heart, in our mind, our soul, in our thoughts عشان نقدر make it happen. ونشكر ربنا قاعدين في ويست. شفتها خليهم يشكر ربنا ترى اخوانهم جوزيف متذكر قصه يوسف واخوانه اللي كان عمل غلط، لكن إيكاتورينا اللي هناك ده الابرياء هم ما طردون ما اخذونا باعونا عبيد، لكن الحركه الشعبيه اللي طرد اهلنا وهجرهم رد الفعل بتاعه اليوم جوزيف بتاع إيكاتوريا is standing up to fight. واحنا مجموعات كبيره ما يفكر الناس قاعدين بنتكلم هنا ده we are talking. في ناس حتى ذات عندهم desire to do more than what we're doing وهم قاعدين work in the other side واحنا قاعدين work together. انا يوم ده قاعد نقول في الفيديو حقي طبعا انا نظامي قاعد نقول كلامي شفته واضح ما فاضي كويس. انا قاعد نقول ايكوتوريانز قلت لهم شوف قتلوا ايكوتوريا واحد اقتل 40 دينكا. انا ما اعرف ايكوتوريا زي بيخلوهم يعني هم بقى بس يخلوا نفوسهم يقتلون بس الجدال ده زي ما ذاته وجه قلب. انت عارف زي ما ذاته وجه قلب. ليش انت لما يقتلوا اختك انت تشوف ايكوتوريانز اخواننا بيجوا بعدك بيعارضونا. انت ذكرتني السؤال. بس تلقى واحد زي جبريل ده يجي هناك يجي يعمل قالوا قاعد ينقد كويس. ما عاجبه كلام الكتل ده اصلا ناس الكتالون في شنو ده في نومولا ده عاجبهم يعني. والكتالون هنا في ويسترن ايكوتوريا ده برضه كان عاجبهم. سكتيي كمان سكتيي هناك ده يعني قاعد يعجبهم كلام ده شديد. عشان كده انا بكرههم موت. في حاجه انا بكرههم موت. اصلا جبريل ده والله ما في هنا ده انت بتريش انا زول لك انا شفته جا في اللايف بتاعك جسمي كله قاعد يكش. I'm sorry بس انت تفهم زول ده جسمه زول ده it is true you should get them out. انت بتريش في حاجه واحده نقول انا يعني بكل احترامي لكل اخواني الاستوائيين اللي قاعدين يسمعوني هنا. I'm not like انت قلت صراحه انت وضحت انا ما قاعد اخاف من زول عشان يتكلم معي. انا مستعد اواجهه. انا طردوني من عند الفورم في فورم حتى ذاته صوت الشعب ده هم زعلانين انت لما زول لك عمل قرار قال شنو زول ما جاي بصوره ما بخلوه يجي هنا. انا قلت انا ما فاضي احنا ما فاضيين لا ما نقدر نقول شنو ما خلينا نقول انا عارف انا قلت انا ما فاضي لانه الكلام ده كلام فارغ. الراجل هو الراجل ده ما موضوع الصوره ولا ما صوره يظهر في الكاميرا ما يظهر في الكاميرا. هسه لما الناس قاعدين يحارب هل الحرب لازم يكون فوق الصوره عشان يعرفوا زول قاعد يشاكل؟ عساكرنا قاعد نمشي في حرب. المشكله ناس الفورم ده بيقولوا شنو بتاع الناس voice of the people وشنو ده كويس. ما عندهم مشكله هنا. مشكلته شنو بيتدخل في الموضوع بتاع ايكوتوريا. يا اخي بالله تعرف كل زول بده يمسك التريتوري بتاعه كويس. هم عاوزين يلعبوا معتدلين. انت هنا قاعد نتكلم موضوع بتاع ايكوتوريا ما زول ما تابع لايكوتوريا ما يجيبوا يجي يتكلم فوق منو ذاته وجنا منو في ايكوتوريا هم من تراب بتاع ايكوتوريا كويس. اي زول ما تابع لايكوتوريا ما يجي يتكلم كويس. كل زول يتكلم شنو يتكلم عن مشكلاتهم وده ابنيالامات ده يتكلم على مشكله بلد هناك ما بان هناك شنو يجيبوا مين ما بان جدا كلام في ايكوتوريا. بس كده شوف قل الادب ده يا جماعه. شوف قل الادب ده بالله. الناس بس بيطيروا زي الكوكريش زي كلام بتاعت اداسا قال الناس قاعدين يطيروا زي الكوكريش يركبوا في اي محل. اوكي في حاجه عندنا نقول عشان نسالك سؤال بتاع لك سوري انا قاطع يا جماعه لانه فيري جود انت بتريش عندنا نشوف رايك انت لانه طبعا انا ظاهر الناس ما فهموا امبارح انا ما قال سيجي قال شنو time is running out you know you have to I mean اليوم ويكند so دومنا طبعا ما نشوف. انا كنت قاعد نقعد لحد الصباح انا ما قاعد نكمبلين ماشي شغل طوال الوقت I understand كيف في حاجه واحد نقول بس انا عارف ثانك يو سي جي انت جيت take your time I know انت كمان عندك حاجات قاعد تدو بس نقول حاجه مهم جدا و thank you انت بتريشا for taking your time to انت كمان you're doing work. but في حاجه واحد داير نذكر امبارح انت شفت الفيديوهات الناس صح؟ نقول تو ذا كويشن. شفته ما اتلخبطوا انا ايوه يا لا شفت طبعا انت شفت الفيديو بتاع اوكوكي to be honest let me be clear to our brothers and sisters. اوكوكي انا ما شايفه عمل حاجه كعب. اوكوكي قاعد يتكلم من ناحيه هو كزول اجنبي
وفي نفس الوقت قاعد يتكلم he's a foreigner based on what our territory is. لكنه ما عجبه الشخصيات اللي موجود في استوائية اللي قاعدين يجاملوا بيجيز ديل اللي بيلعبوا دور بتاع شنو ديفل ادفوكيتس. لانه ما ممكن انت تيجي تقول لنا تيجي ترقص مع دينكا في فيديو يلا قلنا اخوان تيجي ترقص مع عمرو دينكا تقول يا اخي انا اسمي قرن وانا انا بكل احترامي لهم حتى امبارح هم قالوا بقى انا اخوهم ووقت امبارح كان قاعد يشتموا ما شوف الفن قال ما نكرك زمان قال ما بس في مثال عربي بيقول لك قال الشكاك أداك الهدف قتلك قال لك النكرك أنكروا 100 مرة. ما امبارح انا ضحكت الجماعة قبل اليوم كان قلبوا ضدك شديد خالص. شتموه ما خلوا امي ما خلوا ابوي يا اي نو حتى انا ذاته اليوم الليله هم بيبكوا قاعدين يكوركوا زي النساوين قاعدين يكوركوا. شفت بس كومنت واحد حكيم ده كورك ليش عايز تغير كومنت واحد بس انا كاتب كلام coming after you جد كورك. شفت الشتيمه قال انا شتمت. تعرف الان المشكله يا اخواني عندنا ديك سؤال ده بيفهموا عربي ما بيفهموا عربي ولا بيفهموا والله I don't think ده من اللغه. انا ما قد نزلت اللغه المشكله بتاع عندهم مشكله نفسيه. ده مشكله نفسيه وحداثه وإيتيكا. جماعه ما قاعدين يفهموا عربي ما قاعدين يفهموا انجليزي زي الناس. انجليزي هو هنا في امريكا هنا انجليزي بتاع التلفزيون تاع الصغار ده واحد. المشكله يعني انت مثلا انت ما شتي مومو الناس بيكورك قاعد تشتي مومو يا التلفزيون تاع العيال صغار ده. لكن سلام بس نسالك سؤال انت بتريشا في كلام ده في كلام اللي امبارح حصل ده. امبارح كان في فيلم هندي لما غلط امبارح فيلم ده لما انا مشيت شغل انا بقى انا كنت جاي اكون لايف يسترداي لكن لما شفت الافلام الهنديه ده وكوكي بس طلع في فيديو واحد. هلا عشان اديك فرصه تتكلم. وكوكي جاب الفيديو وانا كان جاي اطلع لايف ذا سيم تايم وكوكي طلع وكوكي بقى يولع في ناس النار. يا اخي انا ما في ناس ثاني بقى يكوركوا حبوبات بقى يكوركوا في فيديو. انا قلت وات هابن حبوبه طلع هناك قال يا جماعه اخوته انا قاعدين يشتموا. انا بس قلت اسمع هي ده مش نفس الناس اللي كانت طردونا من فيديو بتاع اوريجينال فويس اوف ايكاتوريا. المهم قلنا ما مشكله يلا ماشي. انا شفت النفاق انا قلت ده النفاق. انا بدنا نقول صراحه احنا يعني انا نوريكم شيء. في ناس هنا بيقولوا تشير ليدرز بيسموهم تشير ليدرز. انا قاعد نقول لكم فيسبوك ده از سو فاني. انا جيت قريبات ده احنا كنا ماشيين بمبدا بتاع شنو ايكاتوريا فور ايكاتوريانز. احنا ما ماشيين لمبدا بتاع منو يا منافس ومنو يا بيجيف ما يعتو حزب. احنا ما انا قلت اي زول تابع للحركه الشعبيه هو بنفسه هو ما عندنا علاقه معه. احنا ما بنعترف به. احنا بنعترف بالمواطن اللي بيشيل سلاح قاعد يساعد اهله تحت هناك في ارض. اوكي لكن انت عارف اوكي نخص الجرح ما لا يلا في ناس فهموا غلط. امبارح قال شنو كوكي let me tell this let me clarify this to Equatorian تاعنا اخواننا ديل عشان الناس ما يترجم. طبعا في ناس بقى بيعملوا نفسهم هم يا سعالي بيعرف يترجم. نو let me be clear. انت كان شفت الفيديو تاع كوكي زعلان لانه في شخصيات ما كويسين هم قاعدين يدوا نفس الحركات تاع تارسه. وكوكي هو عسكري وكوكي ما داير الحركات وانا بحترمه لانه واحد ذاته من نفسه. عشان كده قبل انا قلت للسي جي احنا كومبيرتو ميليشيات اللي في جنوب السودان واحنا عندنا فرق. احنا دخلنا الجيش ده لما شتموني وانا عندي فيديوهات شتموني قال انا مترجم. انا قلت اوكي ما مشكله انا مترجم انا شنو يلا قال اتاكد انا لو لقيتهم بدو تلقى انا عندي فيديو ده ذاته انا خطيت سجلت بس عشان اضحك على الكلام ده. انا ما خايف من زول ده وانا بقول له شيء احنا شفنا كان انا قلت له انا ما بكره اخويا الكاتوريان لان ده كله ده حماس. ده ناس بيقولوا شي ليدرز بس ده ناس حماس لانه كان قابلتهم وانا بقابلهم مش اريزونا ده. انا مستعد اكون هناك كانوا بيقعدوا يعملوا زي نجي خليهم يجوا هناك نشوف القادر يشوف كرسي. انا جاهز كمان وانا بعرف شغل ده عسكريه ده بوريني ماليشيا منو بوريني عسكريه وين. لكن حاجه اللي نقول لهم شنو الموضوع ما هو منافسه ولا كراهيه لان احنا قلنا فايت فور اور بيبل باك هوم. لكن في ناس هنا بيقعدوا بيرقصوا بدون مقاطعه على كلامك ده. انت ولا تتعب نفسك تجي في اريزونا انا ما جاي لكن شنو انت بدر تجي ما تجي نو لكن انا في ناجي انا عندي قرار في النهايه ما شخصيات الشخصيات الزرق. انت عارف انا تكيفت من كوكي امبارح اي نو نخص الجرح ده امبارح يا اخي وكوكي نخص الجرح ده قلت لك امبارح قالوا كوكي بقى مجنون. اي نو امبارح سموه كوكي مجنون. انت عارف كوكي ما قال كلام ده شنو قال نفرد طبعا زول ده اسمه سايمون ابو جاب اسم. We don't have to mention his name هنا لكن شنو اسمع عشان ما يقول انا شتمناه. انا ما mention his name هنا. Hold it. Very important speech. ما بيزول شتمه
ده خبر بس. البليد ده البياع ده مرة قاعد نقول له بياع. وبعد كان جاري سبرينغر. انت عارف انا قاعد نحن له انا باين له كده انا بقول تعرف ده ادو نفسه ده ساقي شيلو حب البراء جروبته في رقبته you know so ده كمان بقى كوره قال يا اخي ستيمي كوتر سكول بس كده شوف الفتنه هنا I know انا شفته. ايوه كوكي قام جاء انما كلنا فاهمين الموضوع يا اخي قلت لك حاجه ده واضح في الشمس. امبارح تليفونات شغال لغايه قريب الصباح انا قاعد اتكلم في مصر كانوا ناس ديل في جوبا ناس قدوا التليفون قال هاي شنو حصل؟ قال هاي ده خلاص ما قال هاي لو ساكت بقينا قال يا زول كوكي نقصت الموضوع. كوكي والله طلع بطل امبارح وطلع بطل. I was laughing yesterday you know. ايه عارف في النهايه مو بيجي لو كوكي قال لي مشكله الكوتوريا ما تتدخل فوق وكوكي قال انا ايه كلامك هيومن رايتس وكوكي جابوه في اللي كان ذاته ما قدروا فوقه. اسمع لكن حاجه الفنيه دي بدريشة مش كوكي اتكلم كلام ده جانا ادو اسمي فوق حمني تامر ادو اسمي مباراه انا قاعد نضحك قلت يا جماعه ما ننزل اتكا what is wrong with them. فيكم انتوا نادو اسمك ونادو اسم سي جي وما تاني نادو اسمك وتاني حتى ذات نادو سباته امبارح بغلط كده يلا تاني نادو كمان حكم داريو يعني بقى سبتيز ما مقبولين هسه امبارح 3 اسامي تاع لكن اتكا ده بس لما انا قاعد تحت قاعد اكتب لهم قال لما اتكا ده ما قال انا تشيكن برين انا قلت انا ما سميته تشيكن برين اسم دي ذاته كان سهل. انا ما شفت الكومنت انا ما سميتهم تشيكن برينز لكن واحد سيدت انا قلت اجري انا قلت فعلا لانه الشو ده بتاع تشيكن برين. لو لاحظت انا كاتب كومنت هنا انا قال يا جماعه مشكله عندنا الكبير في ناس ايكوتوريان زي الربا في جوجاب هناك مع نيانيا ديل مناسا مو ضايعين ما عارفين عربي ما لمين في عربي زي الناس انت قاعد تقول انجليزي كده قال له مغلوب I know انت كان قول عربي كده قال له مغلوب يعني انت كان كلم لو قال مرحبا بك انك تشتمه او بيكون مستشار شهر كامل انت عارف امبارح عملوا قائد نبي امبارح يلا شتيمه تمام كنت قالوا ناس فريتيز ديل يعني ستي مناس ده ما شتيمه ده بس قاعد اشرح لك قال يا اخي يا فلان انت لما الفلان جا شتم امتك انت ما تشيله ما فلان ده كبير جا قلب وقف في رقبتك اخوانتك this was the exact اجري the explanation انا كان قاعد اعمل لا منامسك الموضوع ده خلاص اوكي سو انت اجري امبارح لانه السؤال امبارح كان كلام ده كله في امبارح ناس قالوا هذا صباح انا مشيت شغل انا have to see half of it بس شتايم لما بقى تحديدات ده شنو قال يا تاكا هنا بنوقفك من سكتك انا كنت اسمع انا ما هو the only one لكن كنت اخجل يا ناس كبار انتوا لا كان تحديدات دي ما اجري انت منو ده قال جسمه انا عارف don't worry about him هو غير يعمل نفسه شنو انا تحديت ده بيموت صنبلت ده بيموت يا جماعه انا جهن لزول ده وبيموت صدفه كده يا جماعه بس في حاجه واحده نقول له في فيسبوك انا بتمنى يعيش ويشوف عياله لكن حاجه الكعب لا ما المشكله انا داير اوريك حاجه كويس دي طبعا دي according to my faith انت كان عيان انت وصل في حاجه ثانيه ما كويس فوقت عشان انا بيكون كيفول انا بسال امانه تاعي لكن انت عليه الزول تعرف قال جسم ده مورم تجي جاني في بيت ما معروف كان دي تمريسي اثر ماكيله تاكي ولا كان ده شنو انا تحدد الناس قال ولا فلان ده ولا نقدر نقطع كيف ولا انت فلان نقدر نوقف كيف ولا انت فلان ما نافي تقل الادب كأنك تشتي الناس يا اخي انت صلح مايلك لانه انت سريع كراك واحد جوا واحد برا انت جسمك يقول ده ما نورمال يا جماعه biologically scientifically ده ما نورمال انت انسان نورمال سريع جسمك ما ايناي you know جدا سريع وشته اسري كانتانو وبيا كده انت بدريشة بنخليه بظروفه انا ما جاي اتكلم عن ظروفه لكن بس احتراما له حتى رغم ما احترمنا انا فاهم كلامك انت بس شنو لكن شنو انا بس داير نقول له مسج تانا هنا لانه كانوا كوكي طلع بكلام يلا نازل قام طلعوا يعني انا بشكر اخواننا امبارح الجو ناس الكبار بتاعنا ديل زي انكل لوالا حتى ولد حتى مارتن قبل كان هنا مارتن ده جا يتكلم حتى في ناس يعني زي انكل ديفيد حتى قاعد ينصحهم وانا بشكرك انكل ديفيد قلت نبتعد من نوع بتاع داير انا معك انا بحترم كلامك لانه حاجه بس علمنا شنو النازل امبارح هم طلعوا بقى عاملين نفسهم بقى ايكاتوريان نمن ولد اتكلم عن حاجات الغلط في ايكاتوريا وهو راب وضوح ولكنه مشى لدرجه نمنه ما خايف على اي نقد بيجي
يعني ودى لهم ذاته لطريقه ذاته ان بنات قاعد نتحاسب بس نديك فرصه. انا طبعا ساندر تالان برو وكل الدايبره إتانو دينو من فتنة إتعرف الأمبارح جاوجين ده قاعدين يعملوا جاوجين ده أمبارح قاموا دينو من فتنة مو داري كتير سكول كده قوم عشان يكتير سال قلبه توم ما عارف كيف بدك ناس بيقوم ناس برا لكن شوف مو عشان بولا ده عشان مخهم فاضي هو نسيتوا مشكلة توكوكي مو بيجا برا دخلوا مشكلة تاكي مو دخل تفوقه يا أمبارح ما ده اسمه كتير أنا ذات مشكلة توكوكي مو دخلوا كلام separation فوقه عشان كده أنا مو بيجا stupid to which extent you know مونتانا بولا ده لدرجة أمبارح أي زول قاعد يضحك فيه إتانو لكن اسمع أنت بتريشة كمان مرة أحسن منه أنت بتريشة في حاجة زعلني أمبارح مين ما في مشكلة حاجة زعلني فرصة لناس ثاني كده ونسو اوكي نو بروبلم شكرا بس اوكي انا داير بس كده تكون ما تكون جيبوا ناس الجيجا حبطوا ناس فهمتك كانت نزول جدا بالطريقه ما سوفيستيكيتد الطريقه ما تمام كده بالله بس بلوك لانه ده ما زول واحد البسمه انت عندك الاف الناس قاعدين يسمعوك عندك الاف الناس اللي كونسان اباوت كلام تا سيبريشن ده ومونجي اجي مونجي فولو اسمه شنو مونجي فوليتا نفر واحد اللي يجيبوا مشاكل لك انت بلوكو ما بيأثر you know لانه كانت ما بلوكو بيسيبوا ناس ثانيين كلهم جيجيري that is true يعني زول ذاته بيسيبوا ناس كتير جيجيري حسنا you know وبقى كيوس لنا في محل ده هنا you know لانه مو طبعا مو عنده جروب تومون ده يعني اصلا مون كان بلوك بنيه تنا ديانا مون بلوك انا مون بلوك منو اصلا الناس كانوا جد في محل ده الناس كلهم جيتانا لانه بيشيلوا كومنت والمونغرو مونغي ريبورت for no reason تجي يقول نفسك عمل لك بلوك you know so زول بيجا chaos we don't need him حتى الكوتورة تنفصل زول ما هيكون معنا في كوتورة لين حتى الكوتورة لو ما انفصل وما هيقدر يقعد في كوتورة كويس لكن الكوتورة ده ما تدخل زول ما من الكوتورة يجي يتكلم نونسنس جوا هنا اوكي المهم شكرا كثير وانا بصلي ليتكم شديد طبعا خدي تعب يشيلوا في جوبا يوم الاثنين كان دفنوه يوم الاثنين لحد يوم الاثنين بعد الجاي انا بيطلع لايف عشان انا اسم انا ما عرفتها 200 ماتت في امريكا هنا لا هي ماتت في مصر مرة مكليلة اوه واو مكليلة الانكل ده انكل تيمس ده مكليلة مش من داري يا مرته خدي دايا السكر عندك طوالي ده بيكون خال بتاعنا ده انكل تيمس اوكي سو مرة ده مات في مصر في مصر يا دي اخته امها دايا الصغير امها دايا الكبيرة ولا امها الاجرية الصغيرة الله يرحمها سوري انا بنعمل له تعزية ان شاء الله حتى نعمل له حلقة كان فيه المهم انا اسف على الوفاة ده وطبعا ده وضع بتاع كاتوري ناس بقى موت بس قاعد يجي كل يوم It's too much. Exactly. Yeah. ربنا يرحمه ويحمي الباقين. آمين. آمين يا رب. شكرا انت جيت. شكرا باتريشا. اشتغل شغل اوكي هندسة. Thank you. Appreciate it. Thank you. Bye. Good night. Hello my brothers and sisters, Ecuadorian brothers. أنا بس نقول لكم يا سوري إنك دخلنا في حاجات كتير لكن بس في حاجة امبارح أنا عاوز أوضحه قبل ما أدي فرصة للناس جاي يمكن نوصل لختام أو كان عندكم أي كلام ده تتكلموا لأنه امبارح كان في منظر فيري عجيب جدا يعني بكل احترامي لأخواننا ديلا أنا بعتبر أخوان في النهاية هم قالوا حتى أنا أخوهم مع إنهم سبونا شتمونا وصل لمراحل لما بيتكلموا حاجات ذاته ما عنده معنى قال يتكلموا عن شخصية بتاعنا لكن بطريقة كان I don't have to worry about them لأنه مستوى بتاعهم مستوانا different والقلب بيعرف إيزو مستريح في حاجة كلمة أنا بقول لهم اللي بيعرف إيزو مستريح هم يعملوا لين يعملوا إحنا موضوعنا ما سلطة ولا موضوعنا هنا ده نوري صورتنا هنا منو لأن ده ما خوفا من أي زور لكن ده إحساس بالناس اللي ما موجودين كده ورينا يا قائد قاعد يجي يتكلم عن وضع Ecuadorian people تلقى القادة ده كله بيجروا برا بكسروا واحد منهم هو عمل نفسه ريفولوشن لكن لما جه سخن معه خطوه في سجن تاع جوبا هناك لما جه تفكوه عمك جرى توالي لأمريكا أنا متذكر أنا من قابلته عمك ما care about nothing about the people back home who care about his political campaign أنا متذكر كلام ده لما عمل نفسه فيديو لايف يالو ما دير أسئلة لأنه عارف ناس زينا كان سألناه هو get embarrassed because we're trying to find out what is he really for هدف ده شنو
في النهاية عرفناه إنه هو ترى زول بس سيل أوت، دخل جوا هسه وقد إمبريس بيجيز ديل جوا هناك. وبيجيز هنا يعني حاجة خلينا نكون واضحين. بيجيز they always wanted to say whom you are born to rule. كلام تام ده ما جا ساكت. في ناس يعني denied، في ناس الكبار بيننا شافوا حاجة دي بوضوح، يعني هم عاشوها وشافوها، وحتى عندهم سم مانيفستوز بتاع حركة الشعبية بداية بتاعه. جون جارين لما طلع في غابة ما كان ذاته معروف باسم بتاع الحركة الشعبية، لكن كان معروف بأنه هم ثوريين، هم جيش متمردين. الشمالي كان بيقول لهم مرتزقة، طلعوا برا أو خوارق، طلعوا برا عشان يعملوا شنو؟ يقولوا هم متمردين. لكن كان ايديولوجي بتاعهم ضعيف جدا until طبعا جون جارين حاجة الانترستنج فوقه هو زول يعني في كان حاجة ظهر له زي عنده كده حاجة اللي يعني بقول ما أنا بقوله حكمة، لكن بقول عنده شخصية بيقدر شنو يستوعب you know yeah so so وصلت لمرحلة إنه إحنا يعني this guy have used Equatorian at the end. Equatorian كمان سقطوا في الفكرة بتاعه بطريقة بتاع تغيير الرأي. يلا قام قاعد يصلح حاله. في النهاية جون جارين قدر يلعب دور كبير في تدمير المجتمع الاستوائي لحد هسه إحنا قاعد نتعب عواقب بتاعه أو ال side effect the effect of what the Equatorian who joined SPLM now we are paying the price. So هسه إحنا المفروض نعمل شنو كإيكواتوريان؟ simple. We have to stand with Equatorial land, Equatorian people. If it call us to be separate, it is easy because this condition اللي فوقه there is nothing called no separation. It has to be a separation. لأنه الوضع هنا فوقه مجبورين بقى لدرجة زول قاعد يدخلك في corner every time, taking everything from you, renaming your town, kicking you out of your home, excuse me, calling you a foreigner. You still want to call him a South Sudanese brother? Who at the same time who don't call you a brother, who don't recognize you only لما نقول محتاج لك. اليوم في ناس اللي بيقولوا وحدة وإحنا جنوبيين ده. These people are just opportunists to get Equatorial to fall for the same trap, في the same شرك. يا جماعة let's be wise. So في النهاية أنا بس قلت في موضوع توكوكي امبارح ده وأنا ما جاي أختصره بسيط. I never seen a bad insult. He just spoke like any person من outside بيشوف. خواجد أنا قعدت مع في واحد senator. I met him personally. The guy was mocking South Sudanese. ده خواجي. قال you don't have any leader in South Sudan إلا الناس اللي بيكلم PhD. لأنه الناس اللي PhD ده كله look like كأنه ناس جايين من some other world. يعني أنا قلت له do you mean like village idiots؟ قال لي yep exactly. You just put it right. لأنا كمان جيت مدد له ورا قلت يا village idiots. أنا قلت الناس ذات أنا ما أجري معهم. قال exactly لأنه الناس وصل لمرحلة they are doing some things حتى السياسيين ما عملوها في التاريخ. اليوم حتى ذاته نمن واحد من قريبات ده أنا قابلت واحد من السنة قال لي شنو؟ قال يا أخي أنتوا عندكم 5 نائب رئيس. حسب منياو كان رئيس ده مات منياو بيقدر يقود بلد ده كله 5 ده ولا only one person. كان واحد جاء اختاره ناس بيقوم بيكونوا متمردين زي رياض مشار. Imagine they're making a mockery out of our people now. إنه يعني ناس كان بيقى رياض مشار أخذته رئيس معناته باقين دي لازم يتمردوا عشان يقدر يكونوا تاني يدوم مناصب, which is an insult until رياض مشار ده. so هو قاعد يقول إننا ما قاعد نفكر. That's what he trying to hint to me. يعني أنا قلت له أسمع these people who claim they are educated أنا قلت لهم في النهاية هم قاعد يقروا في أمريكا هنا تاني قاعد يقروا في يوروب. So I wonder how they got their degree. أنا قريت هنا أنا صغير لكن for them كاني claim PhD إنما كاني يشيلوا في التايتل كاني كنتوا دكتور honorable دكتور. أنا قلت حتى ذاته عندنا أمريكان هنا عندهم دكتوراه ما قاعد claim دكتور إلا دكتور تاع ميديك. إذا كان دكتور تاع medical things بيقول دكتور. هسه مرة تاع بايدن she's a medical doctor. She can be called doctor if I'm not mistaken. Obama he's a doctor in PhD like he's holding PhD and he teach. Hillary Clinton she's also a PhD holder. Clinton ذاته الرئيس. So في ناس عندهم degrees لكن they never claim they are doctors ب PhD بتاعنا. They just call themselves Mr. and Mrs. لكن تجي نزول لازم يكون فوق دكتور honorable كان بقى طيار كان بقى سفير طباخين كان بقى ذاته وصلنا لمرحلة بتاع جنرال ذاته كانوا جنرال تا هوتيل لازم يكون فوق which is shameful.
في ناس ما بيعرفوا حتى الشغل عسكرية لكن they claim to be soldiers. So all I could say هنا إحنا وصلنا لمرحلة مضحكة، وإيكاتوريين هم أكتر ناس المتضررين في الناحية ده كله. إيكاتوريين are losing their place, they're losing their dignity, they're losing حتى their method of thinking. حتى political ideology بتاعنا بقى مشوش. التشويش في السياسة بتاعنا كيف بقى في زول تاني بيخدنا يمين وشمال. واحد يقول لنا نمشي ليونيتي. طيب يونيتي what is unity؟ يونيتي لازم يكون في أساس. ممكن بس تقول لي يونيتي بس على الفاضي. بعدين خليك من ده. أحزاب السياسية المعارضة هل هم كله قاعد يتكلموا عن المواضيع بتاع الاستوائية؟ بعدين الأحزاب دي كان من هم بدوا أحزاب السياسية ده هل كان عندهم خلفية مع حركة الشعبية أما لا؟ لأنه كان عندهم خلفية مع حركة الشعبية ده. نسأل سؤال هنا في محله. ناس من دخلوا في حركة الشعبية هل هم عارفين مأساة إيكاتوريين كان في جوا حركة الشعبية؟ لأنه وقت ده كان إيكاتوريين قاعد يكراي لكن كان كوراك بتاعهم quiet. Nobody want to recognize them the same like today. حتى اليوم في إيكاتوريين قلت له أنا بشكرهم قاعدين يقولوا يا أخي الناس ذات كان يعمل لنا تدمير وجونجارن كان زول قبلي وحاجات عملوا كان قتل إيكاتوريانز executions raping murder حتى discrimination. imagine اليوم لوز بويز الجو في أمريكا كله ما تقول لي لوز بويز ده بس لأنه هم كل القبائل. لوز بويز ده عملوا targeted by قبيلة واحد يمكن قبيلة الثاني ده كان منافس لأنه رياض مشار عنده قوة قدر يلعب دور كمان عشان يدخل لأنه عنده علاقة مع بريطانيا فهو قدر يلعب دور كبير مع آلايس بريطانيا هو أمريكا يوزعون ناس كله وزعهم في أستراليا وزعهم في أمريكا وبريطانيا ويوروب. لكن إيكاتوريين المنيا كان قائد بتاعنا وقت ده نن ما تقول لي قائد بتاعنا وبتاع امبارح كان مشى حرر جوبا عمل ساعد جونجارن. it does not matter لأنه كانوا محرروا الجرن معناته هو ذاته ما فاهم القضية هو بس دخل حاله في حاجة ما بتاعه. the same thing like إيكاتوريين لما دخل في شكلة النويرو دينكا. نويرو دينكا كان fight كان for their own interest for their own tribal conflict. إحنا إيكاتوريين دخلنا رقبتنا في حاجة ما بتاعنا وفي النهاية قاعد ندفع الثمن. اليوم دفع الثمن بتاعنا بقى ناس زي عسكروا في أراضينا. they are now sitting in our territory and they claiming to be شنو IO and SPLM. بقى عمل حالهم حزب سياسي. لما حتى دايرين يغيروا قصة ده إنه ده ما شكل قبلية ده شكل سياسة. يا جماعة انتوا حزب واحد. انتوا قلتوا انتوا حزب واحد لما انفصلنا. انتوا حزب واحد في شكل واحد باشا كيف تيجي تقول انتوا going to fight for a country. انا ما حصل في التاريخ نائب رئيس ورئيس قاعد يشاكل الا في جنوب السودان. حتى افريقيا ذات ما حصل نائب رئيس شاكل لكن بداكم انتوا وصلتوا. كان حسن وتراه مع لوران باغبو بتاع I forgot what countries that in those French speaking countries the francophone countries. داك قاعد يشاكل كأحزاب مختلفة الآراء وبعدين هم ذاته ما عندهم أي علاقة في النائب رئيس ورئيس. ده كان جاي هناك معتمد بفرنسيين والثاني ده كان هو عمل نفسه هو ضد الفرنسيين فالفرنسيين جا كبوه برا. اليوم محمد وترة is becoming there ومحمد وترة ذاته من أصل بلد ذاك. anyway this is another story. لكن كان نكون واقعين في جنوب السودان. اثنين ناس في حزب واحد جاي اختلفوا قتلوا قبيلة ده توالي قبيلة الثاني ردة. في النهاية إيكاتوريا كمان بدل يكونوا شطار يقول يا جماعة هو أنا سكت أنتوا وصلتوا كان اختلافك مع رياض مشار وسلفاكير مفترض كان يتحل بطريقة سياسية لكن جيتوا حولتوا المشكلة قبيلة لأن الدينكا بنفسهم قال بقى يتكلموا شنو 1992 1991 I don't know كتلت الدينكا بتاع بور يعني ده ولا النار كله. فالدينكا كان راضين زي ما هم كان راضين في كتلت أمورلي وزي ما هم راضين كان في ملكات. احنا قاعدين نقول حقيقة هنا وهنا ما قاعدين نجامل الداري لايكدنا عشان كده لما نتكلم ما في زول داير يسمع الكلام ده لأنهم خايفين لكننا هنتكلم وكلامنا ده ما هيطلع على الهواء. الداري يقول إننا قاعدين نطلع على الهواء خليه يضحك لكن الناس اللي ورا دهرنا اللي قاعدين يسمعونا هم اللي جايين يقفوا معانا ما هؤلاء الناس السخيفين دول. because إننا ما محتاجين نشيل سلاح عشان نقدر نقدر ننقذ أهلنا. احنا محتاجين بس الشعب يكون واعي. لما نيجي يسألوك كده تجيب كراجل وتقول حقي ما تيجي تقول يا أخي أنا والله بس در سلام تا شنو وانت قاعد مع تمساح. ده تعمل سلام مع ذئب ده تعمل سلام مع ثعلب. حتى الخروف ما قاعد يقعد مع الثعلب ولا chicken قاعد يقعد خروف ما قاعد يقعد مع الذئب ولا الدجاجة بيقعد مع ثعلب. يعني ذئب ما بيقعد مع خروف والثعلب ما بيقعد مع دجاج. كيف انت بقى الاستوائي اللي مظلوم والمذلول وارض قاعدين ينحبوه باسم بتاع دينكا جين كانسل باسم بتاع حركة الشعبية
انت بتيجي تقول لها انا جنوبين، وزول ده قاعد يشوفك انت ما من هنا، شتمونا. انا جينا هنا في فيسبوك ده قريبات قاعد نتكلم عن إكواتوريا، لكن look at the time before لما قاعد نراجع فيديوهات ده الناس كانوا قاعدين يشتموا شتائم very bad. خليك من ده. مقابر اجدادنا وقت انفصال جنوب السودان كلوا برا عشان يبنوا فوقه هوتيلات، بيجيبوا الاجانب يتعاملوا مع كينيا ويوغندا عشان يقدر يخلوا إكواتوريا يكون تحت الجزمه. لسه انا كمان نتكلم في وحده وافكار بتاع وحده، وان وحده ما موجود. انا فاهم قبائل تانية قاعد يعانوا، لكن هم لازم يسهروا من اجل حقهم. ما احنا اجي نفايت for them because احنا been fighting for everybody and then we are losing. زي اكراد، تعرف ليه اكراد هسه ما عندهم ارض؟ اكراد حاربوا من اجل تركيا عشان يكبوا الارمنيين the Armenian and they lost. the Kurdish the Turk used them. يعني اتراك استخدمهم زي الدين كاسا قاعد يستخدم إكواتوريا. في النهايه اكراد lost every territory في ارض بتام. اليوم اكراد مشتتين، لكن اتليست ارمينيا قدر يستعيد ارضه لانه ما شاكل لاي زول لمصلحه اي زول، هو fought for himself. قد ايه انه عارف هو مظلوم لكن في النهايه وصل. what about us؟ احنا الإكواتوريين ارضنا هو الكنز بتاعنا. ما محتاجين للمينرالز نكون شعب او دوله. احنا اول محتاجين احنا كشعب نجيب من اجل حقوق ارضنا، ارض الاجدادنا. لانه الارض هو اساس تاع انسان، ما ثروات معدنيه ولا احزاب سياسيه ولا حتى ايديولوجي بتاع الانسان بيجي هناك يقول لنا يا اخي انا عندي مبادئ كده لازم نمشي فوقه وين هنكون. لا لا لا، ده كلام فارغ. لو ما في اساس ما في حاجه اسمه بنايه، ما بيكون في مبنى. حتى الناس اللي بتاع معمار لما they build engineers they have to come up build a house. I mean to build a house they have a foundation. They have to build the foundation so they can actually begin to assess. بعدين في engineers architectures and architect. One of them بيرسم with the other one he's going to be the one who is facilitating on how to start this building foundation of the building, and then they go up until they become a building. This is the thing about it. احنا Equatorian زي ما قبلك ديدي mentioned we need to always humble ourselves. في كلام تاع كبرياء، لأنه كنا بنتمنى نستمع من أخونا غوري and then also مومو. unfortunately أنا ما أعرف كان ده network ولا عندهم أشغال تاني، لكن ممكن حلقة الجاي إن شاء الله. بعدين ده نقول لهم حاجة. انتوا قلتوا unity. I don't think عندنا problem مع unity. خلي الكلام ده يكون واضح لإكواتوريان. I don't think we have unity problem. And you guys, CJ and Hadassah, if you think you have something you can put in, then you can put your input. ما عندنا مشكلة مع unity. Unity is there. حتى لو عندنا فلسفة different، عندنا أفكار مختلف إن كان سياسيا، ده ما مشكلة. حتى ذاته لو هسه طبعا في ناس بقى قاعدين يلخبطوا الكلام ده سيبراتيست، قاعدين يشاكلوا مع بعض. الناس اللي قاعدين يتنازعوا معانا ديل عندهم مشكلة بتاعهم شخصيا. زمان قلنا لنا في الفورم ده إحنا بنوelcome anyone to speak. كان أنت حتى ضدنا بنخليك، ما بنعاتبك. ده حاجة عندنا نوضح لإكواتوريا انتانا كمان، إنه ما ننفعل على أساس إنه زول اللي يتكلم كده، ده حقه يتكلم، هو رأيه. لكن عاوز أسمع كلامه ده عشان نقدر نفهم أكتر. في حاجات لازم تسمعه عشان تكون قوي. حسا كان زول ده يكون يعمل عشان يكون معدل زول تاع رياضة. You have to lift weight a lot عشان تقدر get to the point اللي تكون عندك physical strength. زول تاع رفع الحديد أو رفع الأثقال ده اللي بيرفع حديد كتير عشان يكون معدل، ده كانوا ما قادر يرفع حديد وكيف بيكون معدل. ما بتقول بس تشوف حديد ده قاعد نقل قال خلاص أنا بيكون معدل. لازم تواجه الحديد ده وترفعه لما جسمك يكون قوي تتمارن فوقه. إحنا قاعد نواجه الناس دي ما خايفين منهم، وهنا عارفين إن أنا الثقة كاملة. الثقة بتاعنا ما ثقة عمياء، الثقة بتاعنا على أساس مبنية على الواقع، مبنية اللي إحنا عارفين what we're doing. And we are not saying we are better than anyone, لكن we're saying our Equatorians need to have confidence in themselves too, because we the generation الجينا هسه ده we are not talking for the sake of people to like us. we are fed up أو وجع اللي قاعد يشوف إن أهلنا قاعد يمر فوقه. عندنا نشوف أخواننا التانيين ما يكون حتى ذاته من جنا أختي ولا جنا أخوي، لكن هم أخواني من أجداد بتاعنا اللي هنا مختلطين في الدماء واحد من عرق واحد. قبائل المختلفة ده كله إحنا قبائل تايكاتوري ده كلنا بقول أنا مؤمن إن كلنا قبائلنا يعني متلاصق مع بعض، لأنه الدماء والروح اللي موجود في وسطنا. عشان كده أنا فخور بين أنا إكواتوريان. إكواتوريا ده
This is our land. That's why you see our people have always knew how to deal. حتى لو إحنا قلنا disagree. في ناس بتاعنا المجانين دول بيجي بيشتموا ignore it. لكن أنا بس بتمناهم يلاحظوا نفسهم ويراجعوا حالهم. أنت قاعد تشاكلني لشنو؟ أنت فكرت هتعمل حاجة different؟ بالعكس أنت بقيت ذاته أسوأ من جهوز الاستخرياتي. You're worse than Judas Iscariot. لأن أنت ما عندك أي مبدأ. إحنا we're not here to compete or to brag. We're here to fight for each other. To be like warriors, like the Spartans. It's the ancient history of Western countries, which is the Spartans كان هم Greek they are going to fight for their land and for their women. And I love that the history of them because it inspired me as a kid, even growing up. I know I grew up in Western countries. لكن قصة بتاع ناس ديل بوريك إنه ناس عندهم شجاعة مستعدين يموتوا من أجل أرضهم لأن يموتوا لأجل حاجة فارغة وما بيشكلوا زول تاني إلا كان زول ده أقنعهم إنهم قاعدين fight for their land. يعني السبارتيين ما بيطلع ساكت كده عشان يحاربوا. هم اللي لقوا how many people be try to tell okay ما بحبش أرضك لكن بس كده أجيب ما تشاكل. لكن لو هم شافوا زول ده جاي يشكل خطر في المستقبل مستعدين يجيبوا مع أخوانهم القريبين ده. يعني في ناحية بتاع جريك كان لما جاء اقنعهم قال اسمع يا سبارتا انت كان قعدت هنا قعدت تجيف مع الفارسيين ديل the Persians you're actually gonna lose your land someday in the future. يا سبارتين سألهم كيف؟ طبعا سبارتين أفكارهم كله شكله. يعني بنقول ده زيت منداري بتاعنا زيت ناس أخواننا في لتوكا اريا زيت أخواننا في وست إكواتوريا هنا. They don't think about anything else but if you come to my territory you're done. so هم قال له اسمع تعرف ناس عندهم خطط بعيدة المدى انتوا كده. وطبعا الجريك هم عندهم فلسفة وعندهم كمان شنو يعني أفكارهم بعيد. يعني هم عندهم الوعي والتحليل النقد الفكري ده. so قال لهم انتوا كده توصل لمرحلة النجاح. let's come together and unite as one people and fight against those foreign entities الجاي في أرضنا. احنا بنختلف في آراء لكن ما نختلف في حقنا. ده حاجة الأقنع السبارتيين عشان fight against the Persian. twice هم شاكلوا ضد Persian. في النهاية سبارتيين فعلا ما حكمة بتاع القبائل اليونانية الموجودة في يونان أثينا وقبرص قدروا fight against those other foreigners الجايين من شنو من فارسيين. so imagine they united for a purpose to fight the enemy even though بيختلفوا في مبادئ بتاعهم لكنهم ما مختلفين. هم أصحاب البلد نفس اللغة بيشاركوها. خليك من اللغة نفس الديانات. هسه إحنا في إكواتوريا ده عندنا نفس التقاليد. دي تقاليد بتاعنا هسه بنسموه تقاليد ده هو الدين بتاعنا كان زمان. اليوم بقى تقاليد. الديان بتاعنا كان بنصلي ربنا عشان يجيب لنا مطر بطريقة بتاع روتان whatever. المهم ده كان the same thing. so what I'm saying is Equatoria we need to really wake up from all these nonsense. اليوم بيجيز قاعد يجيب لنا حركة شعبية عشان يغير مخنا. إحنا حررناكم وجونغارنج ده كان بطل. وأنا عندي مشكلة مع أي جنوبي بيرفع عليه جونغارنج ده بطل. جونغارنج ده كان زول ما نافع من بدايته. جونغارنج he's the same person who created جذور أو ثمار الحاجة اسمه ثمار القبلية الموجودة اليوم في جنوب السودان. وأي استوائي بيجامل الكلام ده إنه قال يا جونغارنج كان عنده رؤية. جونغارنج كان داير يعمل وحدة السودان وجنوب. ده كده ده زول ذاته جبان. إنت كراجل كإيكواتوريان you need to stand up and say إيكواتوريا بكل احترامي لهم. هم فيهم يقولوا ده رأيهم وده رؤيتهم لكن أنا بقول لكم إذا كان زينا إيكواتوريان you need to know جونغارنج عمل شنو. يا قبل شوية في كتير عندنا histories وإحنا هنجيب evidence تازول ده. في evidence already في UN evidence أنا got it from someone but I wanted to tell you this. جونغارنج كان زول قبلي بوضوح. ده ما كلام قاعد نتكلمه هنا. زول ده he was planning to eradicate إيكواتوريا. لو كان عايش إيكواتوريا كان ما بيقدر يلقى نفس. إيكواتوريا ما كان بيلقى نفس ولا واحد ولا كنا بنقدر شعبنا كان أصلا منتهوا منهم وكانوا بيجبروا حالهم بطريقة سري لدرجة زي تشاينا زي ناس دول التانية الدكتاتوريين تاع كوريا ده اللي بيقدر يسكتوا الناس بسرعة. لكن نشكر ربنا لما جارينج مات المتخلفين اللي خلفوا وراه خلفائه الغفلة ديل قدروا يلعبوا دور بتاع جهل لدرجة نمن فضوا حالهم. عشان كده كير ما قدر يعمل الشغل تاعه. ناس بيقول كير شاطر. كير ما شاطر. it doesn't matter. مخابرات ما زي ده. anyway I don't want to go over there but this I want you to know Equatoria have suffered and time for Equatoria to rise up in the right way. إحنا ما عاوزين ده ما كراهية. we are trying to defend our history our culture our people. لما to defend your people Israel defend themselves the same as Arab. هسا العرب اليوم الأوروبيين ما بيقدر يغير منهج بتاعهم الفكري ولا الديني
because they stay on the same thing. عشان كده اليوم الأوروبيين بخاف يتعدى الحدود، لكن لنا أفارقة طوالي كان زول أجنبي جاء يتعدى علينا بن give up our right، بن give up even our بناتنا، بن give up even our ideology بتاعنا عشان نقدر please somebody else. هسه إيكواتوريا ما في فرق بينه وبين African Americans وبين African في أفريقيا في ويست أفريقيا كله، لأن إحنا عندنا الشغل الشخصية بتاعنا ضعيف. إحنا عايزين ما نواجه الناس، لازم نواجههم، وكل ما نواجه أعدائنا كل ما بنكون أقوياء. مواجهة العدو ما عيب، لكن العيب لما تستسلم لعدوك. حتى لو انت سقطت قدامه اليوم في حوار معه ما معناته خلاص هو بقى اقوى منك، انت بتقدر تراجع اخطائك وبتقدر تصلح حالك. احنا ما بنخاف من اي زول الا ربنا اللي خلقنا، واحنا لازم نكون كمان شجاعين ما بس فكريا لكن نكون جسديا. لانه السبارتيين يتذكروا كان في زول بيعرف قصه سبارتا، خليه يوري لكل ايكواتوريان، حتى الزول اللي في بوندو هناك في بلد يوريه سبارتا دي قبيله حسوا متلاشقوا من حروبات الداخليه. طبعا كمان جاء فتن جاء حصلت، طبعا طمع ما ده حاجه اللي بيدمر انسان، كبرياء وطمع. طبعا بيقوا عمل نفسهم اقوى ناس، عشان كده قاعد نوري الايكواتوريين بتاعنا قبائل الايكواتوريه اللي بيعرفوهم هم قويين ديل، خليهم ما يتكبروا كثير، لانه وان داي انت قاعد تتكبر على اخوك بتنتهي، لانه حاجه ده ربنا ما ماسك الدنيا ما انت. عشان كده لازم نكون شنو very careful. So please remember احنا قاعدين fight for our destiny, not for recognition and not for somebody to like us or not. لكن الموضوع بتاعنا هو الهدف وأساس بتاعنا وين. Some enemies they don't like us, some enemies they hate us, some enemies they see إننا قاعد نتكلم لنا قاعد نشتم، لكن اللي بيشتم أنا بنقول له تشتم زي ما أنت عاوز، لكن في النهاية أنا كأتيكا أوديسيوس ولا كحداثة ولا كسي جي ولا ك organization Equatorial Civil Council we will not tolerate insults. لأن لما نيجي نكتب ورقة بتاعنا أو نيجي نفكر فكرة بتاعنا we will not allow that insult to be in our paper or our even thoughts, because we have an objective. Our people are, a nation is not built by insults or by weapon. A nation is built by idea and an objective. وإحنا هنوصل إن شاء الله باسم المسيح الحي وباسم ربنا الحي، زي ما أي زول بيؤمن بأي دين whatever إله تؤمن به whatever دين تؤمن به إنه في ربنا واحد وهو القادر. وإحنا عارفين لأنه إحنا الدماء بتاع أخواننا اللي قاعد يكورك والسفكوا في الأرض لازم يلقى حقهم، ما في زول بيقدر يوقفه. إيكواتوريا زمان جنوب السودان كان قاعد يستهتروا ما بينفصلوا، دماء تاع مساكين كورك ونما انفصل، لكن للأسف حتى اليوم اليوم إحنا لقينا حالنا we are insulted, hurt and destroyed. So we will fight against these enemies and we will be a nation of greatness. Equatorial will be a nation and I have this confidence and belief. وخلي الناس ما يقولوا حاجة ده حيكون بعيد، ما حيكون بعيد. It's just time will tell. لأنه ما حيكون generation لعدي 10 سنة زي حركة شعبية كم 20 سنة. No. This day Equatorial have learned something new اللي حركة شعبية ما عرفوا. Today even نشكر ربنا generation اللي قاعدين برا اللي كان في سبعينات ستينات وجنريشن تاعنا اللي ولدهم ليتا وتاع الثمانينات التسعينات وتاع 2000 ممكن نقول من 2000 ل 20 ده هسه عندهم الوعي، خاصة المولودين برا واللي جابهم في الخارج ده منهم صغار، ديل عندهم الفهم. والناس اللي قعدوا مع أبوهاتهم وسمعوا ويتفهموا الفكرة بتاع السياسات بتاع جنوب السودان اليوم هم حيكون إن شاء الله معاكم في الثورة اللي قاعدين نعمله. والثورة بتاعنا ما حيكون ثورة عشوائي أو ثورة بتاع الناس اللي قاعدين يتخيلوا. في كتير ناس بيعرفوا ثورات، الثورة بتاعنا بس حيكون مفاجأة إنه this is the way how you need to get your land not the way they think they get it. So أنا ما دا نكتر، أنا بشكر حداثة سي جي أدي your final words. وزي ما قلنا أنا بقول أخونا أوكوكي you spoke your word and I understand you are frustrated وأنا عارف أنت قاصد شنو، لكن في ناس فهموا سوء الفهم، وانا عاوز اخواننا اللي ساءوا فهم خليه يراجعوا الشريط ده تاني من جديد ويفهموا ليه زول قال. لانه اتخيل الفيديو اللي جاء بعد اوكوكي، الفيديو اللي جاء بعد اوكوكي كان اهانه للاستوائيين كله. ده كلام انا عاوز اركز هنا كمان لكم. الناس قعدوا 7 ساعات ولا كمان 8 ساعات عشان يتكلموا كلامات سخيف، كلامات ما بيبني، كلامات ما انت بخليك تكون ده قلت دي سي ناس طبيعيين، كلامات جبينة وشمارات يعني حتى ما مفيد. حتى ذاته كانوا جايين يكونوا قادة أو جايين يكونوا ممثلين. داك واحد قاعد يمثل آيو تاني قاعد يمثل الناس بكل احترامي لهم.
لكن هل ده الشكليات اللي بيمثل لكم كأحزاب؟ هسه كانوا يا سبوكسمان بتاعكم وانتوا سقطتوا. الشعب ما حيقتنع. ناس جهله لدرجه كانوا حتى ناس تبون ذاتوش محترمين، هم بيقولوا هناك بيحترموا دي جنا فلان دي جنا فلان بيقولوا بيحترم، لكن ديل ما بيحترموا حتى المرأة. كلامات ذاته كلامات تزول ما عنده مستوى. ما قلنا نسمعوه في الفيسبوك كتير واحنا ما بنرد لهم، حتى في ناس شتمونا وشتموني شخصيا. I don't care، خليهم يفتحوا بكره في شو يتكلموا عننا، انا هضحك عليهم وهديهم كلام تاني. كان بيقوم دايرين بينات برين انا هدي لهم، بعد تشيكن برين هندي لهم، مع ان انا ما قلت تشيكن برين، لكن اخ تاني قال تشيكن برين ده على اساس لانه ده عقليه رجعيه واحنا ما قلنا نهينهم، هم مفترض يفهموا. حتى في مدرسه انا متذكر كان واحد عمل غلط واستاذ بيجي بيقول الكلام ده للتلميذ، انت ماله مخك ما شغال ولا شنو؟ يلا في تلاميذ بيضحك، لكن ما معناته انه الاستاذ ده ما الاستاذ ده قل ادب، الاستاذ ده قاعد يقول حاجه وشايفه انه زول ده خليه يشغل مخه. يعني مرات اللي بيوجعك احسن من اللي بيخليك تضحك، بيقول اللي بيبكيك احسن من اللي بيضحكك. انتوا دايما زول بيضحككم، زول بيقول انتوا طيبين يا جيكوتوريان، انتوا طيبين يا زلمه. ده لما بيرقصوا في اللايف شو عشان يجي يلا اخوانه بيقتلوا بكره بيجي يعني حاجات كده، لما قاعد يخلي الناس انهم انفصام شخصي which is called bipolar ولا بقى ده شنو؟ سو انا ما متذكر هنا، بدي فرصه ل اخوتنا ان اخونا سي جي اتفضل. what's called حداثه sorry and then CJ اتفضلوا please any one of you you're welcome. شكرا لكم انتوا اخذتوا وقت و we will finalize by your final word. شكرا كثير. Thank you. Yeah, you have said it all. And everybody that came in, الناس اللي جو هنا كله والناس اللي كتبوا you know احنا تحدثنا about our home Equatoria, about our people, the concerns of our people and the concerns the ناس العدوان الجايين against us. حاجة الفي بس we just keep persevere, keep going. إحنا ما هنجيب حتى لو you know ناس زي ناس اسمه منو داك ده جبريل بيجوا يلا هم دارين dismiss تقول إحنا بس مجانين، يعني إحنا بس قاعدين نتكلم يا ناس، لا أنت ذاتك ما عندك أسباب. هاي ما عندك قضية، ما عندك أسباب كده لجيت you know عشان إذا تتفصل من سات السودان. لا لما أنت تسأله إذا زي ريت عندك معلومة إن سات السودان ده ما أجر إيكوتوريا ده ما part of سات السودان، يلا بيقوا ما بيعرف يجاوبك كيف، لأنه ده كله أحداث ال you know تحاجات جروبات المهم بيقعدوا you know تعرف ناس بيقعدوا ورا جروبات، يلا ناس هاي يمشي يقول كده you know just interrupt them and you know let's say this and this and that. لكن حاجة الفيدة ليه هو ما جا هنا يقول like ولا يا كترين أننا متأسفين حاجة الحصل ده فعلا حاجة ده حصل و إحنا فعلا متأسفين، ده ما مفروض بكون في هنا تريتوري حقاتكم، لكن إحنا جينا في ريجن حقاتكم وإحنا لسه في هناك. حاجة الفي إحنا بنحاول ولا كأننا قاعدين نحاول نتكلم مع أهلنا عشان يطلعوا من هناك، عشان كلمة يطلعوا من هناك so that you can have your place back. You know, you have the right to say all the things that you said because we have disappointed you or behaviors have been wrong towards you. لكن ما بيتكلموا زي they're too arrogant. لأن أصلاً هم ما بتشاف حاجاتهم قاعدين يعملوا ده حاجات كاب. They don't see it because it's a norm to them. It's normal for them. Killing and raping and looting and منو حاجات that's normal for them. يلا مون دارين لك بتناس بيجا معهم سوا. يعني by force it allows them to take on their culture. By force it to take on their name. By force it to take on their way of life. It لا دار ولا إنت ما دار. It allows them, you know, have to blend in woman. وده حاجة لنا ما دارنا قلنا لا إننا كده كويسين. إننا we're happy with the way we are living. وهذا ذاته كان في حقيقة كده مون جيت ريتن إننا كان دار فرتك. حاجة ده إلا بيكون فوق قدام وإنت ذاته هتفرتك كيف إنت بتطلع ليه؟ Why are you getting out of Equatoria? I mean out of South Sudan وشنو ده. When did we even become attached with each other? Zato? If we ask this question, if even any Equatorian who is saying that Jamadal brothers, you know, في هم في ناس الكويسين وشنو when did we even become attached to each other? When did we even become brothers really? Really? Exactly.
زمان إننا كنا واحد. في ناس تانيين ذاته زمان أنا كنت ما أعرفهم، أنا ما شفتهم، بس يا قريبات دي بقى ناس جا أعرفهم. يلا تيب برادرز ده كان في وين؟ يا تزول يا هو برادر تاك إيكوتوريان طول عمرك كده جاني مو all your life إنت live ما إيكوتوريان ده، ولا زول تانا الأجنبي الجاب نهار ده يا بيجا أكوك. دي حاجة تبع أصلا نفسها تاكي مو زول تجاني مو حياتك كله. إيتا جدو تاكي إيتا أبوك إيتا. زول تجاني مو كله حياتك. جدو تاكي جاني مو جدو تو. أبو تاكي جاني ما أبو تو. na gani lifu region wide na gani lifu badon tanna fogo yala tab je zol tane bijana har yiji dakal fi nus tanna yala tab kengal inna wahid ma zol de yake zol de ma amal lana اي حاجه كده عينه كده عشان انت تعرف ناس ذا المستحبلين ومن ناس واحد ده هسه هنا يعني مشاكل تا دنكا ونوير هسه جبريل ده ينقر قال هيك انت تاكي كان عندك مشكله ما دنكا انا I don't have problem with دنكا صحيح really يلا تب ايوه ده شنو تب 2013 ده حصل شنو تب يعني ده اللي كان الايكوتوريان حاجات ده ما حصلوا طبعا عشان هم بس در بلبس ايكوتوريا في نوسيني بس يلا ايكوتوريان المكتو ضعيف او بيصدق الكلام ده زي ما انا قبل قلت في beginning انا قلت this is the time of trials really this is the time of shifting this is trial and errors and زول weak او بي give up you know والزول strong او بي continue on the fight because او look forward to the generation to come لأنه في زمن تاني تبعينه إنت بفكر قال because you know وتاكل ببين دلومة you know darkness will cover all your eyes you will think that you know there's no future what am I gonna do these people have already taken over let me just join them you know let me just like smeeten up myself with them أنا كان دخلت معهم خلاص you know at least حياتي بيكون سهل لكن لا حياتك ما بيكون سهل حياة أهلك ما بيكون سهل كل إيكوتوريال الجيجيني ده الكنتا بارا ولا كانت في محل تاني أنا متأكد في أهل تاكي كاتلو منازة في أهل تاكي ريبو منازة في لان تاكن شيلو منازة ومن أوكيباي إيكوتوريا يا كله زمان نجي كان قال لي زلان أوكيبيشن يلا بيجا ده شنو يا هن بيجا منتظرين تاني ده أنا ما أعرف يا هو زمارة ده المسكين أنا I couldn't even look at it twice really زول بس جاء السابع جاء رجال جاء في بيتك بدأ جيني جلا ديتا دوجيتا كن في بيت بس كل أنا ده ما أول مرة ده زمن حركتهم ده بدأ ناينو في تانا ناينو 2 years ago بس دخلوا في بيت تنازل وعلى زده they started whipping them they whip you just you run away خلاص يا تجريت فيان خلاص يا تسيبي يا جبهان يا ده بيتو خلاص يا هو دخل في بيت ده بيتو they're living in this house خلاص just that they come and beat you up and then you run away and they take your house يلا ده صحيح ده حاجة كويسة يا لأن بكلم قال في حاجة أنا بكلم قال إن ده أكونا منازل زول ما عنده قلب ليتا ما عنده إحساس ليتا ما عنده إحساس تصوري هو دايما بكون عنده excuse حاجة الفي زي ما أنا studied excuses أنا نجي كتو out قال فينا we are not united there this is a dead horse خلاص let's put it away let's put it in the rubbish let's put it under the ground you know it does not make a sense to say that we are not united it doesn't at all I gave an example these people are not united at personal levels no they are not even close to us we cannot even be compared to them or they cannot be compared to us big tulunufusum day and night they kill each other because of little things they kill each other Ibra mosquito net shunu hawa zatu kangata zerebes tuwale shakla begum يلا لكن كان بيجا في حاجة مندرين عشان مندرة كتلو زول تاني ولا they want to go and occupy a place they will join together يلا تبلاقي Equatorians ما يعني like Equatorians have good reasons to join together يلا تلقى you know like few elements تنا بيجانا قال you know we are not united I thought if we all Equatorians we brag about our education وإننا ناس فاهمين عندنا ناس مثقفين first of all even the definition of a مثقفين or civilized person it depends you know civilization cannot be defined by one definition or حاجة you know it does not even stand for one meaning
you know. Mhm. It depends. If I had to now open up a dictionary about it, and if it is all musakaf, can it is all mutalim, can it is all tagalita civilized person, then you will understand. You will not reduce yourself to this level, you're homeless. You will not reduce yourself to falsafa, you will not reduce yourself to envy. You will not reduce yourself to pride. You will not reduce yourself to a level of a fool or stupidity. What is befalling Equatorians now is foolishness and stupidity. That's what I have to say. وأسوأ Because الرجال سوري قاطع أسوأ ناس يا الرجال بقى قاعدين يعملوا الحركات ده ما women ده الرجال. people are living in, especially Nasal في diaspora. Yep. The foolishness and the curse is within diaspora. Nas bes jarin بالليل كله بس, How can we oppose this? How it should go this way? Kanzol gal kalam zare, I have to say something on top of this one. I have to come up with something that challenges what Zol Dega di Gulianu. I have to dismantle this thing. But while we're doing these things, that are either very comfortably taking your time, analyzing and either for example, like you want to put hypocrisy in it and stuff like that. But have you given yourself a time? Have you given your ears a time even just to hear the sound of a person that is mourning over down there in Equatoria? Have you given yourself a thought to even imagine the woman that is screaming now being raped? Or the child that is screaming, a little child that is screaming over there being raped? Have you given yourself that time? Or later too busy just hearing to answer? Hearing to come up with something? إن شفنا زمن لكننا كله قرينا ولا سمينا زمن يسوع جاء في ناس opposed to the end, but at the end of the day it turns out he's the son of God, he's the savior. Yeah, the same thing. The bus for salvation is coming for Equatoria. We say let's save ourselves, not us. But the knowledge is here. Let's save ourselves. It's clear, just like God is showing us these things is happening to us. It's not right. It's in our conscience. That's why Nagi cry out. That's why Nakulu gi complain. Lakin kan Nagi complain, kan nama complain wara yala na kan je gidam nadar please na standing with words nadar show gali ana mama tijada ana it's not about tijada wala tijada. Anna ma fi any tijana bas fi tijata Equatoria or Equatorian sanna gisa fa de na fogo. You don't have to be in any tija. The only thing is you just have to understand what with the times we're living in, our sufferings, who is doing this to us, and who are those, and why are they doing that to us, and why are they in Equatoria right now? And we all share this common bond. And then I thought that that's unity. Nahare kan Zoltani Jahamine Equatorians the one is more or is the same thing, saying the same thing that it got to go. Yala في النهاية بيجي يقول لك لكن إننا ما united. Step إنك حسي the same things إننا كنا قلنا نقول حسي ده شنو we agreed. حاجات قاعد يحصل لنا ده حاجات كاب. لكن بس مشكلة واحدة إنت تقدر تقول لا إنما united. No, we're united. Just give yourself a chance to accept it. Just renew your mind. The one that is over there saying that we cannot be united, then you renew your mind. Just give yourself a chance. Calm down, renew your mind. You be the leader to make and give a chance to your people, to yourself, first of all. Tomorrow you'll be remembered as great. You have done something. You have lived for purpose. We live in a time that we are the saviors for our people. We are the solution for them. So why not join in? Why sitting like as if I'm a part of it, yet you're part of it? المهم أنا بس بشكر all the Equatorians that are here, all who are participating, women and men. I just want to give you so much thanks, and we have to remember that as everything that we are talking to, we have to educate our children as well. ما بس كده آخر منا
I know that we Equatorians, we good at, not passing on knowledge, So we have to educate our children too, so that we don't fall in this trap again. تشوف زمان تا كوكورا ناس دفعت ما زلان في قلبها they didn't really forget about Kokora, but they taught their kids to come back and hate us. That's why we are suffering. But we have to do the same thing too. They are radical. Why not we be radical too? They are radical to the extent they're saying they will kill us, they will rape us. They're radical to the extent calling us we're not even South Sudanese. So why are you afraid? Why are you afraid? If somebody's radical, also you be radical too. There's nothing wrong about it. It's not like ita yaga tamshi hinak fi mahalo. Hu yaja fi betak. He came to your own home. You didn't call him. إحنا كنا ما ناس واحد. إحنا كنا ما قاعدين في محل واحد. إحنا أصلاً we were fighting to free ourselves from the North people, not to come and be together as one people. We can never be one people. This is just كذب ساكت. عشان كده تعرف the proof of كذب ده هو. We can't even stay in one place. في زول تاني بيجي on top of you want to take your place. We are never one people and we never be one people. Just because some of us has like we have kids and intermarriage and stuff like that. They are homa good reason. They are homa good reason. Kulu. We will never interfere in this level as we the separatists that you call us. We will never interfere in this case, and we'll never say that why this happened or why that not happened. That's not really something that we want to meddle in it. And then secondly, they might excuse Albigal, what about we married from these people? What about we have kids from these people? What about we have kids from the North Sudan? How did we ended up separating? The North Sudan have never treated us even to the extent that these people have treated us. Yes, they have treated us wrong, but not like what these people are doing to us. So how comes we separated from these people when we have kids with them? It is shift of Zol Hasim in Equatoria, like, the kids we have from Ajere, they should not come here. These are our children. We will love them. They should not be even, there shouldn't even be any question about them. Our question is just with politically what is going wrong. That's all. It should not be tangled up to a level of love or marriage or children and stuff like that. This should not be a question at all. Yeah. Our question, Zoltan Bishil Kalamda is like using it as an excuse. No, we don't have problem with that. We don't have problem with our nieces. We don't have problems with our in-laws. But our problem is like just to stay over there. Politically, don't move over to our land. Don't what do you call it? Don't come over here and basically don't come and claim my place as your place. And I'm no longer the native of Equatoria. You're the native of Equatoria. So this is just what a message that I will leave. Thank you. Thank you so much. Thank you. All right, CJ, you gotta get in because I think you did not connect your phone so you can give your final word, and then from there we'll finalize and say good night to everyone. CJ, get yourself in there as you speak. Hadassah, I know your word is very powerful, and I bashkur كل الناس اللي يسمعونا. It's about our land. People sometimes they think هنا بنيجي نقعد نتكلم كتير لكن this is not about it. Our people are suffering and dying. أنا بتمنى من كل أخواننا اللي يسمعونا هسه Equatorians, please try to contribute. Contribution is very important. Contribute to those like us and as Auntie Kujan, she's coming with fundraiser. I know it's not easy. لكن هسه في أخواننا في يي هناك هم قاعدين هسه في كنيسة الشكل القام قريبات ده خلاهم يجروا هناك. So now as Equatorian to do this, and then also Equatorian to participate in an organization and going to do, which is fighting for our people to get their land back. احنا ما محتاجين منك أكتر. لكن لو عندك any skills or ideas, contact us. زي ما قلنا. We don't want just cheerleaders. We want people to also participate. حتى لو في طريقة ذات نعمل workshop, because we are really looking forward to workshop عشان نقدر work together. and في حاجات كده we are
unable to do it when our people in outside in diaspora cannot even go through. So we can do it together عشان نقدر لما نلقى الأرض ده بيكون أنتوا tomorrow you can help, you can be part of the history. ما نكون part of the history just writing. I know I love what you guys writing, and كمان ده نقول لكم إحنا ما نخاف من أي زول بيواجهنا، نكون جاهزين نتحداهم في كل كلام بيتكلموا، لأن عارفين نازل كله منافقين. قال اللي بيعرف حقه ما في زول بيضيعه، زي قال شنو في كلمة قال كان ده جناح حلال ما بيقدر يديه. So we know who we are and we know what Equatoria is. Those who don't know their place, those nomadic tribes, they need to find out themselves. CJ كمان انقطع تاني. وش oh Can you hear me? okay ده حداثة. alright go ahead CJ اتكلم so عشان ممكن ما تقطع كمان. اتفضل. No, I'm good. Yeah, well, shukran katir, thanks guys, one more time. I know some of us in the morning, some of us are deeply in the night. What can we say? أنا بشكركم كتير, okay. بشكر الحضور, I thanks everyone who have just participated and those who are listening. Whatever the situation is, Equatoria, now you have seen it. You saw everything yourselves. Every day is a lesson to you guys. Every day tells you more and more whether we'll hold on or we'll give up. So for those who are talking about unity, guys who are united, make no mistake, as long as we are together, as long as the fight is still going on in that country, when we are still reluctant, some of us are still reluctant, thinking that unity is the way. No, don't dream about that. As from those whom we have now interacted with, you might have understood what is going on. They are now laughing at us because we start doubting ourselves, start doubting our objectives and principal objectives. I think it has been clear. Everything was clear since 1983, since people entered the movement. Well, it was the idea of Equatoria, some Equatorians, that, okay, let's join fight. Yet we were not prepared. When you go to join someone's, you need to be careful. You need to calculate everything, put everything, every probability. You never know what's going to happen tomorrow. So none of those of our leaders, those who have joined the SPLA by the time, did calculate or figure out what they should do. They didn't think about the future. So because of that, we are now in that hole, in that trouble. Most of us are now in trouble. So do we need to stand the way how it is? Do we still need to go and say, okay, let's go for federal systems? When there is already federal systems already existing, what those people are saying, they are maneuvering, trying to let us down, confusing the international community, regional international community, that they are doing, they're following federal system. What they are doing is federal systems, the way where everyone will have his right. As you have seen, they have used our money. Now the result is, we're now under fire. Never know what to do because we're scattered minded. Instead of focusing on one point, what's the problems? What is wrong with one word? Separations. So we work toward it, figure it out. Let's know what will be the way to that. Instead of us giving ourselves excuse tomorrow, doubting ourselves. Is that the way how we should do under these situations? No. As we have just come out with the idea that with the title, is Equatorian isn't under threat. Equatoria is now under existential threat that nobody knows how to get out of it. I know some of us might have been
in the situations where they may not be able to expose or speak out. We understand that. But does that make you coward to an extent that of doubting yourself? You shouldn't have doubted yourself. We must always work hard day after the other, collectively, as group. There's nothing. Whatever the situation, whatever the differences is, it doesn't matter as long as we're looking to the target. Let us focus on the target more than doubting ourselves, start talking so on. For those, we know we have some bad elements among us. So what we need is to get them out by all means. That is concerning unity. When it comes to the leader, to those SPLA, one of the SPLA founder, which is Garang, based on this guy, ابريل, all this nonsense, it seems to be, he knows what is in there, but he's playing double jeopardy, double agents kind of things. The reason why we're going to be very, very serious the next time. We know how to deal with those people. We shouldn't have given them the floor so that they can speak as they like. No, there should be limit, as says Patricia, and it's true. I second that. So Equatoria, our people are now suffering. Wherever you are, we need to stand together. We need to have one word, and understand without any hesitation, because the pain is too deep on us. Every day we have fallen people. Some of us are always falling, day after the other. There's more many who are dying. As we're just getting reports from time to time. Things are not going okay. It is the enemy in action. Those enemy powers, those common enemy powers. So are we going to fight individually, or should we stand as collectively? We must find a means of how to end this issue within a short period of time. We shouldn't always give up, start looking for people. Someone who killed yourself, killed one of your body. The next day, if you retaliate, remember that he'll fear. He will know how serious you are. But if you kept talking, leaving things the way how it is, then our ends may be imminent. So let's not look to that at all. Let's be the Equatoria that has been existing a long time ago. As we have said repeatedly, Equatoria is not South Sudan, and South Sudan is not Equatoria. The land is ours ever since. It was Equatoria who came first with the idea of separation. Unlike those people today, I know when they settled in the areas where they are, there was Francis Dane who says, no, I am for federal system. Yet, if you ask yourself, did North Sudan implement the federal system? No. It took us 55 years, long time now. Not even, we couldn't reach it. Not until by chance, by God's will, we managed to get out. Now today we're paying for that because of our what? Of our mistakes. So do we need to learn from our mistakes, or we still want to go through it again and again? So let's not doubt ourselves, Victoria. Let's stand as one people. And believe me, if we stand together, like I've said repeatedly, everyone has a role. For those who are out, they know what to do. Those who are in, they know what to do. So there should be communication between us. We should always work side by side as one family. Shouldn't divide ourselves. I know that our identity is Equatoria. Why wouldn't we stand for that? It is life. We're now put in a jeopardy between life and death. The idea of separation is not our idea. It has been imposed on us. Like in mathematics, when you're working the problems, there are some given answers. So that's exactly what we have been heading to, what we have been forced to.
So don't underestimate. The enemy is terrible. The enemy is playing in every corner. So we need to stand, because this time, this enemy is not easy. Unless we come together, then we'll take them out. We'll be able to have our say. When I was struggling to have a place in the round table, other than that, we don't want to say we're losers. We don't want to tell our children that we have lost our land. No, it shouldn't have to be that way. We would have been long time ago out of Sudan, particularly in 1956, by the time when Equatorian was asked, which is today South Sudan, whether or not we wanted to be alone. Yet British offered to help us. There were every opportunity, despite they were colonial. But they say is, what we have to say with you. We know we didn't give you enough. It was because of those two tribes, Dinka and Nuer. They gave the British hard time as well, to an extent that they hate them. And later on in 1956, they say, okay, maybe we'll help you. Yet Jalaba went behind the corner, at the backgrounds. So was our lost. Now this time, we shouldn't give up to that. We shouldn't give up to any opportunity, anything that is so-called unity, because there's no unity. Remember, make no mistake, we have hope. Have hopes, let's have that hope, because it is hope we generate who's always pushing out ahead and work. We need to work. We need to give enough, we need to participate. We need to, continue working side by side. Imagine to this day, we're so poor that we can't be able to help our brothers down there. I know Corona might have played roles, but let's not make it as an excuse. Let us always do something in our hands, anything that can make a difference. I know sometimes when people used to say, okay, those people might have been talkative, that is the media. That's how media is. Media is to dig deep and find out what is right and wrong. So that way we'll have a way out, we will succeed. فالحياة ما لعب في دنيانا هنا زي ما قاعد نقوله. هذه الحياة لو يتمشى شديد ما عندك أي خانة هنا. الليلة العدو ورانا منو هو؟ انت بتحب انه تسمع كل يوم بيقتلوا وبيذبحوا الناس وبيحاولوا يجزروا في الناس يوميا وذاك ابدا، ما في زول بيقول كلام بالشكل ده. لذلك يجب ان نقيفه مهما يكون الحال. ما تسمعوا الاباطيل تنازل لانه انتم ما مواهدين وبيحاولوا يشكلوا فوقكم ومعرسين وسطكم. بعرف كيف؟ لازم نفتش طريقه نودي نهايه حد لناس المعرسين في وسط بتاعنا. Those collaborators, agents there, we have to find a way out. But we can't do that if I and you and the others were not together. So our togetherness should be in action. It should be in action. Every one of us should make a difference. نقدر نوصل للهدف ده، وإلا كان مصيرنا شنو؟ الهلاك. أبدا. كفاية. زي ما قالوا الشباب دي لأنه كفاية. Enough is enough. We need to put this in action. كان اشتغلنا سويا ان نوصل للهدف بتاعنا. بعدين اي زول لازم يلعب دور بتاعه يا اخوانا. زي ما قلنا كرارا وتكرارا، لانه لو ما في زول ما تحاول تشكك. لما انا اقول لك انه انفصال تيجي تقول لي يا اخي ليه انفصال ده؟ تيجي تشكك فوق دي كلامات حشه. انت ما عايش الحقيقه ده. سياسه الدنكاوي كانوا شنو ده هسه جا قبل شويه ده مال الشركاوي او نويراوي. لما جا هسه قبل شويه كان قاعد يتكلم في شنو؟ بيحاول ينكد على اساس عاوز يدي شنو؟ عاوز يحطم معنويات بتاعنا. لا، ما المفروض نخضع لحاجه في الصوره. قالوا العارف يهزه مستريح. كيف؟ انت عارف انت ماشي لوين،
انت عارف تقدر تعمل شنو، انت تعرف انه إذا احنا قاعد هسه نجيف من اجل الدفاع عن النفس. we are defending ourselves. ما في اي عيب في النقطه دي خالص خالص، ما في اي عيب. زول جاء في البيت بتاعك بطريقه غير شرعيه لازم تطلعه بطريقه باي اسلوب. دي ما عاوز تقول لنا شنو على انت عاوز زي الانفصال شنو. لا يا اخي، زول لما جاء دخل في بيتك يا اخي الوحده حريقه قاعد يقوم، لما ناس ماشيين انا زي ما قلت لكم كل يوم لو ماشيين ناس نطفوا نار، انت عاوز تعمل اكسكيوز اهداف تقول انه لا النار ده ما يكبوه ما يبطلوا. لا، نار كمان عاوز وحده. لما نار يولعوه في بيت ما كل زول بيلمني ما هي حاجه عشان يقدر يعمل يشيل البتاع اللي برا، النار اللي برا. الخطر ريد زي ما قالوا الناس اللي دور الفات، قال خطر ريد لفلان بكره بيجيكم. توداي يا ولد قاعد يمشي هسه من بيت لبيت من كونه لكونه. what are we supposed to do هنا؟ احنا المفروض نقيف على بعض، المفروض نساعد بعضنا. ما نقول سؤال اسئله تاع انه او اما انفصال وما بعرف فدراليه ولا انا بنعرف في اسلوب. لما يجي زمن بعدين احنا عاوزين اساسا نظام مسؤول. نعم، هذا النظام ما يكون نظام بتاع عنصر واحد قبيله كلنا فوقه. بعد النظام ده بعدين بنقرر مصيرنا من خلال الكلام، من خلال الكلام ده الصوره اللي احنا واضعينه. فانت لو ما قدرت تقيف معنا، لو انت ما قدرت تقيف مع اخوك، انت فكر جاي تقيف 200 بعد ده كله نار بقى اوصل حاجه دي بقى لدم كل يوم افري داي بقى في دم في بيت. بقى تعاوز تقول شنو ثاني بكره؟ يعني انت جاي تطبق كلام ل 200 كلام انفصال ده، او انت جاي تقول انا لا انا ما ادري زول، انا ما ادري اعيش مع زول. ما هي دي نيه كمان، قال انما الاعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى. كل انسان عنده نيه بتاعه. عندنا ده حقوق، ده حق شرعي بالنسبه لزول. انا ما داير اقعد معك، داير اقعد معك، ده الست. ما في زول بيضغطك. يعني شوف دائما وابدا اخذونا هنا بس توابع. why wouldn't we lead ourselves؟ يجب ان نقود نفسنا. انت ككاتوريا زمن جاء انك تقود نفسك، مش تقعد تبعي لزول، تقعد في وقت كله نازل بيجتمعوا هناك ما بتعرف بيجتمع في شنو. يلتا بيجي هنا بيقول يا فلان عمل كده عمل كده. بيكون في شغال وزير في محل موقع، بيجي بيحط لك دنكاوي جنبك الا لازم توقع وبدي تصريح ليتا. بيرسلوا الدنكاوي في اي جهه. عارف كيف؟ يحاولوا يلخبطوكم في الجيش. قالوا ليه جيش كذاب ساكت 2 3 كاتوريا هنا بعد بكره يطلعوهم برا. شافوك انت زول ناجح وشاطر بيشيلوك قتلوك. انتوا عاوزين كلام ده؟ ما حالات دي عشناها في زمن تجلابه ده. جلابه عمل فينا الاسوء، والناس دي كمان الليله قاعد يعمل فينا الاسوء. هم المخلين قالوا تكتيك تجلابه، حركات تجلابه كانوا عملوا لنا كله ده. So do you need to wait؟ إن عاوزين ننتظر عشان نسمع نتكلم في ناس زي لا، يجب أن نقطع علاقتنا معهم. والبدايه دي بيبدا بشنو؟ كان انت عندك دينكاوي، كان عندك شنو ناس زي الكعبين ده، اقطع علاقتك معهم. وريه عين العين الاحمر زي ما قاعد يقولوا اهلنا. انت ما وريته العين الاحمر انما ما مشي لقدام. انت قاعد تحاول تجامل لسه تقعد تقعد معاه في مائده وتقعد تاكل. شوف دول اللي قتل امك، يمكن قتل اختك، قتل اغتصب وعمل لسه تعاوز تقعد معاه في كرسي وتقعد في ترابيزه. نو، ده زول ملعون. انت لو تبعته من تبع الملعون سيكون ملعون كمان. انت لما تمشي مع زول ملعون بيكون ملعون. نازل تجارب بتاعهم ده اخذوها من وين؟ ما هو الغرب ده عمل فيهم كده لما هم جروا. دور الفاتح احنا ما كانوا قالوا كوري قالوا اوه جماعه قاعد يقولوا لنا عبيد وعبيد. انتوا عرفتوا القصه شنو؟ الكتوري عرف قصه الجماعه ده شنو؟ ده باد جايز ما بيقعدوا ساي. ما في دنكاوي مشى في محل والا عمل شنو؟ عمل خراب، قتل او سرق او عمل حاجات دي كويس. دي ما دول عشان كده قاعد نقول لهم يا اخي تخليك هناك وانت خلينا لحالنا. بيننا وبينكم خير، ما عندنا اي مشكله معك يا اخويا، خليك هناك احنا بنحترم بعضنا. ذاتس ات. احنا ما طلبنا اكثر. ما قلنا لهم عاوزين نطلعهم برا، نو. قلنا لهم يجيك خليك في محلك هناك ايكاتوريا في ريجن ده، مش 5 3 ريجنز. that is what we are after. اقاليم جنوب 3 ده بس كل زول يقعد في محله ونشوف منو ياو بيمشي لقدام منو بيتاخر، منو بيقدر يشتغل، منو بيقدر يؤدي واجب بتاعه على الوجه المرجوه. ذاتس كول. يعني شوف بترول مش تركناه، قلنا له يا اخي خلاص ما عملوها بتاع بيوتهم. افري داي الدنكاوي بيحطوه هناك او نويراوي او شركاء او زول ده. بالنسبه لنا ما عندنا خانه. ليش شنو تاني يا كاتوريا؟ ليه بنشكك في حالنا؟ وبالنسبه للزول الغريبه لسه يتكلم عن الشباب اللي سعدو جاء مثلا ناقد الناس قالوا لهم انه غلط ده. يا اخي ده عنده حق. شوف ده بعيد.
اول واحد كان هنا اوروبي يتكلم عن قرن ده انه ده زول ديكتاتوري. زول اللي هناك ما كان جاء زمان زي بس زول اللي قالوا قال انه زول اللي كان شريف وزول اللي كان يا اخي هو كاريزماتيك. نونسنس. بدون منصور خالد هو ما كاريزماتيك. بدون الحركات الشماليه دي كله اللي كان انضم له ده رفع من مركز زول اي كلام. عنده شنو؟ ما عنده اي كلام، ما عنده شيء. زول ده رفع من شان يا جماعه ده. لغويا مثلا اللغه العربيه عندك ياسر ورمان ده كان اكثر واحد بيتكلم. لاحظ قراءه زول ده. نعم هو ادى جوانب، عنده جوانب، لكن لا دي ما يديه. لما انت تعمل مكر حتى لو درجاتك دي كيف انت كان زول طيب في النهايه بيعمل. شوف التخطيط. قال انتوا يبقى انه الكاتوري اللي قالوا يقول انا لازم فدراليه يسوي ده كلامات ده، يبقى هو قبلان بالدستور اللي هسه الناس اللي عملوه. الواحد يقول انه في حكومه، ما في حكومه في بلدك يا اخوانا. وهنا وحدنا كلمتنا وقلنا انه ما في نظام هناك، ما في حكومه. هنا بنمشي لقدام، في النهايه بنوصل للحسم ده. ما في خوف من كده، لانه ما في حكومه ما بيقتل، حكومه ما بيزني، حكومه ما بيسرق، بينهب، بيحتل. ديت نوع من الحكومه ده. ده حكومه الغاب، ده حكومه الغابه يجابوا لكم جوا هناك. العالم ما من حقنا حاجات الكل حاصل ده. في كثير وكثير الواحد ما بيقدر يتكلم لكم، ما انتوا قاعد تشوفوه بعينكم يا اخوانا. ياما في ناس قاعد تعيشوا الواقع ده. ليش شنو تاني عاوزين نشككوا في حالنا انه انا كذا انا كذا. لسان عاوز يعمل قصص بلا ندم تاني خلاص، بلا حجج واباطيل وكلامات فارغ. اراكم نشوف الحاجه اللي ممكن يحلنا. كيف احنا نوصل اسالني انه كيف احنا نوصل للسكه بتاعنا، كيف ننفصل. This is the question that you should raise. ما تقعد تمشي في مواقع نونسنس ثانيه يعني تقول انه انا وانا دي كلامات حشه. قالوا امر الرجال والفنون كان في ولا لا في كلام كتير ما بيفيدنا لقدام. كلمه واحد يجك اسمع. اراكم انا وانت يا اخي في مشكله هنا حصل. من داري ابسط مثال. دي ناس ببساطه جدا جدا سبق انا عشت في وضع في حياتهم عشت معاهم. يعني كطفل انا شفت الناس اللي قاعد يعملوا شنو. بمجرد ما يحصل شيء بتلقى واحد هناك في الشارع من داري ماشي في الشارع، وبيكون ماشي في الشارع هناك. لما يكون مثلا هو مبسوط انت بتعرف هو بيكون مبسوط، هو بيكون عنده صرخه كده معينه. لما يكون زعلان هو بيصرخ صرخه. لما يحصل له مشكله هو بيصرخ صرخه. اول ما صرخ صرخه ده، اول ما كورك ده طوال نازل كله من هلا بتاعنا بيوت من داري ده، من بيوت بتاعهم من هلا ده بكورك ده بكورك ده بكورك بده اشاره لنفسه زيبو. كلهم بيجتمعوا حسب بيحاولوا يحاسموا الجماعه دي. كانوا اكثر ناس بيواجهوا ناس زين كده كان كل يوم قاعد يجوا عاوزين يشيلوا الابقار بتاعهم مرات. كلهم بيمشوا بيتعدوا عليهم ناس بيروا. كلام له زمن، اخذ له زمن. يبقى احنا هيك كتوريا احنا عاوزين نشكك في حالنا. لما اخوك يقول لك كلام انت لسه شكك، طيب ما احنا ممكن نساعد في بكره نقول لك اوكي يلا دبر حالك. في النهايه شنو الخاسر منه معنا. فلو جانا صغير حتى لو كيف اعملوا حاجه. ده كل ما اقدر اقوله. عارف كيف. وربنا يحميكم في محلاتكم ويرحم الموتى بتاعنا قاعد يقتلوهم غصبا عنهم، ويحاسب الاعداء بتاعنا اللي كل يوم بيقتل وبينبسطوا، بيصرخوا ويقتلوا وينبسطوا. قالوا بيوصلوا ابدا. احنا بنصلي بندعو ربنا وبنجيف. عارف كيف. ربنا ادانا ذلك الارض بيلدونا فوق ده. احنا من الحاجات اللي بنعملوها ده بنرفع يدنا الله وهنا بنشتغل. لأن ربنا بيقول لك شنو الإيمان، وأيضا شنو أنك تعمل. الإيمان هو عمل أيضا. لأنه من كد وجد وبيعرج جبينك أنت بتوصل للهدف ده. لذلك ما نفقد أمل، دعنا نكون على أمل ودائما وأبدا ورجاء. دائما جيفوا مع بعضكم. لو أنت لقيت أخوك في وضع ورطة صعبة جدا جيف معه. انصر أخاك ظالما أو مظلوم. وقت أنت ما نحاول أنت قاعد تشوف عدو ده قاعد يعمل كيفين، اتعلم منه يا أخي. في حاجات كويس فوق وطلعوا منه. الكعب شيله برا نازل. لما يجي في الحق ده من كله في حقيقه بتاعهم دي انترست بتاعهم ده من كله they will come together. So why wouldn't we do that blindly? Just go and do the job. ده المطلوب مننا. فاقول انه
الرب يحميكم ويحمينا جميعا، كيف؟ ويطول أعمارنا نشوف أكثر وأكثر في سبيل أن نوصل للهدف بتاعنا. وشكرا أوي. لوجيكا. alright شكرا لك. Spoke your words and حداثة. Thank you for everything and thank you for those who are watching. المهم نختمها كده إنه الاستوائيين لازم يلوك على حقهم، وبعدين داير ندي ختام بتاعي مسج للشخصيات اللي طلعوا ضعيفة. زي ما قلت في صورة زي رسلوا لي، أنا ما بقدر أدي لكم هنا صورة محزن جدا عن No, you don't have to. أنا صورة بشعة جدا، قتل تاع مواطنين استوائية. المهم I think it's 2 women now. I see it's 2 women and 3 men. طبعا دي الصورة اللي في واحد واقف في Yeah, we may need to prepare for something, you know. I don't hear you. أنت قلت شنو هسه كمان؟ أنا ما سمعتك. أنت ما قاعد نسمع صوتك سي جي. أنت you have to do whatever the computer بتاعك شغال ما شغال. المهم صورة ده very graphic. فوق الصور تاع 2 ضحايا مطبوحين، يعني كلهم مطبوحين، لكن يعني مؤسف إنه فوقهم نساوين. ده وصل لمرحلة بيقتلوهم. أنا شفت الصورة ده رسل لي اليوم قبالك لما أنا قاعد نتكلم نتحدث في الكلام ده، وبس عاوز أقول للاستوائيين بتاعنا إحنا لازم نعرف وين حقنا ونجيب بحق وشرفنا. It's not easy. عشان كده قاعد نجمع كل الدلائل، لأنه أنا قلت لك الحركة الشعبية ده هيسقط. هم خليهم يضحكوا اليوم، ما قال الويل للضاحكين لأنهم سيبكون. وزي ما قلنا إحنا ما هنخليهم. هم يفكروا في تاني، بيفكروا يا أخي لازم سلاح يا بيحرر إيكاتوريا. There's a lot of ways. زي ما قبلك الأخ مومو أو أقول أنكو مومو قال شنو كل الطرق يؤدي لروم. إذن بمعنى تاني في طرق بيقدر يوصلنا لحق استوائية، لكن ما معنى إنه نجيف نجاهد من أجل أرضنا ونحارب بالطريقة الصحيح من أجل شعبنا، وفي نفس الوقت الحقائق جاي يظهر. بعدين في ناس ده نقول لي حركة شعبية اللي قاعدين وما نعرف قاعدين يسمعوا، في تاني قال قاعدين يعملوا حركات دين يعرفوا إحنا مين ومنو، خاصة إنهم قاعدين يستخدموا ناس في أمريكا هنا. لكن ده نقول لهم حاجة، الحركة الشعبية هيسقط لما درجة شفت كتير مش يقول لي ماشي بعصاية زي هو مريض. خليك بقى من جين كانسل. all these people gonna pay the price. زي ما قال تضحك اليوم لكن بكرة جاي لك. وأنا داير ندي مسج ده للجهلة بتاعنا اللي للأسف هم قاعدين يحاولوا يوطوا سمعة إيكاتوريا. أنا بقول الجهل الجاهل نعيما مطلق ما دام العلم لا يتدخل في جنة الحمقاء. لازم أعيده لكم تاني وخليني أنا ما أعرف قانون بيقدر يترجم اللغة العربية الفصحى ده، أنا ما أعرف بيقولوا كيف. جهل الجاهل نعيما مطلق ما دام العلم لا يتدخل في جنة الحمقاء. أنا قلت لهم الله يكون في عون هكذا أشخاص ينظرون للدنيا بمنظار شيخ جحا وأتباعه. إحنا شفنا جحا وتمبارح كان حاجة مؤسف، حاجة بسيط كبروها لما بقى يعملوا الطعنات في كلام، في بقى يتدخلوا في شخصيات تهديدات، وناس بيقولوا هما كانوا community leaders. انتوا wake up، انتوا ما community leaders، انتوا مسخرة للمجتمع بتاعنا. لأن انتوا كان دايما تكونوا community leaders. وقفوا المجاملات، وقفوا المسخرة، وكونوا ناس عندكم شخصية. أسألوا أخوانكم الكبار منكم، كان انت ما بتحترمون احنا لأن انتوا كنت تشوفون منو ذاته. أسأل الناس اللي بيجي لكم بيتدرعوا بمعنى تاني بيترجوكم. They are begging you not to do these insults in public and try to sit down and talk. أنا أعرف في ناس بيكون عندهم زعل، لكن خلي ما زعلك يخليك لما تكون تهين نفسك وتهين أهلك. لأنه اليوم الأعداء بتاعنا قاعدين يتفرجوا عشان تلقاهم أوه والله أنت طيب أنت طيب. كلهم أنا قلت لك كان دينكاو قال لي طيب أنا أحسن لي أشنك حالي. I don't want to be called طيب بدينكاو. خليه يقول أنا شيطان، خليه يقول أنا شرير. at least أنا قاعد defend my people. أنا ما هنا عشان who you like me. I'm not here to because they have to agree with me or whatever we had in the past friendship. ده ما موضوع friendship anymore. لما نشوف أهلي قاعدين يقتلوهم يغتصبوهم والدبح احنا قاعد نشوف هسه رسلوا لي ده الناس ده معقول نجي نقبله؟ يلا متحدة بقى كمان بديناي إنه ما في شيء كده يحصل. كينيا بهناك قاعد يعمل صفقات تجارية في أراضي بتاعنا هما ويوغندا. عندك أثيوبيا معروف قاعد يعمل شنو يعني دول دي فوق تشاينا فوق روسيا. كمان
عشان كده احنا لازم نجيف، احنا يا الصوت بتاعهم، احنا يا الجوزة بتاعهم، واحنا هننقذهم. عشان كده قلنا إيكواتوريا ستاند اب، واحنا الصوت اللي برا خليه يكون صوت قوي وواضح، وان شاء الله قريبا باسم بتاع ربنا الحي انا هوصيه. انا ما هنكتر، ان شاء الله نيجي وقت تاني هنحلل في الموضوع بتاع زول ده كلاس تايم، لكن اليوم بس في النهاية قبلك ما عملنا الا يمكن مقطع واحد، لكن next time we just gonna have 4 of it، وهنيجي بس نخليه يرند الشريط من بداية لما نوصل في النقطة اللي عاوزين يجيف. يلا نيجي نعمل نقد في كلام له 4 نقاط ديل، and then we let open forum for people to come and talk. المهم نشكركم، نشكر انتو patient تاعكم you know for you guys are coming in and speaking and talking about Equatoria and those who care about Equatoria. We spoke bluntly، وانا بشكر كل زول اللي فعلا ضميره لإيكواتوريا. فانا ما هكتر يا جماعة، انا هشكركم كتير، ربنا يكون معاكم. Thank you and God bless you. المهم هخليكم with the song for Equatoria because Equatoria belong to us. Nobody will take Equatoria from us. لا كير، لا حركة الشعبية، لا دينكا، لا نوير، لا anyone else. وانا زي ما قال نقول احترامنا للاخوان النوير، هم قاعدين يحاربوا من اجل اهلهم اللي ماتوا في جوبا، لكن احنا ما قتلنا النوير. عندنا رماني النوير كويس، احنا ما قتلناكم. امشي فتشوا الناس اللي قتل اهلكم، وهم الدينكا اللي قتلكم، وافترضوا تكونوا ضدهم في حال انتوا قلتوا انتوا عملتوا ريفنج. احنا قاعدين fight for our land، we're not fighting for tribe. انتوا اليوم ورطونا بهايو عشان تقولوا يلا الفدراليه، والكلام ده الفدراليه انا ذاته ما متفق عليه هسه. لما قاعد نشوف الوضع ده، الفدراليه هيكون فاشل في دوله ما عنده اساس، ولا الشعب ذاته فاهم اساس تاع السياسه وبناء السياسه، وحتى الدستور ما موجود عشان نيجي نتكلم عن الفدراليه. احنا ما امريكا ولا احنا استراليا، انا عاوزين يراجعوا كلام الفدراليه. افضل لنا ان نكون منفصلين، حتى الكونفدراليه ذاته بيكون مهدد، لانه كل ما نقود حاجه والعدو ما قاعد يتوب، ما تتوقع ان هنكون دوله بزو يعني بقولوا شنو معدلات، يعني في حاجه بيكون في عداله ومساواه، مستحيل. لانه اوريدي نازل مدنيين، بعدين كانوا بدهم يكونوا معادلين يرجعوا ثلاثه اقاليم، بعد كده نجي نشوف وين نمشي. لكن هم رافضين كلام 3 اقاليم، مستعدين يقعدوا ب10 اكثر من 3. So we cannot accept that. We Equatorian people, we will decide and we'll be a nation. Thank you guys, and I'll let you this song. ربنا يكون معكم. Bye. Say what? Sorry. I say see you in the next episode. Yes, thank you. And thank you Hadassah, and thank you all these audience who are watching. لما قلت ربنا يكون معاكم ويحميكم ويبارك أهلكم في بلد هناك كمان. أنا عارف وضع صعب، ونصلي كمان للناس اللي ماتوا، لأن في ضحايا كتير. كل يوم قاعد نسمع أخبار بتاع ناس قتلوهم، حوادث، يعني it's just حاجة شنيعة. لكن نصلي وربنا يكون معاكم للأبد. آمين يا رب. نشوفكم الحلقة الجاية وربنا يطول عمركم. وhappy Easter by the way. I know it's coming Sunday, so happy Easter for those who are different countries, and happy, you know, what called Good Friday. وربنا يكون معاكم. Thank you. Bye. Okay, thank you. Oh na 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 na. Oh na 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 yeah. Banana kala. Na 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 na. Anina wahi. Anina sawa. Oh yeah. Anina Equatoria. Na sawa. Anina Equatoria. بلد واحد علينا إيكواتوريين، علينا إيكواتوريين. Oh yeah. Kanita min Yambio, Kanita min Tori, Weleta min Juba, yeah. Alina Equatorian, Teresia Samagesi Malina. Yeah. We strong, we stand together. Yeah. Kanihna gulu wahi, Equatoria biraba, Yabilwa pijama, Asan belet na biraba. So give us pen, don't give us guns. Oh yeah. Give us Igbana gule. Oh yeah. Anina Equatoria, Nasawa, Anina Equatoria, Beled Wahid, Anina Equatoria. Adehna, Nina Equatorian. Oh yeah. Kanita Zande, Kanita Mai,
aukukuye anina ikotori kelele na hibona fusina kebilia kede maferiganina salam wa sakhava behaja derino hasan bele na birava arif ma bisaido so give us pen, don't give us guns. Give us ipanabule. Anina ikotori Nasawa anina ikotori Beled Wahid anina ikotori Anena anina ikotori Nina kulu sawa jama Show my help Ngala. I love my people and I'm the voice. Acholi ya buga ya baka Etiga balanda bari Kakuwa kiliku Lango lugoya Acholi kukusa mundo Nyangara morobe madi Mundare Nyangara Otumu pari makutudo Lubara buga ya lobe Lulu Mundo Anakulu nasi sawa Mavi hata bigesi manena Siasa mabigesi manena Anina wahe True. Siasa mabigasimna wala ayashi bigasimna. Thank you for the musician Fanan Nagala. Angala or Nagala, أنا ما أعرف, أنا couldn't pronounce it right. لكن أنا بتمنى كانوا موجود somewhere in the West or something, contact us because it's really an honor to have your song. I just said his name is Fanan Nagala, so إنت كان سميت الأغنية كويس. فأنا بتمنى لو هو موجود somewhere, we would love to have a contact with him. It's really great. أنا أعرف هو واحد من الناس المؤمن بإيكاتوريا, and thank you so much for your belief and love for Equatoria. That's more important than anything else, than your political ideology, than your religion, than where you belong in a tribe, because we Equatorian, we are powerful as one people. نشكركم للمحاضرين اللي قاعدين يحضرونا, ونتمنى نشوفكم next time. إن شاء الله ربنا يكون معاكم ويحميكم. Happy Easter to everyone that is here. وعيد مجيد وسعيد. ربنا يكون معاكم. Alright, bye.